la ciudad donde nací y he desarrollado mi vida personal y profesional como capital mundial de la ingeniería. Madrid, y ustedes lo conocen, es una ciudad abierta, acogedora, en donde vengas de donde vengas, Madrid y sus ciudadanos te acogemos. Te damos la bienvenida como un ciudadano más, como un ciudadano que quiere vivir y crecer en libertad. Gracias al presidente de FEMOI, así como a todos sus directivos, por permitir que Madrid acoja este importante evento, que sin duda alguna, tras las reflexiones oportunas y tras los múltiples diálogos que vamos a realizar con los principales stakeholders del sector de las soluciones urbanas españolas e internacionales, obtendremos una conclusión clave y decisoria. El papel del ingeniero mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Esto no es baladí, no es trivial, ya que el desempeño de nuestro trabajo y funciones afecta directamente a los ciudadanos y a su día a día. Somos actores clave en la sociedad y jugamos un papel decisorio en los entornos urbanos y periurbanos. Gracias al Instituto de Ingeniería Española, a su presidente, José Trigueros, y a su director general por la clara apuesta y decidida que realizaron hace más de 6 meses, contando con la organización que represento, Madrid Capital Mundial, como un colaborador necesario para el buen desarrollo de estas jornadas internacionales. Más de 50 millones de personas de todo el mundo nos escucharán, reflexionarán junto a nosotros y meditarán el futuro más próximo de las ciudades. Esto solo puede ser realizado si trabajamos de forma sinérgica y corporativa. Quiero enfatizar el papel del ingeniero en nuestra sociedad y hacer una efusiva reflexión con todos vosotros. Al igual que al médico no se le cuestiona o se le valora sus decisiones facultativas, reclamo y aprovecho este foro rodeado de compañeros para que las decisiones técnicas, solventes y fundamentadas que nosotros adoptamos no sean valoradas o cuestionadas por un conjunto multisectorial el cual carece de un profundo conocimiento que todos nosotros nos hemos encargado de practicarlo, de estudiarlo y de ponerlo en valor. Desde nuestra cabeza se proyectan carreteras que unen caminos, edificios singulares que habitan actividad económica, puertos que conectan países, aeropuertos que reducen distancias mundiales, vías ferroviarias de alta velocidad que recortan tiempos y unen a las personas. Construimos, en definitiva, lugares para vivir y crecer. Voy acabando. Nosotros somos una entidad promovida por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Nacimos el 4 de marzo de 2020, que precisamente el 4 de marzo es el Día Mundial de la Ingeniería. En 2 días celebraremos nuestro aniversario con todos vosotros. Un proyecto que nació en un escenario de extremada dificultad global y vosotros lo sabéis. Todos hemos sufrido un episodio sanitario y social muy doloroso que ha marcado nuestras vidas y la de muchas generaciones. Nacimos con 23 entidades públicas y privadas y tras 3 años somos más de 160 entidades las que han creído en nuestro proyecto Madrid Capital Mundial. Un proyecto que nació para Madrid y para todo el mundo. Hemos creado un ecosistema empresarial único y referente en el mundo. No existe de verdad ningún ecosistema de este calibre en ningún país del mundo. Y os invito de verdad a que lo comprobéis y probéis nuestra fortaleza y nuestro potencial. Sin duda hemos sido llamados para perdurar. Nuestros objetivos son claros y son evidentes. Potenciar la marca Madrid y la marca España como referente internacional, la atracción de inversión internacional a la ciudad y al país y ser un referente internacional en soluciones urbanas. Prueba de ello es que contamos con los promotores de los desarrollos urbanos más importantes de Europa en nuestra asociación, Madrid Nuevo Norte y Valdecarros, representando los desarrollos del sureste. Ambos desarrollos representan los mayores desarrollos urbanos que se van a dar en Europa en los próximos 15 años. En estos 2 años colaboramos estrechamente con organismos internacionales como Naciones Unidas, constituyéndolos como una institución referente y transversal para este organismo internacional. Colaboramos con el GIH, Global Infrastructure Chart, siendo la única entidad española en participar en sus mesas de trabajo. Además, entidades como Global Shaper, que es una entidad organizadora del Foro de Davos, o trabajamos muy activamente con la Alcaldía de Nueva York para dimensionar y reflexionar sobre su modelo de movilidad. Estamos, sin duda, donde tenemos que estar.
Me despido de vosotros, agradeciendo vuestra presencia y participación en estas jornadas, agradeciéndoos a todos y cada uno de vosotros vuestro apoyo a la ciudad de Madrid y a España, y sin duda agradeciéndoos a todos y cada uno de vosotros y de los patrocinadores de este evento, vuestra tremenda generosidad y fortaleza, apostando por un proyecto que sin duda tendrá una vinculación con las personas, que es nuestra razón de ser. El papel del ingeniero está vinculado íntimamente a los ciudadanos y a las personas. Gracias y bienvenidos a Madrid. Thank you and welcome to Madrid. María Jesús nos presenta. Gracias. María Jesús, ahora os quieres poner unas palabras de bienvenida a todos los participantes de este evento. Muchísimas gracias. Distinguished President of the Institute of Engineering of Spain, querido José, President of the World Federation of Engineering Organization, dear José, my very, very dear friends, Engineer Mustafa, President-elect of the World Federation of Engineering Organization, Professor Gonki, Doctora Marlene, past presidents of the World Federation of Engineering Organizations, presidents of national and international societies, Adele, Roumey, Saint-Chantan, my distinguished colleagues, my fellow engineers, let me express my profound gratitude. Thank you so much for finding the time and making the effort to come to Madrid, capital of the Kingdom of Spain. As past president of the both institutions mentioned before, I am very pleased and honored to welcome all of you on this special occasion. For 3 days, Madrid, an impressive cultural space, full of art, full of landmarks, even, by the way, when not far away in Barcelona, another city of Spain, the World International Congress of Mobile Telephony, GSM, is being celebrated, I repeat, Madrid is going to be an open window to the rest of the world for all concerned about the design and sustainability of the cities of the future. An open window from which the harmonized voice of the engineering profession will shed light. Pivotal issues like water, energy, mobility, urbanism, disaster prevention will be analyzed and debated rigorously with qualified opinions, apart from any ideologized approach. Respected engineering voices certainly believe that there are sustainable solutions and cutting-edge clean technologies available to meet the basic needs and secure cities its development with a very truly inclusive growth. Engineering the cities of the future. Nowadays, cities are the driving force of innovation for human progress. Sharing knowledge while living together in concentrated and well-planned space offers incredible advantage, but exclusion, grinding poverty, and environmental damage create social risk. Cities have come to play a central role with policymakers. And in order to seize the opportunities the city's planning and provides of services must take a holistic approach, combining efficacy of technical solutions with economic efficiency, social acceptability, and ecological integrity. Today, there is enough science, enough technology, and the evidence shows that what the world needs today
is to use and to apply the right knowledge and the right technology, and with resource efficiency to solve concrete needs. That is what the world needs today, is engineering, more and better engineers, conscious of the social implications of their technological options. As engineers, not only build the world roads and bridges, airplanes and railways, ships, electronic grids, telecommunication networks, advanced quantum technology application, but also their decisions are capable of altering and transforming physical landscape and social environment. Engineers do things that change the world. In closing, digital transformation is the big consensus for the global economy. And Madrid, with its advanced information and communication networks, excellent civil infrastructure, high-qualified polytechnic university, headquarters, so far, of renowned engineering corporation, Madrid, also beautiful a cozy city, is very well positioned to become an European engineering data hub. Certainly, this event couldn't enjoy a better setting. As past president of Engineers Spain and past president of the World Federation of Engineering Organization, I encourage you to carry out a well-done job so that this event will be a turning point in the public understanding of the correlation between engineering and social and economic progress, between the correlation between excellent engineering and well-executed megacities. Don't forget, engineers, that you are the doers, the makers of things, the risk takers. Be aware of your responsibility and put your qualified knowledge to serve to the common good. Thank you very much, dear audience. Querido presidente del FEMOI, pasada presidenta, querida María Jesús, querido David, Gonqui, Tafá, todos ustedes, bienvenidos a Madrid y, por supuesto, bienvenidos a la sede del Instituto de Ingeniería de España, donde reside el conocimiento de todas las ramas tradicionales de la ingeniería de este país. Estas paredes, esta institución, tiene más de 100 años. 100 años construyendo ciudad. 100 años construyendo mundo. El mundo avanza según avanza la ingeniería. Y la ingeniería en un concepto de grandes palabras, de grandes letras. Ingeniería, letras mayúsculas. Aquí no hablamos en esta casa de ingeniería civil, de ingeniería de telecomunicaciones, de ingeniería agrónoma, de ingeniería de minas, de todas las ramas de ingeniería. Aquí se habla de ingeniería. Y es cómo conseguimos, a través de 20 comités técnicos, que sea estas paredes donde se presentan y se distribuyen a toda la sociedad los avances tecnológicos. Hace muy pocos días, aquí se hablaba del hidrógeno verde. Y se ha hablado de la electrificación, que posiblemente dentro de poco la electrificación del transporte. Tendremos aquí al representante de la EMT, al CEO de la EMT, que nos podrá hablar de estos avances en unas mesas posterior. Esta reflexión, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que la oportunidad que se nos brindó en Costa Rica
para hacerles a todos llegar y compartir los conocimientos de la ingeniería española y aprender de todas las personas que van a venir a compartir estas mesas, fue un reto que todos los que han organizado reuniones de este tipo saben que no es fácil de conseguir. Siempre falta la última escarapela, siempre falta el último sándwich, siempre falta algo. Pero con los ingenieros, la verdad, nos adaptamos a todo y todos vemos el lado positivo de las cosas, nunca vemos el lado negativo. Ayer me reuní con un representante de ustedes de la Sociedad Panamericana y le decía que en esta casa, de las 4 reglas matemáticas, solo utilizamos 2. Desgraciadamente no sabemos restar ni dividir. Solamente sumamos y multiplicamos. Por ello, que hemos organizado esta jornada contando lógicamente, con la colaboración de nuestro presidente José Vieira en grandes conversaciones por videoconferencia y algunas presenciales, pues yo creo que un repaso general a todos los temas candentes ahora mismo en el mundo de la ingeniería. Vamos a hablar de energía y nuevos materiales, de cambios en la gestión de las ciudades, de la prevención de desastres, que quizá en las ciudades es importante, pero es muy importante ahora mismo con todos los efectos del cambio climático en nuestro entorno. En los entornos de las ciudades, que no hay que olvidarse que el sector primario es el que abastece a las ciudades. Si no tuviéramos este sector primario con la agricultura y otras áreas que no voy a comentar ahora, sería difícil el poder hablar de la ingeniería dentro de la ciudad. Hablaremos del cambio de las infraestructuras y el cambio demográfico. ¿Por qué la gente va a los sitios en España o en Europa cercanos al mar? El cambio climático es otro aspecto importante. Cuando la gente se jubila, dice, vamos a buscar el sol, vamos a buscar sitios cómodos. Pasa en Estados Unidos, California, Florida, en España con nuestro sur y levante. De la movilidad de las comunicaciones y lo que es muy importante. Yo creo que es un aspecto importante. Aquí tenemos grandes novedades. Ha habido mujeres presidentas de la FEMOI, pero tengo que decir que en el Instituto de Ingeniería de España, por el momento, solo tenemos una presidenta, una past president, que está aquí, por eso está aquí, pero la verdad es que marcó un hito tan importante que yo creo que la ponemos en el balance, los presidentes y la presidenta, y la balanza no sé para qué lado se inclinaría. Y no es, digamos, decir qué es lo que se lleva ahora. No es verdad. Porque las mujeres que llegan a estos puestos, y aquí hay muchas representantes de ello, no llegan por eso que se habla ahora de cuota femenina. Llegan con esfuerzo, con conocimiento y con saber. Y eso es lo que tenemos que impulsar a la gente joven. En la Universidad Española, en el resto de los países creo que pasa lo mismo, tenemos una baja tasa de estudiantes femeninas, alrededor de un 25%. Esto hay que incrementarlo, porque es necesario, no es necesario el conocimiento de la mujer que en otros campos brillan, como puede ser la medicina, todo lo que es biotecnología, la mujer le atrae, pues hay que hacer que también en las carreras técnicas lleguen, y esto es un magnífico foro y un gran altavoz para poderlo expresar. Hablaremos de las ciudades del futuro, del urbanismo y del agua en las futuras ciudades. Y aquí una pequeña reflexión. Acaba de terminar, hace unos meses, la cumbre de cambio climático en Egipto, la cumbre de la biodiversidad en Montreal, y esto es lo que nos hace reflexionar y pensar si verdaderamente en todos los campos de la ingeniería de los que tenemos responsabilidad tenemos suficientemente interiorizado los avances de la sociedad, los avances del mundo científico que nos dice, ojo, ya no vamos a cambiar el cambio climático. El cambio climático ha venido. Vamos a mitigarlo. Vamos a tomar medidas para adaptarnos a ese cambio climático y vamos a mantener nuestra biodiversidad. En fin, son unas pequeñas reflexiones que entiendo que las vamos a poder comentar, debatir en estos pequeños breaks de coffee breaks o en estas comidas, incluso en la cena que tenemos prevista
para esta noche, y que el sábado, el Día Mundial de la Ingeniería, pues las personas que podamos intervenir, pues demos un aldabonazo, podemos hacer referencia a lo que han sido estas 2 jornadas de intenso trabajo. Muchísimas gracias a todos, y solo una única reflexión: si todos los ingenieros fuéramos los que mandáramos en el mundo, sin políticos, mejor iría el mundo. Así es que, en fin, termino mis palabras con esta reflexión. Ahora, para cerrar esta jornada de clausura, como no puede ser de otra forma, el presidente de FEMOI, don José Vieira, nos va a dirigir las palabras. Okay, dear Maria Jesus Prieto, ex-president of Institute of Engineer de España and WFO as well. Dear Dr. Engineer David Garcia, president of Madrid, World Capital of Construction. Dear José Trigueros, presidente de Instituto de Ingeniería de España. Dear Professor Gonke, and dear Dr. Marlene Kange, past presidents of WFO, dear Mustafa Shehu, the president-elect of WFO, esteemed leaders of Institute of Spain, of Engineering of Spain, esteemed WFO national and international members, representatives here in Madrid, dear colleagues around the world, especially young engineers and students, ladies and gentlemen, it's my great honor and privilege as the president of WFO, the World Federation of Engineering Organizations, to participate in this opening ceremony of the conference Engineering the Cities of the Future, here in the beautiful capital city of Madrid. And I am very pleased to deliver this short opening address. I am particularly happy to express my personal congratulations to the Instituto de la Ingeniería de España, Ingeniero José Trigueros, for the excellent and inspiring program that this conference is organized in conditions as difficult as the ones we are currently experiencing in times of disturbing wars. The theme of this conference, Engineering the Cities of the Future, projected for the long term of 2050, call for an absolutely essential and highly relevant role that the society of the near future will demand from engineers. I am particularly happy to see that this event represents WFO's effective commitment to actively building a recognizing affirmation in the discussion and search for solutions to global societal challenges dealing with eminently cross-cutting issues. And the specific vision and approach of high professional level world-leading experts is a safe guarantee of the success of this event. I also want to highlight that the fact of this conference is part of the celebrations of the World Engineering Day for Sustainable Development, proclaimed by UNESCO as its 40th General Assembly Engineering Conference in 2019. This day offers an opportunity to highlight engineers and engineering achievements in our modern world and improve public understanding of how engineering and technology are central to modern life and for sustainable development. Cities are the ecosystem product of socio-economic, cultural, and political forces. Since ancient times, all urban systems have their own genetic code, where each community chooses specific physical characteristics producing the unique character of its city. That said, it is important to define the starting point when we look to the future of the cities, because we are starting from a very different situation to new realities
with common challenges that will define human development in the coming decades. In fact, when we think about engineering the cities of the future, we must understand that their planning will be very different in New York, Madrid, London, Kiev, Beijing, Tokyo, Manila, New Delhi, Kinshasa, Cairo, or Rio de Janeiro, just to illustrate with the citation of cities from diverse geographies and with different levels of development. In the near future, city planning will have to take new political, social, economic, and environmental frameworks into account, which we can summarize in three major challenges. First, the intense process of urbanization of the world's population. Second, the dissemination of information and communications technology that will be available to people at every level of society. And third, the imperative of inclusive development, leaving no one behind. The urbanization of the world's population suggests that within 25 years, 6.5 of every 10 people will live in a city. And the size of urban settlement will grow from 28 to 41 megacities, cities of 10 million or more, and from 43 to 6 cities, cities of 5 to 10 million. This growth being mainly due to urban development in the southern hemisphere, more specifically in Africa and Asia Pacific. This could mean that the transformative force of urbanization is likely to be greater in developing countries than in developed countries. In this context of rapid urbanization, rapid urban population growth, the quality of available infrastructure is of paramount importance, as we know that good infrastructure means wealth, as well poor infrastructure means poverty. Access to safe drinking water and sanitation, systems of smart transportations, decarbonization energy, efficient energy and consumption, waste management and recycle are those key functions required for a well-managed city. Due to the technological democratization of society, dramatic changes in social life have been registered, transforming modern civilization on a more individual level. Personal computers, mobile communication devices, and the new possibilities offered by ICT improve and modify traditional urban services, optimizing the design for internal transportation networks and the information and telecommunication services. We already have many daily examples of this. A screen or our smartphones tells us when a city bus will reach us. Via WhatsApp, we can send our complaint about some furniture that has been left in the street. Note its exact location and provide a photo. The water, light, and gas companies can read what we have consumed via smart metering. Thus, there are very small examples of these changes in our society. On the other hand, climate change and its consequences are crucial and critical issues and challenges that the international community is facing due to the overlapping crises of water, food, and energy, with very significant negative impacts on socio-economic development and people's well-being. When we address those threats and challenges, we realize the overwhelming and ubiquitous involvement of engineering and engineers. This is why the theme of this year's World Engineering Day is set as Engineering Innovation for a More Resilient World. Its main message is to leave an opportunity to celebrate engineering and the contribution of the innovative and responsible work of engineers to a better and sustainable world. We must recognize the strong relationship between infrastructure, economic growth, and quality of life in cities,
and the role that innovation can play in improving it. I am sure that by combining the forces and knowledge of the global engineering and scientific community, it will be possible to find solutions and measures for scaling up and improving infrastructure for poverty reduction and facing the challenges of global warming and climate change, both in developing countries and mainly in developing countries where the vulnerability of infrastructures and societies is more evident. In this event, we will have the pleasure and opportunity to hear distinguished speakers from different professional backgrounds and with different approaches on how we can engineering the cities of the future. This conference promises to be informative and exciting, and I am sure that it will be a success, and we will have the impact that is advocated for a greater and increasingly influential WFO in helping the achievements of the United Nations Sustainable Development Goals. Once again, I would like to thank José Trigueros and the Secretary General of the Instituto of Ingeniería de España and the Institute itself for their effort and commitment in organizing this event that will surely be remembered in the future for excellent reasons. And my gratitude extends to everyone that has made it possible. Thank you very much for your attention. Bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, antes de continuar, olvidé dar las gracias a los sponsors. Sin ellos no hubiera sido posible hacer el acto este. Bueno. Y ahora, para continuar la jornada, pues tenemos a Mr. Chinky, que es el director general de UNESCO, que nos va a hablar, pero a través de una conexión por vídeo. Es que continuamos la jornada. Y gracias por la mesa.
Hi, I have a problem to connect it with the UNESCO. Please, I stay here 5 minutes and connect it with UNESCO. I'm sorry. My partners, step by step, I connected with Mr. Chinku, and I tried to connect it with the phone. Okay, it's perfect. You hear me? Yes, I hear you. Perfect. Thank you so much. Hear me? Yeah.
Mr. Chin, please, if you want, we talk with all the personality to the Instituto of the Ingeniería Española. Okay? You speak Espanol? No. If you want, we talk with the auditory present in this headquarter, okay? Yes, I'm supposed to deliver a speech at 9 o'clock. Now it's 7 to 10. Yeah, I tried. So anyhow, I'm available. Yeah? Tell me what can I do now? Please. Yes, please, if you go ahead. if you want, begin to talk with the auditory. Thank you so much. So I begin. Yes, of course. Okay, but I didn't follow the first part of the meeting, so I begin now. So, Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to address you at this event on engineering the cities of the future, on the occasion of World Engineering Day for Sustainable Development. At the outset, I would like to thank the World Federation of Engineering Organizations, WFEO, for co-organizing this all-important event and for their long-standing cooperation with UNESCO. As you know, WFEO was created under the auspices of UNESCO. We have maintained close ties. It was on a proposal by WFEO. We have that UNESCO proclaimed the 4th of March each year World Engineering Day for Sustainable Development. I wish to thank WFEO for playing such an active role in organizing and coordinating celebrations around the world through its membership and partner institutions. I'm grateful to the Spanish Institute for Engineering for hosting this year's celebrations in Madrid. Ladies and gentlemen, engineering has been changing the world for centuries. It has produced innovations that have revolutionized our way of life. Imagine what our lives would be like today without railways or telecommunications. The steam engine was invented 3,000 years ago, and the telephone almost 150 years ago. The next time you use your smartphone, spare a thought for those who invented the computer chip almost 70 years ago. This breakthrough has enabled us to miniaturize electronics to a point where today's smartphone is as powerful as supercomputers of the 1980s. Innovation has played a key role in solving the challenges of the past, and we shall need all of our ingenuity to solve the daunting challenges that lie ahead. One of the most demanding challenges we face is climate change. Rising sea levels and disrupted weather patterns are putting people and the natural world at risk. Between the year 2000 and 2019, 97% of people affected by natural hazards were victims of climate-related events. With the global population expanding and urbanization progressing at an unprecedented pace, some cities
have become hotspots of devastation with a limited ability to adapt and overcome. To mitigate the impact of natural hazards, we must design our cities to be more resilient to these shocks. Innovation that improves resilience must be accessible, inclusive, and of benefit to all. That will entail designing solutions that are affordable, sustainable, and easy to use. It will entail taking into account the needs and perspectives of underrepresented communities. You can see from this just how timely this year's theme for the World Engineering Day is: engineering innovation for a more resilient world. Ladies and gentlemen, during the current fourth industrial revolution, we are seeing the rapid emergence of technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, and blockchain. These emerging technologies offer exciting opportunities to make our cities more resilient and more inclusive. As innovators, engineers will have a vital role to play in reimagining the cities of the future. What a paradox, then, that there is currently an acute shortage of engineers worldwide with the skills we need to reimagine our cities. We shall all bear a great responsibility for training and retaining the talent that will bring fresh perspectives and creativity to the field of engineering. The need to train more engineers with the right skills for the challenges we face today was one of the messages of the UNESCO Engineering Report published in 2021. I'm proud to say that the World Federation of Engineering Organizations was one of the contributors to this report. Ladies and gentlemen, at UNESCO, we are convinced that investment in youth is an investment in the future. UNESCO's engineering program is contributing to the development of engineering education and improving the representation of women in engineering. Our two priority target groups for this program are young people in Africa and young women. Let me give you a couple of examples. UNESCO is working with the Youth UNESCO Climate Action Network to give them the skills to find innovative ways of building resilience to climate change. We are doing this by fostering education, training, and peer-to-peer exchanges among youth around the world. Have you heard of the Think Pink Hard Hats Challenge? UNESCO is working with a non-profit society called Women in Engineering to convince teenage girls between 13 and 17 years of age to consider a career in engineering. The aim of this 10-year campaign is to use workshops to reach 1 million teenagers in at least 10 regions by 2027. One way of eliminating gender stereotypes is to showcase exceptional women. That is what UNESCO and Foundation L'Oréal have been doing for 25 years through the For Women in Science program. To date, more than 3,900 women around the world have been recognized through this program. It is important to achieve gender parity not only in technical roles, but also in leadership positions. In this regard, UNESCO practices what it preaches. We are mainstreaming gender equality in our own
international and intergovernmental scientific programs. Some 42% of research project leaders within the International Geoscience Program are women, for instance, and our objective is to reach gender parity. And ladies and gentlemen, through its expertise in science, technology, engineering, and mathematics, UNESCO is assisting particularly vulnerable countries in becoming climate resilient. UNESCO is providing small island developed states with policy support for the development of early warning systems, for instance, with emphasis on flood and drought management. We must design infrastructure that can withstand extreme weather events and adapt to climate change. For instance, cities must be able to combat the heat island effects by implementing innovative solutions such as green roofs and walls. This greenery will have the added advantage of reducing noise and air pollution. There are many ways in which we can make our cities more resilient. But to do this, we must consider the city as a whole. That means not only making buildings more resilient, but also urban transportation, energy, water, and waste management systems. We must reduce the carbon footprint of our cities by improving energy efficiency and transitioning to renewable energy sources. This will not only help to mitigate the effects of climate change, but also improve air quality and reduce our dependency on fossil fuel. Cities will need to adopt waste management systems that are based on the principles of the circular economy. They will need to invest in smart grid technology to improve not only the management of waste, but also energy and water management. Innovative solutions can also address the shortage of affordable housing in cities. This can be done through modular construction, for instance, and energy-efficient housing. Ladies and gentlemen, as we gather here today, I invite you to join me in embracing the challenge of engineering the cities of the future. Our cities are coming under tremendous pressure, but with creativity and innovation, we can design a more resilient world. I thank you for your attention. Okay, thank you very much, Professor. Now, Professor Shinku, thank you very much for your statement and address. And we must now close this session. And again, from the WFO board, I must thank you very much, and also from the Instituto de Ingeniería de España. Thank you very much. Good morning. Thank you. You have a thank you from UNESCO. Okay, thank you. Thank you.
Yo soy Víctor. Sí, ve poniéndoles las... Para esto es del 4. ¿Y currículum o algo? Pues mira, te presento Pilar. Pues Pilar González, de Iberdrola. Sí, llevo todo, pero todo lo de... Ahí es donde le tiene que ir, ¿verdad? Hola, hola. Claro, es que yo tengo mi orden. Pues, pues voy, voy a por él.
Buenos días. Buenos días. Por favor, vamos a continuar ahora con la mesa de energía y materias primas. Llamo para que suban a Víctor Fuertes, moderador de la mesa, Esther Alonso, de Atlantic Copper, Pilar González, de Iberdrola, Alfonso Sánchez, de la MT, Érico Aga. Gracias. Sí, tomando asiento. Y Jan Edmund Campbell, Sí. la UFO. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señoras, señores, autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda edición del Día Mundial de la Ingeniería. Es un honor y un compromiso empezar esta jornada con nuestra primera mesa titulada Energías y materias primas, dependencia de las ciudades. Me presentaré. Mi nombre es Víctor Manuel Fuertes, coordinador general y responsable de Compromiso Social de Madrid Capital Mundial y asesor político del Ayuntamiento de Madrid con la vicealcaldesa Begoña Villacís, de la que quiero mandarles un recuerdo y que le hubiera gustado venir y asistir al evento, pero ha tenido que salir de viaje a Ucrania en estos momentos. Entre otras funciones, también soy vocal del Observatorio de la Vivienda y Rehabilitación de la Ciudad de Madrid y miembro del Grupo de Ahorro Energético. Cuando mi presidente David García Núñez me invitó a presentar esta mesa, lo primero que pensé es, ¿qué digo ante personalidades tan importantes?
Pues nada, dejar que hablen y escuchar activamente. Por lo que voy a empezar a presentarles y les doy la palabra para que realicen un speech, su presentación, lo que vean conveniente. Voy a empezar con Esther Alonso Álvarez. Espero no equivocarme mucho. Es ingeniera de minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, licenciada en periodismo por la Universidad del País Vasco, máster en Dirección de Empresas por el Instituto Universitario de la Empresa de la Universidad de Oviedo y diplomada en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial. Y actualmente es directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic. Bienvenida. Voy a seguir con la presentación y luego, si quieren, doy paso ya a cada uno. Jacques Moncuble es el secretario general de Fresh Energy Council, el comité miembro francés de la World Energy Council desde marzo del 2002. Ingeniero y economista, comenzó su carrera en 1981 en el École Centrale de París, donde fue nombrado profesor de Economía y Gestión en 1985. Preside el Comité Técnico Permanente sobre Energía de la Federación Mundial de la Organización de Ingeniería desde 2019 y es el editor jefe de la publicación bimensual La Revue de la Energie. Erito Gaga, licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad de Agricultura y Tecnología, diplomado de posgrado de Gestión de Proyectos, MBA en Dirección de Estrategia, máster en Ingeniería Nuclear y actualmente es el director de Desarrollo de Infraestructuras de Energía Nuclear de NUPEA. Ángel Gil Nuño, perdón. Voy a seguir con Alfonso Sánchez Vicente, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad de Transporte por la UPM, programa de Dirección General por el IES. Ha sido director general y gerente del Consorcio Regional de Transporte, consejero de Metro Madrid, vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Público y actualmente director gerente de Metro Madrid. Y aquí tenía que presentar a Agustín Delgado, pero le va a sustituir, ha cambiado un poco, y yo creo que lo que voy a hacer es pedir directamente, si puedes activar el micro, que te presentes. Súbele un poquito, ahí. Vamos a comprobarlo. A ver. ¿Está subido? Sí. Está activado. Intento hablar más alto, a ver si así se oye. Mi nombre es Pilar González, trabajo en la Dirección de Innovación de Iberdrola. Analizamos tecnologías y vemos cómo van a evolucionar en términos de costes y eficiencias y cómo va a impactar en el sector eléctrico a largo plazo. Y bueno, soy licenciada en Ciencias Físicas, lamentablemente no soy ingeniera, pero estoy rodeada de ingenieros. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece bien a todos, pues si eres tan amable de empezar con tu presentación, Esther. Nada, Tril, gracias. Hola, voy a hablar en castellano. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto de la Ingeniería de España por invitarnos a esta jornada. Y en primer lugar, me gustaría presentar a Atlantic Copper. Somos, a ver si acierto, somos una fundición y refinería de cobre situada en el sur de España, al lado de la ciudad de Huelva, y en un entorno privilegiado, rodeado de marismas y con una riqueza de aves excepcional. Pertenecemos al grupo Freeport. Freeport es una de las mayores mineras de cobre del mundo y tiene actividad en Sudamérica, Perú, Chile, en Norteamérica y también en Indonesia. De hecho, Grasberg, una de las minas de Indonesia, está considerada uno de los depósitos mayores de cobre y oro del mundo. Y ya entrando en el tema central de esta jornada. En el 2021, los edificios y el sector de la construcción han sido responsables de un 34%
del consumo de energía final del mundo y de un 37% de las emisiones de CO2. Cifras suficientemente significativas para que en la COP26 de Glasgow se hayan establecido unos objetivos. Básicamente, en el 2030, los edificios de nueva construcción deben de ser neutros en carbono, en operación. Y en el 2050, todos en construcción y existentes neutros, pero en ciclo de vida, esto es, en emisiones directas y también los materiales de construcción. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a través de 3 pilares: eficiencia energética, suministro de electricidad verde y reduciendo la huella de carbono de los materiales de construcción: cemento, acero, aluminio, cobre, etc. A día de hoy ya existen unos códigos energéticos para la edificación, pero habrá 2 nuevos inputs. La descarbonización tiene que estar en el origen del diseño, de la planificación, y además este diseño tiene que contemplar la adaptación al cambio climático. Nos enfrentamos a estragos climáticos, a situaciones de temperaturas extremas, inundaciones, incendios. A la vista está lo que ha pasado la semana pasada, ¿no?, en Sudamérica. Entonces, los edificios en su diseño deben de contemplar, deben de ser capaces de estar preparados para estas nuevas situaciones climáticas. ¿Y qué está pasando en Europa? Pues efectivamente estamos diseñando directivas bajo 2 conceptos: neutralidad en análisis de ciclo de vida en el conjunto y economía circular. Recircular los residuos no peligrosos posibles dentro del sector de la construcción. Ya hay países, como el caso de Dinamarca, donde se están estableciendo unos límites muy exigentes para las emisiones de CO2. Y ahora un ejemplo de lo que se está haciendo en Europa. Alemania Oriental, la zona de Turingia, desde hace 3 años se está trabajando en un proyecto, el Instituto Fraunhofer, más una alianza de 16 empresas y universidades, cuyo objetivo es conseguir un barrio climáticamente neutro, con un alto grado de autosuficiencia energética y, por supuesto, con unos costes energéticos muy asequibles para los ciudadanos. Y esto, ¿cómo se está trabajando? Ahora se está en pruebas piloto. Primero hay un diagnóstico a través de termografías, con tecnología drones, etc. Y al final el diseño pasa por un suministro de energía eléctrica verde, principalmente solar, baterías cerámicas, depósito de agua caliente subterráneo con ayuda de geotermia y, por supuesto, modelos digitales y de gestión energética. Al final es un cambio de paradigma. Se pasa de un sistema de suministro totalmente centralizado a un sistema donde la autonomía energética es muy alta. Y bien, en este contexto, ¿cuál es el papel del cobre? Nosotros somos facilitadores de la transición. Esto quiere decir que en todas las tecnologías asociadas a la transición está el cobre, a excepción de las baterías. Y además, la gran penetración de renovables va a implicar, en el caso de Europa, la construcción de más de 6 millones de kilómetros de líneas de distribución. Esto puede dar una idea del incremento de demanda que va a suponer en el sector del cobre esta transición. Y en realidad, la transición energética va a suponer un incremento de la demanda de metales drástica. Y a más, el incremento de población esperado de aquí a 2050 irá en la misma línea.
¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que probablemente experimentemos un déficit de metales para el 2050. Esto, desde luego, puede entenderse o es una debilidad, por supuesto, pero en el caso de Europa afrontamos una vulnerabilidad adicional. En Europa estamos persiguiendo la soberanía estratégica, autonomía estratégica, pero para ello necesitamos dos condiciones. Una, disponibilidad de recursos, materias primas, y dos, disponibilidad de tecnología. Todo lo rojo es China. Es decir, China o bien tiene los recursos, China tiene tierras raras y tiene la transformación. China no tiene cobalto, China no tiene cobre, pero domina la transformación. Y lo mismo pasa con la tecnología. Las tecnologías asociadas a la transición energética, en ellas China tiene un papel fundamental. Realmente, viendo este gráfico, se desprende que Europa tiene muy poca presencia minera en el mundo y, en mi opinión, habría que reforzarla. Bien, entonces, en el caso de Europa, y tratando de trabajar en esta autonomía estratégica, otro de los pilares es el reciclado. Y aquí el caso del cobre es paradigmático. El cobre se puede reciclar las veces que haga falta, que no se degradan sus propiedades. Y esto, al final, nos lleva al concepto de minería urbana. En la sociedad, edificios, infraestructuras, líneas eléctricas, está embebida una cantidad que se estima, según el Instituto Fraunhofer, en 450 millones de toneladas de cobre, la mitad de las reservas de cobre del mundo. Esto quiere decir, da una idea de que potenciar el reciclado es clave para el sector del cobre. Y nosotros en Atlantic Copper, ¿qué estamos haciendo a este respecto? Tenemos un proyecto circular que entrará en operación en 2025 y cuyo objetivo es la diversificación de nuestras materias primas. Vamos a utilizar la fracción metálica de las chatarras electrónicas, es decir, todos los móviles, ordenadores, pantallas de televisión en desuso, la fracción metálica ahí contenida, para en el proceso obtener un cobre, lo llamamos negro, un cobre con una pureza de un 96%, que luego se incorpora al proceso convencional y obteniendo al final un cobre o un cátodo de cobre de idéntica calidad. Aquí tenéis más o menos los detalles del proyecto y al final, ¿qué conseguimos con este proyecto de circular? Recuperamos cobre, bien, pero como se ve a la derecha, también recuperamos estaño, níquel, oro, plata y metales preciosos, lógicamente, en menor proporción. Platino, tan necesario en la tecnología PEN de los electrolizadores, y paladio, metal del cual Europa es absolutamente dependiente. Como veis, estamos totalmente alineados con la estrategia de la Unión Europea. Por tanto, y bueno, estas son opiniones, conclusiones. El Acuerdo de París, el compromiso de la Unión Europea de neutralidad climática para el 2050, al final supone un cambio del modelo socioeconómico y también geopolítico. Va a haber un impacto en la geopolítica considerable. Pero en el caso concreto de Europa es necesario reforzar nuestra soberanía o autonomía estratégica. Y para ello va a ser necesario
revisar nuestras políticas de aprovisionamiento de materiales críticos y estratégicos, si queremos llegar a buen puerto. Muchas gracias. Muchísimas gracias Esther Alonso por la explicación y esta masterclass de sostenibilidad. Me gustaría dar la palabra ahora a Jacqueline Moncuble, que es tan amable de hacer su presentación. Thank you very much. I will speak in English. First of all, I want to thank you to have invited me to this organization, to this conference. Perhaps I will have the slides. And I have to say that when I received the invitation, I was of course very happy and very proud, but I have a lot of doubt about the title of the session. The title of the session was Dependency on Energy and Raw Materials. What is it a concern for a city? Because I am not sure, in fact, that it's a concern for a city, for the mayor, for the citizen. And so what can I say when I will have the slide, of course. And I think that the first point is finally to think about what are the objectives of a city, what are the objectives in terms of energy policy and so on. And I have thought to Socrates. Seneca, it is not Socrates, it is Seneca, of course. And Seneca in Latin say, ignoranti quem portum petat nullus ventus est, which is, in English, there is no good wind to those who doesn't know where they are going. And I think it's the first step, in fact. What are the objectives of a city in terms of energy policy? I would say that the objective is to be a sustainable city. And what is a sustainable city, from my point of view? First, it must be resilient, that is to say, able to go on when there is a shock, when an energy shock, another shock. Secondly, to be clean. Of course, today clean is very important, not only climate, but also local pollution and a lot of kind of pollution. And inclusive, because you must take care of all the citizens. You have to be sure that all the citizens will have an access to energy, in terms of energy. And it is roughly all these issues that I think which is the main concern for a city. And are we sure, in fact, that it is at the level of the city that these issues are discussed? And I propose to you to think a keyword is subsidiarity. What is the best level to discuss with this issue? From a geographic point of view, but also in terms of governance. For example, if you take the example of the security of supply, the security of energy supply, I am not sure that the issue is at a city level. Because I take the example of Paris. I am coming from France, you know that, with my accent. And I take the example of Paris. Paris is 105 square kilometers. If you put a very large PV on Paris, all Paris, it would not be very pleasant. You have just 10% of the electricity supply. So it's not possible for Paris to be independent. You need, of course, to have cooperation, to have integration of the network with all the neighbors. So no security of supply just for Paris, except if you have coordination, if you have integration. And so I think we have to have a different way to think about energy security. Geographical area, we know the solution, we are engineers. So we know that the larger is the set of optimization, the better will be the solution. The limit is governance, in fact. What is important? Security of supply of Paris, security of supply of the 15 districts, this is where I live, security of supply of France, security of supply of Europe. It is the right question, and we have a governance issue in terms of subsidiarity. And it is why I want to say that I think that finally the issue of energy dependency of a city is perhaps not the better question. The better question is how to have a sustainable city. And I will try to go on by looking on the two sides first.
On the supply side, I have already a little discussed about security of supply. The solution is larger. About accessibility to energy, it is a consequence of the choice made by the security, so no real possibility to decide. And about clean, on the supply side, always the fact that you have, for example, a carbon-free energy supply is a consequence of the choice made at an other level. But on the demand side, it is quite different. Because on the demand side, you have a lot of possibilities for a city to make choice and to organize this choice in order to have a sustainable city. And I will try to take, of course, some example. For example, about passenger transport. Of course, it is the responsibility of the city to organize the city. The choice that you will make in terms of public transport. Will you develop a bicycle? Will you make the choice to have electric cars? Will you make the choice to have no more cars? Up to you, up to the city, up to its mayor, up to the citizen to decide what they want to do. And of course, you have in this case a lot of consequence in terms of energy. It is the same for the freight. That is to say, will you promote as a mayor, if I am the mayor, will I promote the fact that I will have a lot of small shops all in the city? Or will I make the choice to have very large supermarket at the frontier, at the border of the city? What to do? What is the best for the city? And it is really a choice of the municipality of the city in this case. And you have a strong consequence of the energy supply. Of course, the development of urbanization is a prerogative of the city and a very lot of consequence of the energy demand. And I don't speak of water, telecom, sanitation, waste, the list is long. And for all these issues, which are not directly related to energy, you have a lot of consequence on energy. And there are the choice of the city. Who is it? No more Senec. Oh, engineers. Mendeleev, of course. And I have a lot of, I would say, with this example, of course, everyone knows here Mendeleev table. And what I have put on this table, which has been built by the BRGM, is to say that we have two kinds of issues, several kinds of issues. The first is energy transition. Energy transition is in blue on the table. And the elements which are in blue are critical for the energy transition. But I am an engineer in the energy field. Sometimes I forget that I am not alone in the world. There are other transitions. There are mainly the digital transition. The digital transition, it is that. You have all that. And in fact, in this smartphone, there are a lot of constraints linked to the critical element. They are in green on the table. And when you look at the table, you see that a very large number of elements are concerned with either energy transition, either digital transition, either both. That is to say that we have to think that when we are thinking about energy transition, that we are in competition, in fact, with the people who are implementing the digital transition. It will be the same critical element. And some of them in red are really critical. And to be clear, it will not be possible. We will not be able to run the two transitions at the same time. Even if we have recycling, even if we promote a new mining, and so on. So we have a real issue to do that, and we have to think a global way to organizing not only energy transition, but all the transition that we want to run at the same time. I will not conclude, I will try to conclude. First, in any case, adopt a systemic approach. When you think only on a part of the concern, you are wrong. In any case, you are always wrong. Systemic approach, of course, is, for example, to speak about carbon footprint, no carbon emission. We know that, of course. But how many people are thinking that, no, it's not clean, that. It's not clean, because when you think what is behind,
It's a real issue, the smartphone, not the smartphone, the use of the smartphone, of course. So we have to think in terms of systemic approach. Acting locally, because it is the part of the city, but thinking globally, that is to say, you have to think as the city integrated with the other cities around, with the region. And we are, the keywords are cooperation, the keywords are integration, of course, of the city. Last, and it is, I think, a message which is important for an engineer. No dream, no ideology, no fashion. So many times we have people, unhappily, including engineers, who say, well, I want to promote this technology, it is the solution. No. Unhappily, we will have to base our contribution on facts, on figure, on technology, on rigorous analysis. And it is key, of course, and the engineer in the city has a very important role for me to play in order to help the mayor, who is elected. So he's thinking in 5 years to his election, of course. But the solutions are more in long term. And the last point is not to forget the key role of the citizen. Because very often we think that we have the solution as an engineer. But this solution is based on two issues. First, the citizen must accept a new behavior. He has to modify his way of work for the transport. He has to switch for car to bicycle or car to public transport and so on. And the second one is its acceptation. If he disagrees with the solution that we are proposing to him, even if it is the best solution in the world, it will be a failure. Thank you very much. Gracias. Gracias, Jacques. Destacaría la accesibilidad a la energía como reequilibrio territorial. Muchísimas gracias por la intervención y me gustaría dar paso a Eric Ogaga, que es tan amable. Thank you so much, members, and I'm really grateful to have this opportunity to make this particular presentation, and I want to really thank the Institution of Engineers Spain for having invited me to this particular occasion. So I will take you through the energy dependencies of cities, and basically I'm going to look at the three aspects. The first one, looking at the situational analysis in terms of the demand and supply, and then how best can you supply these cities, and then take you to Africa on an outlook of how the energy situation is in Africa. As you are aware, 50% of our people currently live in the cities, and these people contribute towards about 70% of the greenhouse gases. That is currently, but we are saying that by the year 2050, this population will continue to move into the cities, and when they move into the cities, they continue to pollute the environment. And therefore, we are talking about increased in terms of level of greenhouse gases by the year 2050. In terms of demand, ladies and gentlemen, cities contributes immensely in terms of their requirements, as you can see in this particular diagram. And we are saying currently in the year 2023, about 10,000 million tons of oil equivalents is required for it to be able to supply the cities, as it were. Both reliably, both being available, we require about 10,000. When you move and project that one to the year 2030, that value is going to increase to about 12,000 million tons of oil equivalents. And therefore, that one shows that cities are very critical in terms of the supply of the energy that we are looking towards. In terms of the sources of energy to these cities, and of course, looking at also the urban cities, you can see that fossil fuel still contributes immensely in terms of the supply of these cities. Nuclear energy is also a contributor in terms of the supply at 7%. And of course, we look at renewable sources of energy supplying about 7%. If you contrast that with the rural areas, then you see that fossil fuel will be contributing about 69%. And then the renewable energy increases in terms of percentage, that goes to about 26%.
and the nuclear energy still remains at 7%. That is how the scenario is in terms of the supply. And this is also critical in terms of the climate change. As you can see, the fossil fuel still contributes as much in terms of the contribution of the greenhouse gases. In terms of the GDP, as you're aware, normally the consumption of energy is directly proportional to the level of development of any country. And therefore, as countries grow, you can equate that to the level of energy consumption. So if you have a higher GDP, then the consumption of energy will also have to go up. When the GDP goes down, the consumption is equated to going down. So these are just normal scenarios. And this also culminates with the level of consumption and also the population in various countries, as you can see in that particular diagram. Now, if we lose supply to cities, and this has happened in many other countries, as you are aware, starting in the US in the year 2012, a result of loss of supply to a city really causes a lot of household suffering. And that happened in 2012 when we lost supply, which are mostly independent on these weather conditions. And the hurricane struck the US, and as a result of that, about 8 million households were affected. And shutdown or outages are going to about 4 days. So you can see the effect of lack of energy in the cities. Of course, we can't fail to remember the Japan issue of the earthquake that struck the power plants, and as a result of that, there was a shortage in energy that lasted for several weeks. And that really affected the operations of various cities. And of course, the presidents and the leadership of that country had to look for ways of restarting some of the nuclear power plants as a result of some of these natural calamities. So this really illustrates the requirements that we must have a very reliable, stable, and available source of energy for us to be able to move forward and develop as one. Now, in terms of the supply, it's very critical that we undertake the regional integration. And this is very common within the European Union, that we have interconnected networks, that we are able to have power pools communicating to each other. And therefore, that energy mix within countries are able to supply various parts of the country. And that also ensures energy security. It ensures energy stability. It ensures that base load that are generated in other countries can be consumed in other countries far away from the generation point. And that will ensure that we ensure enough dependency on these cities. Of course, we continue to promote the use of renewable energy, even though of their intermittency in nature, that for every megawatt that you produce in renewable energy, you must have a conservative source of energy. But because we want to move towards the net zero, we will encourage that we have to promote the use of renewable energy. Also, storage systems, very critical for us to be able to assure that any country can be able to supply its citizens, any country can be able to supply their industries, so that the country develop in that particular regard. And therefore, we must employ and promote efficient use of storage systems that will be able to supply that kind of energy when it is required. Of course, we cannot eliminate the use of fossil fuel, because if you look at the many energy mixes in many countries, it still contributes to more than 50% of the energy that is required. What is critical is that are you able to have access to energy at that particular time, and then promote the use of renewable energy. Africa, as we speak currently, about 600 million people don't have power. About 970 million of the people within the sub-Saharan desert still suffer from dirty cooking systems. They are using firewood for purposes of cooking, and therefore that means we have a big population within sub-Saharan desert that still don't have access to clean source of energy, and therefore this presents itself with a lot of opportunities in terms of supply. In Africa, what is critical currently is energy access. Once the population accesses that energy, then we can start talking about even transition. You can't transit if you don't have that energy. So for now, it doesn't matter where that power is coming from, but the majority of countries are making every deliberate effort to ensure that its citizens have
the energy to drive the cities, to drive the urban population, and also to drive the rural population. And in Africa, there are 3 major countries within the sub-Saharan desert. And if you could mention Ghana, that has made certain policies that are geared towards universal access. And as we speak currently, they're at 79% in terms of energy success, electricity access to its citizenship. Kenya, a country where I also come from, is also making very concerted efforts in terms of last mile supply, where every Kenyan who is within a radius of a transformer is connected at subsidized rates to be able to improve that access rates. And the access rate currently stands at about 75%. And they envisage to move that to 100% by the year 2030. Kenya, also being within the sub-Saharan desert, is blessed with certain resources like the geothermal. And as we speak currently, 91% of the energy mix, which is dispatched every single day, is clean energy because they are endowed with geothermal energy, they have wind and solar, and that makes it very possible for them to be able to transition even to the net zero as we move forward. Rwanda is also another country that is making very good progress in energy access, and them being at 60% currently, I know by the year 2030 they have very efforts to move towards 80%, and many other sub-Saharan African countries. So criticality is that as we move towards transition to net zero, we must ensure that these African countries first access the energy which is critical for them to move and develop as nations. And this will of course require some investments, about 25 billion USD per year for us to be able to develop those particular generation plans, to be able to develop the transmission lines, and eventually distribution systems that will be able to effectively distribute that power to the last mile of the households. And this is critical as they move forward. And of course, they talk about smart systems, smart metering, smart distribution, so that we eliminate losses along the lines and make the system efficient in their endeavors. As we talk about affordability, of course, the cost of energy must be cost reflective, that the generators are able to recover their revenues of investment, and also the final consumer is able to afford the energy that they require in a more cost reflective manner. So these are some of the strategies, of course, which are just related to how best we can promote the utilization of reliable energy to cities and other requirements of energy. Of most importance is that we must have redundant systems that are able to ensure that we have supply within the cities in a 24-hour economy or a 24-hour cycle. And also we must ensure that we have a reliable distribution and also transmission system that will be able to make progress in terms of supply. Also, the demand side management is critical. As we talk about sustainability in our utilization of energy, we must be able to manage the demand side so that we don't misuse power when you don't require it. We also ensure on the efficiency and energy conservation of the various equipment that customers are supposed to use in their various homes, and also in the industries. They must be energy efficient, and by so doing we normalize or we manage the demand side. And when we manage the demand side, the supply will of course follow that particular demand and will not constrain the system in that particular regard. Thank you so much, and may God bless you. Muchas gracias, Eric Gaga. Y me gustaría dar la palabra a Alfonso Sánchez, que es tan amable. Buenos días. Hablaré también en español. Lo primero, agradecer al Instituto de la Ingeniería la invitación a participar en esta jornada. Yo voy a centrar, después de escuchar a mis predecesores en las intervenciones más globales, yo las quería centrar más en lo que es la ciudad de Madrid y en un caso queremos que dé éxito, que es la empresa municipal de transportes de la ciudad de Madrid. Por situar primero la empresa municipal de transportes, para todos aquellos que no lo conozcan, es una empresa pública 100%,
participada, todo el accionariado pertenece al Ayuntamiento de Madrid y prestamos servicios de movilidad en la ciudad de Madrid. Tenemos la exclusividad del transporte público de superficie, es decir, el autobús, en la ciudad de Madrid, pero también gestionamos la bicicleta pública, aparcamientos, gestionamos la grúa municipal y gestionamos también el servicio de teleférico que hay en la ciudad de Madrid. Por tanto, la empresa tiene un consumo de energía importante y vamos a centrar un poco esta presentación en la eficiencia y en los pasos hacia la sostenibilidad que estamos haciendo en la ciudad de Madrid. El reto fundamental que teníamos en la ciudad de Madrid es el incumplimiento permanente con las normas que nos habían dado las autoridades europeas. No cumplíamos con los criterios de contaminación y eso este año por fin Madrid lo ha conseguido. Y eso lo hemos conseguido de dos maneras fundamentales, ¿no? Una de las es aplicar una estrategia dentro del ayuntamiento, que es la estrategia de sostenibilidad ambiental 360, que ha actuado en todos los focos que producían contaminación en la ciudad, pero una parte importante lo producían el transporte de superficie y más en concreto el transporte público. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos transformando realmente toda nuestra flota hacia las cero emisiones y por otra parte en ese paso tan importante lo que hemos hecho es eliminar los autobuses de gasoil. Madrid se ha convertido en una ciudad, una de las primeras grandes ciudades europeas en tener toda la flota limpia. Nuestra flota actualmente está mayoritariamente sustentada por el gas natural comprimido, por una flota de gas natural comprimido, y actualmente estamos, como decía, en plena transformación hacia lo eléctrico. Nos tiramos 75 años de historia de nuestra empresa usando gasóleo. Como digo, se eliminó en el año 2022. Vamos a tener cerca de 50 años, no llegará el gas natural, puesto que en 2033 el objetivo es que todos los autobuses que circulen por la ciudad de Madrid sean cero emisiones. En este momento, nuestra flota aproximadamente es de 180 autobuses eléctricos sobre una flota de 2.100 y este año ya la incrementaremos a 330 para conseguir en el año 2027 aproximadamente que un tercio de la flota sea ya eléctrico. Con el objetivo final, como decía, de toda la flota eléctrica en 2033. Para conseguir esto no solo hemos tenido que comprar autobuses eléctricos, como es obvio, sino que tenemos que transformar las infraestructuras de la empresa municipal de transportes. Y estamos transformándolos en criterios sostenibles. Vamos a construir nuevos centros de operaciones, nuevos depósitos de autobuses que serán todos completamente cubiertos y edificios que tienden a ser neutros. Y toda la energía que compramos además es de procedencia renovable. Esto nos está llevando a construir y a dotar no solo de esos dos nuevos centros de operaciones que decía, sino que a los tres más adicionales que tenemos en la ciudad. Es decir, tenemos 5 centros que cada uno aproximadamente tiene 400 autobuses, pues el resto de centros se están transformando también para dar ese paso que decía desde el gas a las cero emisiones. Aquí estos son análisis que hemos hecho de emisiones dentro de nuestros autobuses, tanto de partículas de NOx como de partículas o de emisiones de CO2 y obviamente los autobuses eléctricos en este sentido son los que mejor se comportan. El gas también tiene un buen comportamiento, pero sigue emitiendo gases de efecto invernadero, emite CO2 y de ahí nuestra transformación. Otro aspecto importante también para nosotros eran los costes, un tema bastante relevante, ¿no? Para realizar todo este proceso de transformación en la empresa municipal de transportes, emprendimos un plan estratégico que abarca el año 21 hasta el año 2025 y que supone una inversión aproximada de 1.000 millones de euros y lo que conseguimos con eso es utilizar aproximadamente la mitad de esa cantidad para suministrar autobuses eléctricos y el resto va a la digitalización y a la transformación de las infraestructuras. En ese camino
la energía eléctrica y la tracción eléctrica en los autobuses tiene los mejores costes, los mejores ratios de coste. De manera que un autobús eléctrico es mucho más eficiente y mucho más rentable que uno de combustión. Por otra parte, teníamos una política de amortización de los autobuses en 10 años, en los autobuses de gas o de gasóleo anteriormente tenían una edad máxima de 10 años y en la actualidad con el sistema eléctrico estamos consiguiendo que nuestros proveedores nos den garantías de baterías hasta 15 años, lo cual nos está haciendo replantearnos la estrategia de aumentar el periodo de duración de esos autobuses, amortizarlos en 15 años, probablemente con una reforma en la mitad del ciclo de vida, pero digamos que la simplicidad del motor eléctrico frente al motor de combustión y el ser más fácil de mantener, en definitiva, un autobús eléctrico nos hace que los costes al final sean tremendamente competitivos. Y son competitivos también desde el punto de vista de la tracción, a pesar del incremento del precio de la energía, estamos manteniendo costes en la tracción por debajo del gas o del gasóleo con anterioridad. Y también los costes de mantenimiento son importantes. El coste de mantenimiento, como he comentado, por las inversiones, al final es un coste tremendamente eficiente. Y es lo que nos ha hecho optar por el autobús de baterías eléctricas como principal fuente de energía dentro de nuestra compañía. Estos son los depósitos, los centros de operaciones que les comentaba con anterioridad que vamos a construir y que uno de ellos ya está en fase de construcción y el otro en fase de planeamiento urbanístico y ya muy avanzado. Son dos centros de operaciones que básicamente están cubiertos, utilizan una tecnología de pantógrafo invertido para carga, es decir, el pantógrafo que carga el autobús está en el techo, las instalaciones están en el techo del centro de operaciones. Y son centros cubiertos completamente por placas fotovoltaicas para generar no el consumo de los propios autobuses, porque la tecnología no da todavía para que en una superficie de un centro de operaciones podamos utilizar esa energía para la carga total de los autobuses, pero sí que esos edificios se mantienen, son edificios que funcionan 24 horas los 365 días del año y se mantienen con esa carga que proporcionan las placas fotovoltaicas. Esta es la transformación que estamos haciendo en los otros 3 centros de operaciones que tenemos en Madrid, que es transformarlos hacia depósitos de electrificación. Como decía, estamos utilizando el pantógrafo invertido y ahora en otro tercero centro de operaciones ya hemos instalado esos pantógrafos invertidos en unas estructuras que acabamos de inaugurar recientemente como un proyecto vanguardista en España y en Europa. Decidimos que el pantógrafo tenía que estar fuera del autobús, primero para evitar peso y segundo para evitar vibraciones y deterioro del pantógrafo, y hemos llegado a esa solución con Smart Charging, con carga inteligente que nos permite cargar en las condiciones óptimas en función del ciclo de trabajo que vaya a hacer el autobús e incluso, por supuesto, del precio de la energía en las diferentes horas del día. No quiero dejar de hablar del hidrógeno también. Estamos en otro de los centros de operaciones, va a ser nuestro centro de referencia en hidrógeno. El hidrógeno lo estamos estudiando profundamente, estamos trabajando mucho con esta fuente de energía. Para una ciudad como Madrid, creemos que no es lo más rentable ahora mismo el hidrógeno. O sea, creemos que el hidrógeno va para mayores distancias. Un autobús de la ciudad de Madrid hace algo más de 200 kilómetros, 230 kilómetros al día. Y lo fundamental es que pueda operar 16, 18, 20 horas, que es lo que opera un autobús nuestro todos los días. O sea, es más importante para nosotros el tiempo de operación que realmente la autonomía que pueda tener el propio vehículo. Con esos criterios, el hidrógeno lo vemos más adecuado para medias distancias, para largas distancias. En el transporte urbano, hasta este momento no lo consideramos tan competitivo como las baterías, pero sí que es verdad que hay que estudiarlo, hay que explorarlo, porque el hidrógeno lo que nos va a permitir
es menor dependencia energética del gas en concreto, que procede, y, bueno, por la situación actual, pues la oscilación de precios hace que sea tremendamente complicado estar operando con gas. Y aquí aprovecho para comentarlo, ¿no? El año pasado operábamos, o sea, teníamos un coste de 30 euros el gigavatio. Hemos llegado hasta 200 a lo largo de estos meses pasados. Ahora parece que estamos un poco más estabilizados en el entorno de los 50-55 euros, pero no tenemos una previsión clara de ese coste, y para una empresa como nosotros tener los costes adecuados a principio de año de lo que nos va a costar la energía, pues es una parte relevante. Retornando al hidrógeno, como decía, estamos construyendo esa tecnología, estamos construyendo una hidrogenera. Acabamos de comprar 10 autobuses de hidrógeno que conformarán un proyecto piloto que lo vamos a escalar hasta 20, pero bueno, si comparamos 20 autobuses con 2.000, que es toda nuestra flota, pues realmente es una cantidad menor, pero lo que queremos es producir el hidrógeno porque vamos a conseguir energía fotovoltaica en nuestro centro de operaciones suficiente para generar ese hidrógeno verde, comprimirlo, utilizarlo en nuestros autobuses y ver el ciclo completo del hidrógeno en el transporte público, que creemos, como digo, que en un futuro más lejano pues quizá pueda tener más fundamento, pero una empresa como la nuestra a día de hoy, por lo que apuesta es por el autobús de baterías eléctricas. Bueno, esta es la transformación de otro de los centros de operaciones que estamos haciendo, con una potencia de 15 megavatios y con capacidad, pues como se dice ahí, para 329 autobuses al final del ciclo. Ahí es donde inauguramos los pantógrafos invertidos recientemente y que vamos a seguir creciendo en esa línea. Eso es un poco por comentar un poco la estructura de esa nueva estación de carga eléctrica. Se puede observar ahí cómo cargan los autobuses. El autobús se posiciona de forma automática. El autobús conecta con la infraestructura de carga y si está en posición adecuada y en condiciones óptimas de seguridad, automáticamente el pantógrafo carga, y el conjunto del sistema, el Smart Charging, como decía con anterioridad, es el que decide en qué momento carga el autobús para ser lo más eficiente posible. También está dotado de placas fotovoltaicas para la generación de energía, que aproximadamente, como decían, la energía fotovoltaica que captamos no es suficiente. En concreto, en ese espigón de 52 autobuses, pues produce una energía para el 10% de los autobuses, o en su defecto para exportarla al centro de operaciones y que pueda utilizarla en el mantenimiento habitual. Luego, por comentar otro proyecto importante que tenemos también en alianza con el Ayuntamiento de Madrid, que es la utilización del biometano. El biometano al final es el generado en la planta de Valdemín-Gómez del Ayuntamiento de Madrid, que lo que utilizamos es el gas que se produce en esa planta, que evidentemente es neutro en emisiones, ya que se está generando con la propia basura que generamos en la ciudad de Madrid. Es un proyecto que en principio nos está dando alimentación a una línea de 20 autobuses que aproximadamente mueve a 4 millones de personas, algo más de 4 millones de personas al año, y hace 1 millón de kilómetros. Esta es otra de las líneas que queremos explorar a futuro, en tanto en cuanto hacemos la transición a ser completamente eléctricos. Calculamos que aproximadamente, si consumiéramos todo el biogás, que hoy a día de hoy consumimos una pequeña parte de esa planta, en 2030 estaríamos en la situación de que si todo el gas generado en esa planta lo consumiéramos nosotros, todos nuestros autobuses en ese momento de gas, que aproximadamente será 1/3 de la flota por el cambio que estamos haciendo eléctrico, tendríamos 1/3 de la flota alimentado por biogás y 2/3 eléctricos, de manera que seríamos neutros en emisiones en el 100% de nuestra flota. Esta es la planta de biometanización de las dehesas, como he dicho, situada en la ciudad de Madrid. Y es la planta de tratamiento de biometano que se ha inaugurado recientemente y que, como ven, supone la reducción de más de 43.500 toneladas de CO2 al año en la ciudad de Madrid.
No me quiero extender mucho más en otras actividades, pero bueno, ahí tenemos todo lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir implantando paneles fotovoltaicas en toda nuestra compañía. Tenemos grandes superficies de aparcamientos disuasorios y de otro tipo de instalaciones que vamos a cubrirlas completamente con placas fotovoltaicas para tener energía renovable que podamos utilizar en toda nuestra red. La estación de hidrógeno, que también creemos que puede ser en un momento dado compartida con otros agentes dentro de la Ciudad de Madrid que lo puedan necesitar, pero en principio está situada en nuestro centro de operaciones para uso exclusivo, pero habrá que seguir testando con el resto de empresas públicas o de direcciones dentro del Ayuntamiento de Madrid que gestionan flotas. Bueno, no me quiero extender con la presentación de lo que es una planta de hidrógeno, que seguramente habrá otros momentos para comentarlos con mayor detenimiento. Y por último, comentar el impulso que nos ha dado los fondos Next Gen dentro de Europa, los fondos de transformación, recuperación y resiliencia que ha dotado la Unión Europea para relanzar la economía, y que a nosotros lo que realmente nos ha hecho es, digamos, acelerar el proceso de transformación que habíamos tenido. Es decir, los plazos que se han puesto eran relativamente cortos y hemos conseguido una alta cuantía de fondos europeos precisamente por tener una estrategia ya predefinida, unas ideas claras y un proyecto de futuro. Si no hubiéramos tenido toda esa estrategia predefinida, conseguir los fondos europeos nos hubiera sido prácticamente imposible. Y nada más, esto era lo que quería contarles como caso práctico de energía dentro de la Ciudad de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso Sánchez. Y como madrileño, pues un orgullo, y dar las gracias al gerente, a todo el equipo de la MT y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, a Borja Caravante, por el gran trabajo que se está realizando. Bueno, pues voy a dar la palabra a Pilar Fernández. ¿Fernández o González? Perdón. González. Hello, good morning. I'm going to make my presentation in English. Thank you, first of all, for the invitation, for Iberdrola to take part here and to share our vision of how we see the energy transition, which is my presentation, really. So let me just go very quickly and explain what is happening in the energy transition. First of all, we have been concentrating all our efforts on one part of the energy system, which is the decarbonization of supply. We've been developing renewable technologies so that they have now become the cheapest sources of electricity almost everywhere. So that is a pretty amazing progress that we have made. And once we have that problem solved, or more or less solved, or we know how to solve it, then the next part that we have to do is solve the other part of the equation, which is demand. So we really now have to concentrate on those technologies that are going to be able to decarbonize that part. And again, the only way to do that is through electrification, because it's really the only solution that we have today with technologies that we have today. And it's really just about electrification with, of course, green energy. Sorry for that. And how do we do this? Well, it's always about technologies. We are all here engineers, or most of us are engineers. And we know that the only way to progress is through technologies. And we have done this in the past. This is just a flavor of how it's going to still be evolving. So renewable technologies are there. They are now cost competitive. But the good thing is that they will still be reducing their price in the next years. So up to 2030, in this decade, we're going to see reductions between 30 and 40%. And that means that the growth is going to increase enormously. The amount of solar and wind that we're going to see will increase exponentially. And why is that? Well, first, we started with renewables because there was these environmental targets that we have. Then it was a matter of cost. It came that we happened to improve these technologies and to know how to reduce their costs with mass production. So that is the second goal, which is cost, was in the game.
And now, thirdly, it's about security of supply. With this war in Ukraine, there is a great focus now on security of supply. So we have, for the first time, these three targets aligned together, which is environmental targets, cost competitiveness, and security of supply. So it's pretty amazing. And this means that by 2030, 50% of global electricity will come from renewables. And 2030 is just 7 years ahead. I know everyone knows the maths, but it's really not a decade, it's just 7 years away. And now let's just concentrate on demand. So this is a congress and a conference about cities. And the great thing that we have to do, the push that we have to make really in this decade, is to bring the cost of these technologies down and to deploy them as fast as we can. So it doesn't matter if we have renewable electricity, we really need to use that electricity. And there we have other technologies. We have batteries that are making the electric vehicles possible, and we have seen them. And we have a great example today here with electric buses. It's not only electric vehicles or light vehicles for passengers, it's really electric buses. And then again, we have heat pumps to decarbonize heat. So let me just go now very quickly into these two technologies, which I think are very fit for this conference, which are electric vehicles and heat pumps. So as you know, and as everyone is aware of, 30% of final energy demand goes into the transport sector. So it's a great piece of the cake, and most of it is fossil fuels. That means that almost 30% of the emissions come from the transport sector. And there we have this great technology, which is called batteries, lithium-ion batteries, and we have the electric vehicles. And the good thing about them is not only is that they don't emit at the wheels, is that they are super efficient. So electricity is an energy that is already transformed and that you don't lose that part of the energy. And that is very relevant, and I will show you that in a minute. So whenever you use an electric vehicle, per every unit of energy, you get 3 or 4 times more energy than with the same unit of fossil fuels. So it's pretty amazing. And the good thing is that the technology is still evolving. We have a lot of innovations going on in every part of the supply chain of electric vehicles. The most important one, of course, is batteries. And then we have these raw materials that the other speaker was also mentioning, that they will be increasing the demand to produce those batteries. It's going to increase exponentially. The good thing is that no matter if there are critical materials, we are finding ways, or very expensive materials, we are finding ways in that chemistry to reduce the amount of those metals. So we are seeing batteries that are reducing the amount of cobalt, and that's a fact. In fact, we also have batteries that don't have cobalt at all, which are LFP batteries. Most of it is lithium and iron. And then last week, I don't know if you saw this announcement from a Chinese company that has the first prototype with a sodium-ion battery. It's pretty amazing. We had the periodic table before. Sodium is just underneath lithium. Yes, it's a bit bigger, so the energy density is not as good. But then again, it's a very abundant material. It's dispersed throughout the whole geography of the world, and the cost is very cheap compared to lithium. So great advances there and great progress. And of course, with all the battery innovations, we will see that cost reduction that will make electric vehicles even more competitive in terms of cost, because the main problem is that the upfront cost is always higher than the combustion peers. The good thing is that during the operation, the costs are being reduced because you don't need that much fuel because of the efficiency, and then again you're using a renewable source of power. And we saw that again with Alfonso's presentation, that electric buses are in fact cheaper if you take into account the whole cost that you have to take into account in the whole life of the buses. And again, other things that are changing in the battery space and in the transport sector, also some incentives from governments and from local communities that are leveraging electric vehicles. And let me now turn into the electrification of heat. Heat is a very important part of the energy demand. 50%, so that is half of the energy demand in Europe, is being used to provide heat for space heating and also heat for other processing in the industry. So it's very relevant. And there we have a technology. It's been with us
perhaps more than 50 years. As engineers, most of you will know how it works. I call it the miracle of heat pumps. And the miracle of heat pumps is always about efficiency. And the good thing about heat pumps is that per every unit of energy that you use in that equipment, you get 3 units or 5 of energy in the form of heat. And this is not because you create energy. It's really, as you may know, because of the thermodynamic process that is taking place there. And you are able to pump, and that's why it has that name, you are able to pump the heat from the outside into the inside. So maybe for some people who are not familiar with it, you don't really understand how if you have -degrees outside, you are actually taking heat out of that temperature. But really, if you have a refrigerant that is at -25, -30 degrees, you can understand that it's very warm to go outside into -1. So again, it's an amazing equipment that we have, and we have it already, and a lot of innovations are going on. We need to reduce that cost. Again, the same that was happening with electric vehicles. The upfront cost of heat pumps, it's still very high. If you take into account the fuel that you are going to consume and the asset, that is the total cost of ownership of the equipment, is much cheaper than the fossil fuel one, but the upfront costs are higher. So we need those incentives, and the European Union is also putting a lot of money into that. Also in Madrid, we have a lot of incentives. If you have a gas boiler, and if you simply just get rid of that gas boiler, you will get 3,000 euros just for that change. So a lot of incentives there. And this is not something that's in the papers. It is something that is really happening as we speak in countries that are perhaps not thought to be in the right position in terms of temperatures to be able to capture that. So we have the example in the terms of heat, the case of Sweden. In Sweden, almost 80% of the heat in buildings is coming either from electricity or from district heating, and part of that district heating is also coming from heat pumps. So it's a cold country, and still they're being able to heat their buildings with electricity, clean electricity, and much cheaper. And if you go into the transport sector, there is Norway. It's the country that it's been pushing more for the electrification of transport. More than 90% of the light vehicles that are being sold in this country are either full electric or plug hybrid electric. So that means that in some years, their whole fleet will be electric. And so there are some people that argue that batteries don't work well with cold weather. Again, just to make sure that facts are real and that they do work, and they are working very nicely. In fact, the city of Oslo, which is very striking, has the target to become this year to have the first fully electric transport, public transport sector, and that is in 2023. In Madrid, we're also pursuing similar targets, perhaps not this year, but in the years to come. I'm sure that 2030 target that Alfonso was mentioning will be being put forward, because I really think that the cost and the electric buses will make a change, and I'm sure that will be even before 2030. We'll have to see in the next conference that we have here in Madrid. And now let us go to the truth. So this is the case of the final energy demand in Spain. And as you can see, this is how we use the energy, how consumers use the energy. And you see that electricity is only 23%. So we're doing a great effort as utilities in Iberdrola to decarbonize that part, but still it's only 23%. So what we have to do as individuals, as companies, as governments, as cities, is to really think about how we are using that energy, because it doesn't matter if there are people selling electric vehicles, or if there are electric companies like my company selling 100% clean electricity. We really need to change the way we are using that. And from the chart here, I don't know if you see it at the back, but half of it is oil. And then there's another part that is gas, that is being consumed directly for the industry and also at buildings to heat homes.
you see that it seems like a massive change that we have to do. The good thing, and let me go back to the fact about the efficiency. Whenever you see that half of the energy demand being oil, whenever you replace it with electric vehicles, that will be reduced by a factor of 3 or even 4. The same happens with gas, with heat pumps. We don't need to replace all that amount of energy. We just need to replace part of it. So we just need to flip this chart so that instead of having 23% of electricity, we have 75% of electricity. And this is because we're going to have clean electricity in the next years. Spain is targeting 75% of clean electricity by 2030. So what we have to do is to really push for the other parts of the demand to go into electricity. Electrification of demand, that is. And let me just wrap up by explaining what Iberdrola is doing. For some of you who don't know us, we are the first utility in Europe. We are the third largest utility in the world. We are the first investor in renewable energy. And we've been anticipating the energy transition for the last 20 years. So we were anticipating that by closing all our coal-fired plants, fuel oil plants. Then we invested heavily in renewables. We were pioneers in wind energy when no one believed that, renewables and wind electricity was super expensive. Gas was so cheap. Why did we go into that? Because we really believe that we had to do a change, and that was the way forward. Of course, we have a great investment in networks. Networks are the backbone of the energy system. We need to connect demand and supply and connect them in a smart way. Energy storage, of course, when you have a lot of renewables, you need to store them so that you have them back when there is no wind and no sun. So we are investing very heavily in energy storage, especially in pumped hydro energy storage. And customers. So in the last years, we have a major shift within the company to concentrate on that part that I was mentioning before. We're doing huge investments in renewables, but at the same time, we're working with our customers to see how they change, how they do this fuel change, how we provide them with electricity so that they switch off their gas and their oil consumption. And of course, green hydrogen, it was also mentioned here. Green hydrogen is going to be part of the solution in the long term. It's a more expensive way of using energy, so it really has to be used for those uses that have no other alternative. Again, because of efficiency, whenever you convert electrons into molecules and then back into electrons, you're losing a lot of energy. So let's make sure that we use the hydrogen only for those purposes in which we don't have an alternative. And just to give you some numbers of where we are present in almost all parts of the world, mainly in Europe, US, Mexico, Australia, and then we have a very important offshore business that is taking us into other countries in Asia that we were not there before. We are the first wind energy developer in almost all geographies. If you want to know more about our numbers, you can go into our webpage, but it's a 65 billion euro in market cap company, 40,000 employees. And as I was saying, it's a very global energy company. And just to summarize again, let me emphasize again the importance of decarbonization of demand through clean electricity. We have the tools already. We have cheap renewables. We have also technologies on the demand side to make these things happen. And just so that you know that Iberdrola is a leader in the energy transition. Thank you very much. Muchísimas gracias, Pilar González. Y bueno, para cerrar la mesa, les recuerdo que a las 12 empezaría la siguiente mesa y me quedo con unos titulares, si me permiten: economía circular y sostenibilidad, accesibilidad y reequilibrio territorial, control de la energía, transformación de la ciudad hacia la emisión cero y garantía de suministro con un nuevo modelo energético eficiente. Muchísimas gracias a los 5 y nada, seguimos.
Okay. Let's go ahead and once. Yes. So can I change the slide by this one? Forward and this way backward. Okay. Yeah. Thank you. Ready. Pepe va a ser el moderador. Recuerde que para pasar es para abajo. Ah, para pasar. Para Para abajo. pasar es para abajo. Sí. Eso es. Pepe está. Ya no sé todo el mundo.
Muchas gracias. Por favor, si pueden ir tomando asiento, vamos a continuar con la conferencia. La siguiente mesa es sobre grandes retos urbanos y prevención de desastres. Por favor, llamo al escenario a José Trigueros, presidente del instituto, que va a ser el moderador de esta mesa, a Pedro Tomei, director de la Fundación AON, José Macharé, Rabuefeo, Kenichi Sukahara, gracias, y Shankar Krishnan, perdón por los nombres. Muchas gracias. Doy paso ya a José Trigueros. Bueno. Buenos días de nuevo. Vamos a continuar nuestra jornada sobre Engineering the Cities of the Future. Y en esta ocasión voy a moderar a 4 magníficos expertos sobre grandes cambios en las ciudades y sobre la prevención de desastres. La verdad que el cambio climático, con los últimos acontecimientos que estamos viendo, la verdad es que las ciudades tienen que prepararse para asumir un nuevo comportamiento que en el pasado quizás existía, pero dada la gran concentración de la gente en las grandes urbes, la verdad es que ahora se magnifica cualquier desastre. Lo estamos viendo, desgraciadamente, cada semana, cada 15 días, o bien con incendios grandiosos, con inundaciones, incluso con terremotos, como recientemente ha sufrido en Turquía, incluso con erupciones volcánicas, como el año pasado en el volcán de La Palma en las Islas Canarias. Para lo cual, bueno, pues vamos a debatir, vamos a tener una serie de reflexiones, y yo creo que en vez de hacer una presentación y que luego voy a ir presentándolos según van hablando, porque yo creo que va a ser más dinámico y acortamos tiempo. Y voy a hacerlo por orden, digamos aquí de izquierda a derecha, de su derecha hacia la izquierda. Y tengo, al ladito mío, a don Pedro Tomei. Lo primero voy a darle las gracias, porque es uno de los que ha contribuido enormemente a que esto tenga lugar, gracias a la Fundación AON, que la tenemos ahí. Es uno de los soportes que nos ha hecho posible que estemos aquí todos reunidos. Bueno, Pedro Tomei es actualmente el director de la Fundación AON, especialista en seguros de todo tipo de riesgos, pero bueno, él profesionalmente es economista, realizó también varios máster, uno en el Instituto de Ingeniería de España, también en el INESE, en la London Business School, en Harvard University, lleva 35 años trabajando en los seguros y, como me pasa a todos los que voy a presentar, tengo un currículum que si lo leo no acabamos la sesión, con lo cual lo mejor va a ser decir lo que él verdaderamente es. Forma parte, lógicamente, en todo lo que es el sistema de aseguramiento en España. AON es la compañía más importante ahora mismo que agrupa al resto de compañías aseguradoras de España y él es el que dirige la fundación. Pertenece a la Hispania Nostra, a amigos del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, en fin. Un gran currículum, durante 35 años trabajando, como no puede ser de otra forma, y que yo no lo he resumido malamente, porque lo que nos interesa es oírle y que nos hable de su ponencia. Adelante, Pedro. Estimado presidente del World Federation of Engineering Organization, estimado presidente y expresidenta del Instituto de la Ingeniería de España, ingenieros, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto de la Ingeniería de España por invitarme a intervenir en este gran foro dedicado a la ingeniería, celebrando el Día Mundial en esta ocasión en Madrid. Es un honor para mí, como miembro protector del Instituto,
formar parte de esta mesa en la que, junto a los expertos que me acompañan, hablaremos de los grandes retos urbanos en la prevención de los desastres. En mi intervención y con el tiempo que dispongo, trataré de exponerles la importancia de la investigación y de la cuantificación de los costes para llegar a la prevención. Asimismo, identificaré unos retos que tenemos delante de nosotros y lo que hacemos desde la Fundación AON España para concluir con algunas conclusiones. Todos somos conscientes de que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes y severas y causan grandes daños materiales y personales. Según el último informe de AON Weather Climate Catastrophe Insight, 2022 es uno de los años más catastróficos y el quinto más costoso en la historia para las aseguradoras. Así, los desastres naturales ocurridos en el mundo en este año, 2022, en el pasado, costaron 313.000 millones de dólares, lo que significó un 4% más que la media del siglo XXI. De los 313.000 millones de dólares que costaron las catástrofes, estaban asegurados 132.000, lo cual nos da una brecha de protección del 58%. Asimismo, 31.300 personas fallecieron el año pasado, con especial incidencia en las producidas por olas de calor en Europa. La proliferación de catástrofes y el agravamiento de sus consecuencias, especialmente en las personas más vulnerables, es algo que nos preocupa mucho en la Fundación AON, y razón por la que nos ocupamos, por un lado, de investigar a través de nuestra cátedra de catástrofes y, por otro, de cuantificar el coste de los desastres a través de nuestro observatorio de catástrofes. Todo ello con un objetivo final de prevenir eventos futuros y mitigar su impacto. En nuestra actividad de investigación y de cuantificación de los desastres, hemos identificado dos grandes retos para la prevención de desastres. En primer lugar, la urgencia de disminuir la brecha de aseguramiento, que, como hemos visto en el año 2022, era de un 58%. Y en segundo lugar, avanzar en el conocimiento del impacto de los desastres en las infraestructuras críticas urbanas para poder garantizar los servicios esenciales a corto y largo plazo. Y en este reto, donde la ingeniería tiene especialmente un papel muy protagonista. En cuanto al primer reto, resaltar que la IOPA, la Autoridad Europea de Seguros, muestra que solo una cuarta parte de las pérdidas totales causadas por fenómenos meteorológicos extremos en Europa está asegurada. En este sentido, la nueva estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al cambio climático destaca la creciente preocupación por la asequibilidad y la asegurabilidad de la cobertura de seguros contra las catástrofes naturales. Y es que, a la luz del aumento de la frecuencia e intensidad de algunos eventos, la revisión anual de los precios puede hacer que el seguro se vuelva inasequible y podría desanimar a la sociedad a contratarlos, aumentando así la brecha de protección que ya tenemos y es bastante amplia. Por ello, EIOPA, la Autoridad Europea, ha desarrollado un tablero piloto que muestra la brecha de protección de seguros para catástrofes naturales en Europa, con el fin de identificar medidas sobre la vulnerabilidad de los edificios, la localización de la exposición y la cobertura de seguros que mejoren la resiliencia de la sociedad. Pues bien, desde nuestro Observatorio de Catástrofes elaboramos el Barómetro Anual de las Catástrofes, un informe único en nuestro país y en Europa en el que cuantificamos el coste de los 10 desastres más relevantes ocurridos en España en el año anterior. Identificamos sus causas, su naturaleza, el coste humano, los daños materiales producidos, los costes para el sector asegurador e incluimos índices y métricas de resiliencia y de infraestructuras críticas y vulnerabilidad social. Para ello, para elaborar este barómetro, contamos con un comité científico
formado por la propia Fundación AON e instituciones como el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, el propio Instituto de la Ingeniería de España, las sedes académicas de nuestra cátedra, la Universidad Pontificia Comillas y la Escuela de Ingeniería Tecnum de la Universidad de Navarra, AON Reinsurance Solution y analistas financieros internacionales. Asimismo, aportan sus datos y su expertise la patronal del seguro UNESPA, Protección Civil, la UME, Cruz Roja y la Fundación 11. Como ven, todos los que tenemos que decir algo en materia de catástrofes estamos representados en ese comité científico. Por dar algunos datos del último barómetro realizado, que es el que corresponde al 2021, las catástrofes en España en ese año costaron 3.600 millones de euros, de los que 2.320 millones estaban asegurados. Aquí hay que incidir que en España somos modélicos y tenemos unas instituciones como son el Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguro, que son realmente excelentes y que nos facilitan una protección superior a los ratios que tienen en Europa y a los ratios que hay en el mundo. De todas formas, vemos que aproximadamente un tercio de los daños no estaba protegido por un seguro en España. De esos 3.600 millones, repito, estaban asegurados 2.320 y un tercio no estaba asegurado. En ese mismo año 2021, el barómetro arroja una serie de índices y de métricas que, por resumirles algunas, les diré pues que las empresas españolas dejaron de ingresar de forma directa unos 1.500 millones de euros y se perdieron alrededor de 23.000 puestos de trabajo en España a consecuencia de las catástrofes de ese año. El impacto en el PIB se elevó hasta los 1.126 millones de euros. Por referirme también a las infraestructuras críticas, soportaron un coste directo de unos 522 millones de euros. En esta estimación no se ha tenido en cuenta los costes de aquellas partidas no aseguradas, los costes de oportunidad para hogares y empresas, como pérdidas de horas de trabajo, pérdida de horas de escolarización, imposibilidad de acceso a la prestación de servicios, tiempos de espera, etc. Ni tampoco los posibles costes de aquellos trabajos de reparación y reconstrucción asumidos por los presupuestos de las instituciones públicas competentes. Por mencionar una de las catástrofes naturales más relevantes en 2021, me referiré al temporal Filomena, que dejó nevadas históricas en buena parte de la península y que causaron cuantiosos daños materiales, el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas y más de 400 carreteras en todo el país, razones por las que el Consejo de Ministros aprobó como zona catastrófica el territorio de 8 comunidades autónomas. El coste económico directo de Filomena lo estimamos en el barómetro en más de 1.200 millones de euros, de los que más de 505 aproximadamente, corresponden a costes asegurados. Estimación que desprende que la brecha de protección aseguradora para este evento fue del 54,58%. Aquí sí cabe señalar que las tormentas de nieve no entran dentro de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros. Las coberturas que entran en el Consorcio de Compensación de Seguros están estipuladas en el Boletín Oficial del Estado, son inundaciones, terremotos, terrorismo, pero concretamente la del temporal por nevadas no está contemplado. Y es una de las reflexiones que hemos hecho a través de nuestro barómetro, de ver cómo incorporamos ese fenómeno catastrófico en la estructura del consorcio, y va por muy buen camino. Por sectores, los más afectados por este temporal fueron el comercial, el industrial y el sector público, con un 48% de los daños, seguido de las economías domésticas, que sufrieron un 30%, y del sector agrícola, con un 22%. Filomena fue uno de los temporales invernales más dañinos de los últimos 100 años, que afectó a un mayor número de infraestructuras críticas, con un impacto, estimamos, un impacto económico en las mismas cercano a los 90 millones de euros.
En términos de coste humano, también la tormenta Filomena, junto con los deslizamientos de terrenos y aludes, fueron la primera causa de muerte en el año 2021. En definitiva, las consecuencias de este y otros eventos catastróficos en los últimos años han sido detonante en la concienciación de la sociedad, las empresas y los gobiernos de la importancia de, primero, estar asegurado. Segundo, incorporar los riesgos climáticos en la toma de decisiones de cada uno de nosotros, de las empresas, de los particulares y del propio sector público y de otros sectores. En tercer lugar, intensificar las labores de prevención y mitigación y recuperación. Y por último, fortalecer la colaboración público-privada en materia de seguridad. En referencia a este cuarto punto, cabe destacar el primer Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre Horizonte 2035 de Protección Civil, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del arco parlamentario a finales del año 2022 y que incorpora actores relevantes del sector privado en materia de seguridad. Este plan es un ejemplo de colaboración público-privada y constituye un reto en la coordinación de todas las partes implicadas en catástrofes. Asimismo, el plan impulsa la cultura de la autoprotección, concienciándonos a las personas de nuestra capacidad para proteger nuestras vidas y nuestros bienes y ofreciendo herramientas para ello. En definitiva, un plan fundamental y necesario para que España continúe siendo uno de los países más seguros del mundo. En cuanto al segundo reto, el gran reto urbano para la prevención de desastres, decía al principio que consiste en avanzar en el conocimiento del impacto de los desastres en las infraestructuras críticas para poder garantizar los servicios esenciales a corto y largo plazo. Desde nuestra cátedra de catástrofes, constituida en el año 2016, a través de investigaciones contribuimos, entre otras cosas, a que las ciudades sean más inclusivas, seguras, sostenibles y resilientes, recomendando la adopción de medidas urgentes para combatir los desastres y su efecto en nuestro entorno. A través de nuestras investigaciones, llegamos a algunas conclusiones en las que, por ejemplo, las ciudades serán más resilientes cuando dispongan de capacidades y mecanismos adecuados para poder gestionar, en caso de catástrofes, las infraestructuras críticas y sus interdependencias, pues sólo así se podrá garantizar, como decía, los servicios esenciales a la población en el corto y largo plazo en situaciones de crisis. Asimismo, identificamos los siguientes factores claves para la resiliencia de infraestructuras críticas. Uno de ellos es la corresponsabilidad y el compromiso de todos los agentes públicos, privados y sociales en el desarrollo de resiliencia de estas infraestructuras. Es muy importante también la importancia de la integración vertical y horizontal de las políticas entre los distintos niveles institucionales para garantizar la coherencia de las mismas. Asimismo, la flexibilidad y adaptabilidad del sistema de gobernanza y, uno más, la capacidad de innovar, se ha dicho esta mañana, el marco tecnológico de las infraestructuras críticas y las ciudades con el fin de afrontar los retos del cambio climático y transformarse hacia futuros modelos más sostenibles. En nuestro barómetro incluimos métricas de resiliencia de las infraestructuras críticas ante catástrofes, en las que analizamos las interrelaciones entre ellas y los efectos cascada que causaron cuando uno de ellos falla. Además, hemos creado una metodología de 3 dimensiones para estimar el impacto económico, donde tenemos en cuenta el coste del equipamiento, de la infraestructura, el coste del personal en la reparación de la infraestructura y el coste de la pérdida de consumo consecuencia de cómo ha sido afectada la infraestructura. Concluyo ya. En la Fundación AON España abordamos estos grandes retos para la prevención de desastres. Investigamos y cuantificamos para prevenir. Hemos involucrado a los principales actores, como la administración pública, el sector asegurador, los first responders, los primeros que actúan, y expertos en la materia,
con el objetivo de ofrecer a la sociedad instrumentos que ayuden a enfrentarnos a situaciones de emergencia de la manera más eficiente y segura posible y seamos cada vez más resilientes. Permítanme, para finalizar, recurrir a dos citas. La primera es de Rousseau, que dijo: es una prevención en sí misma muy necesaria comprender que no es posible preverlo todo. Pero les voy a dar otra. La segunda es de Lecomte Dunois, que afirmó: el principal objeto de la ciencia es el de prever y no, como suele decirse, el de comprender. Y yo estoy plenamente convencido de que invertir en prevención es lo más rentable para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu charla. Y la verdad es que efectivamente, cuando llega un desastre, mucha gente puede llegar a la ruina total y no hay una prevención. Y eso es lo que intentamos conseguir en España y en Europa, y gracias a tu compañía, porque sé que se está expandiendo, se expande por todo el mundo para beneficiar, como no puede ser de otra forma, a todos los ciudadanos. Bueno, ahora ya toca el turno a José Macharé, o Macaré, no sé cómo es, Macharé. La verdad es que tengo una anécdota con él. Ha dicho que no quería coordinarnos. O sea que la verdad es que dice, no lo digas, pues lo digo, porque sería un magnífico coordinador, es mucho mejor que el que tienen aquí. Bueno, pero bueno, es una broma. José Macharé es un ingeniero geólogo, tiene título por la Universidad Nacional de Ingenieros de Lima, máster y doctorado en Ciencias de la Tierra por la Universidad de París, en Orsay, diplomado en Administración Pública en el Centro Nacional de Perú, sido director del Instituto Geológico de Perú, del Servicio Geológico de Perú, profesor en la Universidad de Lima, es miembro de la Academia Nacional de Ciencia del Servicio Geológico y ha sido reconocido con medallas por el gobierno francés. En fin, una eminencia en este campo. Estamos ansiosos de escuchar tu plática. Adelante. Muchas gracias. Como soy extranjero, hablaré en inglés. I had prepared my talking in English, so excuse me for the accent too. First, thank you very much, distinguished authorities and colleagues. Thank you to the Instituto de la Ingeniería de España for inviting me to give this talk. Allow me an instant to remember Sylvia Hostetler, that was an environmental scientist and an international development specialist at École Polytechnique Fédérale de Lausanne, that was a very active member of our Committee on Disaster Risk Management of WFEO, and died recently. In terms of his colleagues from Lausanne, Sylvia Hart was always how to contribute to this sustainable development. May your soul rest in peace, dear Sylvia. Okay, this is a peaceful. This was a peaceful city a month ago. Is Kahramanmaraş in Turkey. 6 August at 4:30 o'clock in the morning, an earthquake shook the region, and this was what happened. A disaster was occurred, and for everybody, a disaster means this huge damage, destruction, loss of lives, sometimes very long health consequences, economic and environmental losses, very hard and for a long time, often caused by a hazardous event, a sudden event of quick inception, and that caused a serious disruption
in the functioning of a community. What we want is to prevent the disaster, not to this to occur. But it's not so simple. So the analysis show us that there are several factors and processes that prepare a region for a disaster. This is quite academic. It's only to remember that we need a hazardous event, either from natural origin, like earthquakes, tsunamis, or mass movement, extreme weather events, of epidemics like COVID, or man-made phenomena like fires, explosions, or spills of toxic substances. This is only harmful if it acts upon a society, a part of the society that is vulnerable. The vulnerability is developed either by exposure to one of these events of the phenomena, or by fragility of the building. All these constitute a risk, so that there is a in terms, this is given, this risk in terms of probability of loss of life, of economic losses, of this destruction of asset in a given place and in a given time span. And we cannot stop disaster if we do not treat the risk. This is and this is the risk management, so we have to attack this. And the risk prevention it comes together in a package with the risk assessment and the reduction. And all this is what we call the prospective phase. This is before a harmful event, the hazardous event occurred. Because in the middle of this hazardous event, we have to act in this second phase, that is the reactive phase. It includes the preparedness actions, mainly in logistics, to be prepared to face the consequences, and early warning systems too, and after the event has occurred, we have to respond. This is called the response, or also the emergency attention, where if it is possible, we will see evacuation of the city. We have to act with the first aid, rescue, shelters, and immediate attention. In the next following hours, there are rehabilitation phase to put in function the lifelines, mainly food, water, drinking water, sanitation, recompose the energy, and the basic transport and communication. And after this reactive phase is very short. It can be some days, some weeks, normally, but it's very costly. And then we have the corrective phase for a long time, based on the reconstruction. That means build back better and wiser to close the cycle and continue with the prospective management for the next event. So this is also costly. This corrective management is costly and short, the reactive. So what is not so costly is the prospective phase. And as Pedro said, we have to, the best is to invest in this phase.
But we are going to talk about cities, and in contrast with what is the rural setting that is normally painted like this, green or with several colors and peaceful and quiet. Cities are noisy, very dynamic, and not always so colored. In cities, after these figures, lives now 56% of the world population, and this is tending to increase. By 2050, there are more than double of this amount of 4.4 billion expected. Also, in cities, 80% of the gross domestic product is generated, and also the consumption of energy, more than 66%, and we count for 70% of the global emissions of greenhouse gases. All these lead us to the development, and this development face us to great challenges as the prevention of this risk of disaster. Also, the urban and the rural settings has very dynamic boundaries, because it has been said this morning, one cannot live without the other, but cities are growing in expenses of the rural zone, and this city, there are some examples. Bundaberg, the city can grow towards the land farms, which is not so good, or towards the bosques, the forests, or as in the last case, grow towards the desert. In any case, there are a generation of risks and the risk of disaster. But we are talking about the city of the future. If we want to build a city for the future, we have to imagine first what do we want. We may choose a city, a green city, for example, it's in fashion, or a smart city, or both. It depends on some factors as geography, climate, and especially the coast. For the growing, we can also choose to grow vertical or to grow horizontal in sprouts, ground sprouts, and these also have some limiting factors as the land availability around the city, the kind of foundation, soils, and also the coast. In any case, we want to develop a city that is resilient and also sustainable. Only to image a growth of the city. I took the example of a very small city in Pacentro in central Italy, a small town. If there is a discovery of something, or the installation of a big factory around, the city have to grow. If they decide to grow vertically, the main source of vulnerability will be the fragility of the buildings, in the design, fragility in structure, or in the materials used.
So the solution is a resilient building and resilient infrastructure in both. But if we decide to expand the horizontally, we have other source of vulnerability, mainly the exposure, because we have to know if there is on these lands subsidence or are prone to landslides or to flow or of floods. So we have to work with the land use planning. These are the solutions. But when a risk is already detected and installed, I will explain quickly with this example is in the desert of southern coast of Peru. There is an alluvial fan, but in the desert, the alluvial fans are dried maybe 5 years, 20 years, or 50 years. But we know that this is active because there has been, there are channels and so on. In 2004, this region looks like the first photograph. People discover small gold deposits in the region. And there was a very rapid urbanization of the zone. And the simpler and the cheaper was to install there. With the problems on water supply and so on. But they install 4,000 or 5,000 people there working. They don't know of how long, because the mining may finish at a moment, but they install on the alluvial fan. What happened is 2 weeks, 3 weeks ago, a big rainfall and flows covering more than 50 people died and a lot of destruction. So what can we do when people are already there is to decrease the risk, to reduce the risk by some measures, structural measures, for example, like digging channels, making walls, protection walls, or things like this. Because we cannot transfer and move all these people in a moment. And other non-structural measures like the early warning systems. Because if the flow is going to occur, at least to save life people, even if the town is affected. So we want to develop resilient cities. The term resilience has been discussed. We rest with this definition that is the capacity of a city to and its internal systems to withstand, to flexibly adapt and rapidly recover from the impact caused by any stressor. And stressors, there are lots, there are studies, 60 or 70 different kind of stressors. As this study of Cambridge Center group the stressors, the threatening stressor in 5 categories: natural catastrophe and climate, financial also, financial trade and business, that, for example, market crashes or commodity price shocks, politics, crime and security, including political instability, conflicts, terrorism, technology and space, that is cyber catastrophe, or also fires, or also spills
from harmful substances, and finally health and environment category that includes pandemic, famines, and so on. In disaster risk management medium, we try, and engineers work mostly in these three categories marked there. What give us also a piece of additional concept is that the resilience should imply the ability to create foresight. Because we can be resilient today, but we have to be sure to be resilient in 10 years, in 20 years, or in 50 years. So we can, as the risk is changing, we have to foresight how the risk will change to avoid the harm, to avoid the disasters. So it appears the term of the concept of sustainability there. There are some teams to develop this new concept also of resilience engineering, that is the engineering serving to build resilience. And in a global, there are several programs and initiatives to help cities to build resilience. There are some global programs from the United Nations, Habitat, and a first program of making cities resilient from 2010 to, up to 2020, and a second one now 2020 up to 2030 called Making City Resilient. There have been private initiatives like 100 Resilient Cities from the Rockefeller Foundation some years ago. There are also national strategies and national lineaments given. These are three examples of the national strategy of Australia, the Japan Fundamental Plan for National Resilience, and in the US, as a federal country, there are not one national policy, but there are academic proposals that are taken and that serve to state or local initiative. All this evidently should be applied at the city scale. A couple of notes that we found on this is the development of this concept of culture of resilience that appeared in the last maybe 10 years. We have to develop not only culture of risk, not only culture of prevention, but culture of resilience. And it is worth it to note a low presence of engineering and of engineers in the policy makers and the decision-making processes on all these documents. There are a lot of economists, that is good, but also socialists, sociologists, and I don't know, sometimes architects, good, but what do the things engineers are not always considered. As a global framework, we have the Sustainable Development Goals, where our group on disaster risk management work mostly on the focus on the number 11, Sustainable Cities and Communities. WFO works on several of most of these SDGs. But there are also two other frameworks, as the Paris Agreement for Climate Change, and for us, the Sendai framework for disaster risk reduction,
that gave us they gave 7 global targets that should be attained. From the WFO Committee on Disaster Risk Management, we have been working. The last month, we published this book on engineering resilience and disaster risk management. And it has been a midterm evaluation of the Sendai framework, because we are just in the middle, and we have collaborated with the International Coalition of Sustainable Infrastructure that has highlighted the contribution of engineers in on this effort. Only to finish one, we cannot avoid to remember what happened in Turkey. 42, I have just revised the figure, 310 people lost their life, more than 100,000 injured, more than 130,000 buildings collapsed. But the problem is that we knew what were the active faults in the zone. All the systems were studied since a long time. We knew what are the seismic zones. They were well delimited. And Turkey has approved and updated a building code 4 years ago. What happened? The studies and we will know this exactly, but why the buildings didn't support. An extraordinary event, not foreseen, we don't know this, or bad construction, because not comply the norms. Excuse me for the long, and this I hope it's good for you. Thank you for your attention. Muchas gracias, José. La verdad es que, aparte de que ha sido magnífica la exposición, larga pero interesantísima, yo aquí haría un apunte también, que no sé si se comentará, es el tener preparados en los distintos países, las organizaciones internacionales, personas, grupos de trabajo totalmente especializados para llegar y ayudar en los desastres. En España, gracias a Dios, sí que tenemos estos grupos, incluso el Ejército creó hace unos cuantos años una unidad militar de emergencia, están preparadas para ello. Y bueno, yo animo a toda la gente a que cree este grupo especializado con perros para buscar sobrevivientes y para crear balsas, salvar gente de las inundaciones, en fin, gente especializada en el cual, por eso la coalición, los ingenieros somos imprescindibles. Por ello, que desde las organizaciones de ingeniería se puede intentar influir en los decisiones políticos. Bueno, este pequeño comentario como licencia del coordinador, voy a pasar a presentar ahora a Shankar Krishnan, que lleva 35 años trabajando en ingeniería. Bueno, pues no problema, es que como íbamos por... Bueno, pues Kenichi Tsukahara, que es el profesor en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Kyushu, ha sido miembro, es también miembro de la Sociedad de Ciencias de Japón y pertenece al Ejecutivo de Dirección del Board Member of the World Federation of Engineering Organization. Después de graduarse en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Kyushu en 1985,
fue a trabajar al Ministerio de Obras Públicas y de Construcción del Gobierno de Japón y ha estado allí ocupando distintos puestos. También en 1993 ha sido doctor en la Universidad Regional de Ciencias de Pensilvania y trabaja, sus principales investigaciones están relacionadas con la ordenación del uso del suelo en los desastres relacionados con el agua. Adelante, Yanchi. Okay, thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for giving me the opportunity to introduce the Japanese new policy on water-related disaster risk reduction and urban land use policy. So before starting the presentation, let me explain my background. I was in the government of Japan for 26 years and only 10 years in academic society. So that my presentation is not the technology side, but the policy side. Also, now the time is almost the lunchtime, and the Japanese government officers' attitude is punctual. So I try to make my presentation shorter. Okay? Okay, thank you. Oh, okay. Okay, this way. So this is a map of 150 years ago Japan. It's a time of samurai, shogun time. And here is the Tokyo Castle, the center of Tokyo. And the Tokyo population was 1 million population. It was very big city. To protect castle and Tokyo city, shogun government make other area be water retarding basin, a kind of flood protection dam. So this situation continued 200 years. So Tokyo was safe. But as we enter the next century, 20th century, Tokyo started industrialization and urbanization. So Tokyo needed to expand the suburban area. So this is the history of Tokyo in the 20th century. Starting this one, 1 million population to now that 20 million population. But Japan's policy is protect city by constructing infrastructure. You know that we constructed very big floodway in the center of Tokyo. Also, we constructed many flood protection dams. Then we try to protect by infrastructure to protect urban expansion. And at the end of 20th century, we thought, Japanese government thought, oh, we are now approaching goal. We invested in infrastructure and we protected Tokyo. That will be the goal. However, due to climate change, the situation became worse. So in the 20th century, comparing to 20th century and now, the average water precipitation increases and high frequency of flood. Then Japanese government changed the policy. So I explain how the Japanese government changed the policy. So when that 2 centigrade temperature rise, it will be forecast in the 2040. We have only 20 years. Then the rainfall increases 10% and flood volume increases 20% and flood frequency increases 100%. So we have no power to protect 20% increase by physical infrastructure. So Japanese government gave up 100% protection policy. So how Japanese government changed the policy? So in the last century, 20th century, our policy is structural measure. Construct by Ministry of Infrastructure.
which I was involved in. But now, of course, we continue flood protection work, investment. However, 20% increase of flood volume is impossible to cope with, only investment. So we changed land use policy. Japanese land use policy in 20th century is urban expansion, development. Like now most of Southeast Asian countries are conducting. But we changed that, not expand, but shrinking of urban area, especially urban area which flood prone area. Then this is not a good figure, but say here is the flood prone area, and we cannot protect, for example, this area. Then Japanese government advise the local community to relocate. Of course, we subsidize to local people, then relocate to safe area. This is a typical example of the new policy. And of course, not only flood prone area, but the hillside area. This hillside area is very, very weak for the sedimentary flow. This is the urban fringe of Hiroshima city. So 50 years ago, there was only forestry, but as Hiroshima city expanded, the urban fringe expanded this area. Then 10 years ago, huge water precipitation makes the mud flow here. Then Japanese government advised to this area to set back to the original safe area. So in 20th century, we expand to urban fringe. But this century, from urban fringe to come back to safe center city area. So this is a kind of diagram. So now Japanese urban fringe is expanded very much. So luckily, Japanese population is now decreasing. So as population decreases, we set back those areas to the center cities safe area. Then we focus on the flood protection work to this selected area. This is the new Japanese land use policy. But of course, it is very difficult to implement because the current resident in this area, of course, resist. Oh, this is my property. Why Japanese government, abandon our area? So I was lucky. I was not a government officer, but my colleague still working the Ministry of Infrastructure, and they are fighting. Not fighting, they are working with residents to realize the new policy. Also, this is another example. This is a flood-prone area, and there are scattered small communities. And before now, that in 20th century, Japanese government tried to make huge embankment to protect all area, but it's now impossible. Then we squeeze the community to here, and other area be flood-prone area. So we are changing strategy. So exposure reduction. So we cannot, Japanese government cannot 100% protect flood. So we now reduce the exposure of disaster, like Sendai framework priority 3. So, and as we have not time, so if you are interested in Japanese new policy, please visit web page of Ministry of Infrastructure. Then you can get more detailed information of Japanese policy. But I like to inform you, Japan worked 100% infrastructure, but now we changed more flexible way. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, Kenichi, por tu concreción, pero la verdad es que no se puede decir cosas tan interesantes en tan poco tiempo. La verdad es que nos ha encantado la exposición que ha realizado, y además con la oferta de ver la nueva política
de aguas en Japón. Muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar esta sesión, ya antes de comer, que de todas formas tenemos tiempo, no se preocupe que vamos a tener tiempo para comer. Siempre está todo un poco calculado para que las sesiones se retrasen un poquito, pues ya tenemos experiencia en estas cosas. O sea que, Shankar, tranquilo, tranquilo, que te vamos a perdonar el retraso en la comida. Bueno, Shankar lleva 35 años trabajando en ingeniería biomédica, y aquí hago un apunte. Muchísimas gracias, porque se ha demostrado, desgraciadamente, con la pandemia del COVID, se ha demostrado la importancia que tiene la ingeniería en la medicina. Y 35 años trabajando en la ingeniería biomédica, pues la verdad es que es un orgullo el contarte entre nosotros, que te encuentres entre nosotros y para la propia organización WFIO. Bueno, aparte de llevar 35 años trabajando, pues claro, fue director fundador del Departamento de Ingeniería Biomédica y profesor en el Wentworth Instituto de Boston. Tiene más de 300 publicaciones. También creó el Instituto también de Biomédico en Nanyang, o sea que, y tiene, bueno, 300 publicaciones, y ha sido, bueno, miembro vicepresidente de la Unión Internacional de Ingenieros y Físicos en Medicina desde el año 2022 hasta el año 2025, va a ocupar esta presidencia, y fue elegido para formar parte del Executive Council de WFIO también de 2022 a 2024. También fue miembro del equipo que recibió el CIMIT, el Kennedy Innovation Award en Boston, y también el IFMBE John Hopkins Distinguished Service Award en 2022. Muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros, y estamos ansiosos de oír tu conferencia. Good morning, or good afternoon almost, right? So I know I'm standing between you and the delicious lunch provided by... But I have to say why it's important. Firstly, thank you for the invitation, and thank you for excellent remarks to President and past President of Institute and presidents of WFEO and friends. After you say good afternoon, buenos dias or something, next thing, what do you ask? Kamustan, right? You're asking, how are you doing? That is the next. You don't ask about infrastructure. You don't ask about water and the river and all these. You ask, how are you doing? This is very important, right? To everybody in this room. It is most important to you because this is universal, right? You ask everybody. So health is most important. That's why I think I take a little bit of time to do between now and lunchtime. But I'll try to emphasize. I did prepare a lot, but I will only highlight some points, So if I ask to show of hands how many are biomedical engineers in this room, there may not be many. However, I can tell you each and every one of you can be a biomedical engineer because by definition, biomedical engineering is applying mathematics, physical, life sciences, and multiple disciplines of engineering, electrical, mechanical, civil, structural, chemical, materials, computer, nuclear, all of them, to solve problems in biology and medicine. And I'm sure all of you can do. You have the expertise. You're all biomedical engineers. Okay. So smart cities, I don't want to, you have heard so much about it, but just to say that to improve people's quality of life, make urban operations and services more efficient, and meet the economic, social, environmental, and cultural needs of the present and future generation. Unfortunately, they don't say much about health. I'm glad you said something about health. Yeah. But just to, this is something in 2000, nobody heard IoT, right? In 2030, there will be 100 billion IoT connections, okay? Sustainable Development Goals, you heard. So number 3 is, for us, good health and well-being.
very important to each and every one of you. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, right from before birth, when the baby is the fetus, right? Reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health, communicable and non-communicable diseases, universal health coverage, and importantly, access to all for safe, effective, quality, and affordable medicines and vaccines. Okay. I will try to say, I think in the invitation I was asked to, because we are going to talk about disaster and so on. So, of course, disaster prevention, take care of yourself. There'll be no disasters. That is the simple one line, But I will talk about the applications. That was the, in the invitation. So I will try to talk about how interdisciplinary engineering is used for innovative and effective healthcare in the future smart cities, and maybe have one slide on smart approach to improve disaster resilience, right? So this, I will highlight 2 or 3 important slides. When we talk about medical applications, what do we talk? Effective diagnosis, treatment planning. Previously, it was not there. It was just empirical, right? Actual treatment, post-procedural assessment. Engineering is used for this. Rehabilitation, like resilience engineering, there's rehabilitation engineering. Analysis, use engineering tools to analyze, understand the disease. Disability models, prediction, and most importantly, prevention. Engineering is used in all these aspects and multidisciplinary engineering. The importance of healthcare after COVID, if you look at the statistics today, more than 750 million, more than 750 million people were infected with COVID. So disaster preparation for effective healthcare in smart cities must be done. Major challenges, health sector include poor infrastructure. Of course, beds, you can't just have them, right? You need a lot of equipment along with it, and trained staff, and population is increasing. So these challenges are somehow addressed by applying engineering techniques. So this is again an important slide, because these are the engineering techniques that we can use. Each one of you will have some expertise in any of these. Smart sensors, wearables, point of care, telemedicine. It has become common word. We used telemedicine 20 years ago. But today, everybody knows what is telemedicine. It has become inevitable. Artificial intelligence, machine learning, cloud computing, IoT, IOMT. What is IOMT? It is Internet of Medical Things. I'll throw you a slide on that. Big data, predictive analytics, cybersecurity. Very important in healthcare. They attack a hospital, the whole thing is paralyzed. 3D printing, additive manufacturing, bioprinting, tissue engineering, precision medicine or personalized medicine. All these need engineering tools. Augmented reality, we call AR, and virtual reality and mixed reality. Medical robots. I'll show you a picture on that. Brain-machine interface, how you can, autonomous driving, drones, they're all used in healthcare. So we use all the technologies for sustainability, improved care, coordination, and healthcare delivery. I had several pictures, but anticipating that I may not have much time, I cut down from, after talking with you, from about 30 pictures to like 2 or 3, just to show examples. Prosthetic arm. This requires engineering. There's not one engineer. You need electrical engineer, you need mechanical engineer, you need chemical engineer, you need materials engineer, right? You need to have all this in order to solve. Accidents happen. People go to war, so this is very important. And in the disaster situation, people have an accident, then this comes in handy. Robots used in medicine. Few years ago, if you say robots, people are afraid. Nobody wants to go. But today,
if there is a robot, it is not, by the way, it is not robot does the surgery, it is robot assisted surgery. The surgeon is still supervising. Okay? It is not completely unsupervised, but robot assisted is much more precise. Doctor has 2 arms, robot can have 6 arms. Imagine how you can go inside the body and manipulate and do things. Okay? And also, it is minimally invasive. For people who care about what happens afterwards, it is really good. Okay? Telemedicine, a few years ago, nobody knew. Wearables. Okay? I think half of you, or maybe more than half of you, are having this. This is engineering. All types of engineering involved, from sensing to mechanical to electrical to computer to electronic. All of them is involved in this, right? IoT in smart cities. Okay, so we have smart cities, we have smart highways, smart factories, but we are going to be having smart hospitals. Okay. So in the interest of time, IoT is, I said IOMT, it is patient-centric. So patient is in the middle of this. So you have the doctor, you have the nurse, you have all the instrumentation systems, you have the electronic health record. So by the time the patient is taken through the ambulance, maybe a smart ambulance, you get to know the parameters of the patient and you can be prepared. Okay? At the same time, the patient's caregiver, the consultant, everybody can get the information. Okay? Of course, in the US, the insurance companies also get the information because they have to pay for it. So what is the smart approach to disaster resilience? Okay? We must have an integrated resilience program. Okay? And it should be data-driven approach. We use AI and innovative methods to minimize the destruction of failing critical infrastructures in smart cities. Okay? The important thing is, with disasters, there must be rapid recovery, okay? Particularly with respect to healthcare. After disaster, with proper risk assessment, you mentioned prevention, detection, response, and mitigation of consequences. So you apply decision support system in the city, disaster management system, and what they should have, they should be prepared, they should adapt, because you cannot always anticipate what's happening. Absorb, respond, and recover from the disasters. Okay. I actually wanted to have a nice picture to walk through what happens if there's a disaster. I'll just cite an example. I was in Boston 10 years ago. It happened in April 10 years ago, Boston bombing. Okay. It happened there. It was a disaster, and hundreds of people were affected. It turns out Boston has a lot of world-class healthcare centers, and they already had very good plan. In spite of it, they had a lot of problems. Okay. But imagine this happens in some other cities in the world. Okay, or, so in future smart cities, they have to learn from all these things and try to implement them. Okay, I was even introducing new things like smart ambulances, so you can have them. You can try to do point of care. So right at that point, you don't have to bring the hospital, but you can bring all these things to the center where there is a disaster. Okay. So in the interest of time, I'm going to conclude here and say that healthcare will change is a very important statement here. From reactive and hospital-centered to preventive and personalized. This is what is going to happen in the healthcare. And smart cities, we have to implement this. From disease-focused, it is going to be well-being centered. And that's what is in Sustainable Development Goal 3, health and well-being for all. There'll be significant improvements in molecular genomics, proteomics, to decision support for healthcare professionals through data analytics. We talk about big data. There is so much data to support technology-enabled behavior changes. It is necessary for physical and mental health. Okay? And with COVID, there was so much problem with mental health. So applying smart technologies, the reason I emphasize is we come in as engineers. Okay? Whenever we talk about health,
If there is any question on health, what do you think of? First doctor, right? But I think you should start, you at least as engineers, should start telling others. We should start thinking about engineers, because engineers are providing solutions from diagnosis all the way to treatment for more efficient, higher quality, and lower cost, resulting in, I coined a new term called smart healthcare. No, we talk about smart cities, so we should have smart healthcare. So that is in one line. I thought a lot about it, for a few hours to bring up together, employing innovative and evolving models with collaboration, cooperation, and contribution of multi-linked engineering partnerships involving diverse and inclusive. Okay? Diversity and inclusion are included from WHO, UNESCO, WFEO, IFMB, academia, industry, governments, regardless of geographic or economic status. Very important. Providing equalized access. Just some people have access, not sufficient. All must have access to high quality care in smart cities. It will result in smarter healthcare and sustainable, again, coined a new term called smarter life for all. Thank you very much. Gracias, obrigado, and xixi. Muchas gracias. Magnífico cierre para empezar. Es un aperitivo magnífico para disfrutar ahora del lunch que tenemos preparado. Se servirá en la parte de abajo, incluso en la parte de fuera. Tenemos unas estufas para que nos dé el aire también. O sea que hasta dentro de un ratito que empezaremos por la tarde. A disfrutar ahora. No, ya lo he dicho yo.
Espera. Buenas tardes a todos. Va a comenzar ahora la siguiente mesa de infraestructuras y desafío demográfico. Doy paso al moderador, a David García. Gracias. Irene Campos, que la tenemos esta vez conectada a través de Zoom. Lin Wen. Gracias. Rosalía Gonzalo. Martín Manogua. Muchas gracias. Martín. Gracias, Martín. Hi, how are you? Good afternoon. This is the important roundtable. The name to roundtable is Infrastructure and Demographic Challenge. Voy a pasar a hablar al español. Quiero presentar a cada uno de los participantes de esta mesa redonda, que sin duda es sumamente interesante la participación de las personalidades que están en esta mesa redonda. Por un lado, tenemos conectada en Zoom a doña Irene Campos. Sin duda, para mí es un placer presentarla. Pertenece al Ministerio de Vivienda y Derechos Sociales de Costa Rica. Irene, encantado de estar contigo, aunque sea en vía streaming. Además, tenemos a Rosalía Gonzalo, que además de muy buena amiga, es una magnífica gestora y política. Ha sido consejera de Transportes en el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, alcanzando hitos sumamente interesantes para los ciudadanos madrileños en cuanto a la movilidad, en cuanto a transporte, y en la actualidad es nada más y nada menos que la consejera delegada de Madrid Calle 30. Madrid Calle 30 es una sociedad mixta que tiene un papel importantísimo en la gestión de la movilidad de Madrid, ya que se trata de los túneles urbanos más largos, con mayor longitud de Europa. Por lo tanto, tiene un papel clave en el día a día de los madrileños. Gracias, Rosalía, por estar con nosotros. Pero además tenemos al profesor Lin Wen, que es el presidente de Shandong Association for Science and Technology in China. Professor, nice to meet you. And the engineering, Martin Manua, is the chairman of the WIFO Capacity Building Committee. Nice to meet you. It's a pleasure to stay here for me. Y si os parece, comenzamos esta mesa redonda por seguir un orden lógico. Comenzamos con Irene para que desarrolle su presentación y nos muestre cómo las infraestructuras conectan directamente con las personas y con ese cambio demográfico que es sumamente importante en las ciudades. Esta mañana nuestro presidente
presidente del Instituto de Ingeniería Española, lo ha dicho clarísimamente. Las ciudades forman la parte clave y fundamental del día a día de los ciudadanos. Y el papel del ingeniero, que lo he explicado yo también en el discurso inaugural, es clave en el día a día de los ciudadanos. Así que, Irene, comenzamos. Irene, por favor, si podemos subir el volumen y lo ponemos a pantalla. ¿Escuchan? Ahora, Irene. Ok. Bueno, quiero iniciar dando las gracias por la oportunidad que ustedes me dan de participar, aunque sea vía streaming, realmente muy agradecida, un gran honor estar con ustedes esta tarde para ustedes, esta mañana para mí. Quería nada más verificar si ustedes están viendo mi pantalla. Estamos viendo la presentación, Irene, pero te rogaría que por favor lo pusieras en modo completo. Abajo a la derecha lo ponemos en modo completo y así los asistentes pueden ver perfecto. Gracias, Irene. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y creo que el tema es realmente un tema desafiante, ¿verdad? Porque es la infraestructura y el desafío demográfico. Diríamos que en primera instancia la infraestructura es un concepto muy amplio. Diríamos que involucra más allá de únicamente carreteras, involucra servicios, porque para los servicios se requiere infraestructura, involucra también aspectos relacionados con la atención y equipamiento. Entonces es un concepto muy amplio. En mi caso en particular me voy a concentrar en vivienda, puesto que es el expertise que tengo y quisiera entonces enfocarlo muy particularmente en vivienda, teniendo muy claro que la vivienda requiere de la infraestructura para para tener edificaciones y tener barrios sostenibles y resilientes, que es un concepto importante hoy en día. O sea, necesitamos de esa infraestructura, necesitamos tener vivienda conectada, con buenos servicios y eventualmente con buena movilidad. Pero me voy a concentrar en vivienda en particular y decirles que hay varios retos asociados a vivienda, desde mi perspectiva muy del lado de mi país. Y estos retos tienen que ver en primera instancia con dotar de vivienda a personas de menores recursos económicos, personas que no tienen la capacidad para poder afrontar la compra de una vivienda. También el reto asociado a las poblaciones. Y por las poblaciones me refiero a la población joven. La población costarricense joven le es difícil accesar vivienda. Y por otra parte también la población adulta mayor, en este momento estamos cambiando nuestra pirámide etaria de una forma muy acelerada en mi país y cada vez va a haber un grupo más importante de adultos mayores y por lo tanto la ciudad, la infraestructura, se enfrenta a ese reto de cambio de las condiciones demográficas con relación a sus diferentes tipos de población dentro de esa pirámide poblacional. Y por otra parte, adicional al reto financiero asociado a la población de menores recursos, tenemos el reto asociado a la población de ingresos medios costarricense, porque vamos a ver que tenemos una política pública asociada a darle subsidio, a mejorar las condiciones para las poblaciones de menores recursos, pero no así la población de ingresos medios y empieza a tener entonces una gran frustración con relación a su vivienda. Dicho esos desafíos, me gustaría decirles algunos números asociados a mi país. Somos un país pequeño, ¿verdad? Tenemos una población de un poquito más de 5 millones de habitantes, eso al año 2021. Y eso hace pues que obviamente además de extensión somos 52.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un déficit habitacional cualitativo y por cualitativo entendemos las condiciones de la vivienda de cerca de 153.000 viviendas. A ella se le une el déficit cuantitativo y por déficit cuantitativo entendemos que las familias no tienen a dónde vivir de cerca de 16.000 viviendas, lo cual nos da cerca de 170.000 viviendas de déficit total. Cuando uno ve estos números y los hace porcentualmente con relación a la población,
vemos que Costa Rica no tiene con estos números una situación muy grave, ¿verdad? Pero existe. Sin embargo, hay, digamos, discusión sobre estos números. Estos números que yo les estoy dando son del Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero hay una discusión con relación conceptualmente a qué se entiende por un déficit cualitativo, porque es un tema muy, eh, no es un tema objetivo, es bastante subjetivo. Bueno, son las paredes que están malas y cómo se toman esos datos, son repetibles, se sostienen de un año a otro con relación al concepto y a la forma en cómo se evaluó ese déficit. Entonces, digamos que hay polémica en el país con relación a este valor específicamente de déficit cualitativo y que podría ser mucho mayor. Sin embargo, en términos generales, nosotros tenemos una política pública bastante importante y que no es reciente. Realmente la política pública asociada a vivienda viene desde los años 40 del siglo pasado. Entonces, desde el siglo pasado, en una reforma social muy importante que se hizo en esa época, en donde se dieron las garantías sociales asociadas a todo lo que tiene que ver con relación a empleo. Se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene que ver con temas de salud pública y, bueno, la atención a las familias a esa salud pública. Se crea también en ese marco de política pública social de los años 40 del siglo pasado, se crea una unidad, por llamarlo de alguna forma, que se conocía como casas baratas. Y esa unidad estaba asociada precisamente al Seguro Social y ahí inicia la política pública para dotar de vivienda a las familias de menores recursos. Continúa la política y más o menos hace como unos más de como 60 años se crea un instituto que se le conoce como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que continúa con esa política pública asociada a vivienda y posteriormente en 1986 del siglo pasado también, cuando estábamos en un proceso importante de recesión económica asociado a una serie de temas macroeconómicos de la época, nace otra ley que busca darle financiamiento específico a estos subsidios de vivienda. ¿Por qué? Porque anteriormente Costa Rica trabajaba mucho con financiamiento externo, financiamiento de bancos de desarrollo. Surge una problemática macroeconómica en el país y estos préstamos internacionales se ven bastante reducidos. Eso como consecuencia tiene que nuestra política pública asociada a vivienda para las familias de menores recursos se ve muy afectada. Entonces, en 1986 surge una forma interna de dotar de financiamiento este programa específico y podemos decir que desde 1986 a la época, 4 de cada 100 viviendas han sido financiadas o subsidiadas por el Estado. ¿Cómo funciona ese subsidio? Tiene, digamos, dos categorías. Se subsidia a familias que tengan ingresos hasta de casi $3,000, $2,800, ¿verdad? El tipo de cambio actual nuestro. Y el subsidio puede ser hasta de $14,000. Esto en función de los ingresos familiares, ¿verdad? Podría disminuir en función de los ingresos. Pero también hay un subsidio que nosotros le denominamos para extrema necesidad y ese subsidio es completo desde el punto de vista de que puede completar la familia su casa, se le da el terreno y la vivienda. Entonces ese es un subsidio mucho mayor que podría llegar a hacer sumas mucho mayores porque contempla la totalidad del suelo y la vivienda. El año pasado, en el año 2022, se dieron cerca de 8.300 subsidios, entonces estamos entendiendo que cerca de 8.000 familias, ¿verdad?, tienen hoy vivienda propia a raíz de esta política pública. Pero como vemos, cubre un poquito de las familias de ingresos medios, porque los ingresos estamos hablándolos hasta $2,800, pero siempre ahí hay un tema de atención a las familias de ingresos medios que ya no están cubiertas por este subsidio. Y voy a irme directamente a los desafíos, ¿verdad? Ya conocemos un poco nuestra política pública asociada a vivienda y cuáles son esos desafíos en función de este cambio, de aspectos demográficos y del crecimiento de la población.
Y uno muy importante tiene que ver con la disponibilidad de suelo bien ubicado. Yo diría que es el principal. O sea, suelo bien ubicado en lugares en donde hayan servicios públicos de calidad. Y entonces volver la mirada a ese suelo que está más cerca de esos servicios públicos. Entonces me voy al otro concepto de desarrollo urbano orientado al transporte y esa ciudad de los 15 minutos que también tiene que ver con desarrollo urbano orientado al transporte. El desafío de un suelo disponible con precios razonables en sitios bien ubicados que me dé la oportunidad de tener un desarrollo urbano orientado al transporte, donde pueda tener ciudades más compactas, bien servidas y además con buenas conexiones de movilidad, es el gran desafío. Y ese desafío es complicado, especialmente asociado a ciudades o áreas urbanas ya construidas, y cómo entonces vamos al otro desafío que tiene que ver entonces con la renovación urbana. Les decía que hay otro desafío que no tiene que ver directamente con el suelo, pero está muy relacionado, que es el financiamiento, porque el suelo es escaso, al ser escaso es de precio elevado. Y eso hace entonces que en el momento en que busquemos una vivienda, no solamente tengo que pagar la vivienda en sí misma, sino también tengo que pagar esos servicios y esa infraestructura que se requiere. Entonces, el financiamiento para jóvenes que se quieren independizar de sus casas es hoy un tema complicado en nuestro país y por lo tanto es un desafío. El financiamiento también para adultos mayores está siendo un desafío, especialmente un financiamiento para viviendas bien ubicadas, pero también viviendas adecuadas a las condiciones y necesidades que tiene esta población en particular. Les decía que para las familias de ingresos medios y también para las personas, familias de empleos informales, que les cuesta mucho demostrar sus ingresos y que por los temas de apetito de riesgo de las entidades financieras es un poco complicado darles financiamiento. Tenemos el gran desafío de espacio público de calidad y creo que la pandemia nos demostró la importancia de ese espacio público de calidad y sobre todo asociado a ese desafío de suelo. En el momento en que el desafío de suelo disponible aparece, inmediatamente es necesario aumentar la densidad y empezar a construir viviendas en altura. Y eso necesariamente me trae la necesidad de un espacio público de calidad. Entonces, ese es un desafío importante y tenemos áreas en nuestro país que tienen porcentajes de espacio público reducido y hay que aumentar y eso necesariamente nos lleva de nuevo al desafío de la renovación urbana. La seguridad ciudadana es un tema importante, pero también la seguridad ciudadana desde la perspectiva de género. Ese es un desafío que tenemos todos los que trabajamos en este tema de vivienda y ciudad, cómo desafiamos la construcción actual, el ambiente construido de hoy, y le damos mayores facilidades a las mujeres que transitamos por las ciudades, que tenemos necesidades específicas de movilidad en las ciudades, pero también de seguridad ciudadana en las ciudades. Tenemos el gran desafío en mi país de una política pública de alquiler de vivienda, ¿verdad? Porque no solamente es vivienda en propiedad, también es alquiler y cómo impulsamos ese alquiler para aquellas familias que no pueden accesar vivienda propia. Y bueno, otras modalidades de vivienda, especialmente para jóvenes, el co-living, eventualmente el co-housing, cómo impulsamos estas otras modalidades. Creo que ya estamos prácticamente en tiempo, entonces voy a hacer un repaso rápido de algunas propuestas que considero que pueden ayudar a atender esos desafíos. Una política pública de suelo urbano, y esto es un tema de gran controversia en el país, por lo que significa el suelo desde el punto de vista privado y público. Impulsar más la vivienda urbana inclusiva y sostenible, que ya hoy está como una política del Ministerio de Vivienda, y esa vivienda lo que busca, este concepto lo que busca es buscar espacios, aunque sea espacios ya construidos, para iniciar la renovación urbana. Modelos de financiamiento diferentes en donde se incorpore el ahorro por tiempo, ¿verdad? Ahí es un tema también de cultura para la costarricense.
nuevas formas de evaluar el riesgo para crédito especialmente asociado a las familias o a las personas que tienen empleo informal, todo el concepto de renovación urbana, involucrarnos con las municipalidades en este tema y bueno, ofrecer productos inmobiliarios según también las necesidades que tienen que ver con necesidades para los jóvenes, estas nuevas modalidades y con eso pues termino mi espacio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Sin duda, Costa Rica, pura vida. Tiene limitaciones absolutamente clarísimas y que todos conocemos respecto a los espacios protegidos por sus valores y valores de sostenibilidad. Y evidentemente vuestra propuesta es sumamente interesante, cómo conjugar el crecimiento urbano respecto al desarrollo demográfico, respecto a las infraestructuras. Hemos visto una propuesta de vivienda, hemos visto una propuesta de la gestión de una vivienda atendiendo a las necesidades demográficas de un país como Costa Rica. Y ahora vamos a pasar a cómo las infraestructuras como Calle 30 pueden sin duda alguna, afectar a la cotidianidad y al día a día de los ciudadanos a través de los nuevos desarrollos urbanos, a través de cómo también Calle 30 impacta directamente sobre ese crecimiento demográfico en una gran ciudad que está sometida a una gran presión como es Madrid. ¿Salía? Bueno, pues buenas tardes. ¿Sí? A invitarme, ¿no?, a participar en esta, en la que efectivamente confluyen dos temas que están perfectamente relacionados y con la gestión de la movilidad de una ciudad en este caso. Aprovecho la ocasión porque efectivamente... ¿Así se oye mejor? ¿No? ¿Así? Cambiamos de micro. Disculpa, ¿sí se... No, lo que antecedía, lo que comentaba es que efectivamente los dos aspectos, tanto como de la vivienda como la gestión de la movilidad en una gran infraestructura como es Calle 30, pues son los dos elementos o dos de los elementos importantes a la hora de hacer un análisis de lo cotidiano, pero también un análisis de lo estratégico en las grandes ciudades. Y decía esto porque en anteriores responsabilidades que tuve, bueno, pues la obligación de asumir y la responsabilidad y el orgullo de hacerlo en un gobierno como era el gobierno regional, como consejera de vivienda, estaba recordando bueno, pues las altas posibilidades que tenemos en la Ciudad de Madrid y en la región de Madrid en materia de vivienda, que mañana creo que el viceconsejero de la materia va a venir a contar en estas sesiones, porque lo que hace es, bueno, pues ver clarísimamente cuáles son las dos escenas y las dos fotos fijas de una ciudad y una región como Madrid o un país como Costa Rica, pero que confluyen las dos grandes misiones o las dos grandes ambiciones, que al final no deja de ser de ofrecer, bueno, pues una habitabilidad y un servicio de calidad a los ciudadanos, ¿no? Veo que efectivamente tenemos las mismas necesidades y afortunadamente, bueno, pues en una ciudad como Madrid, europea, pues tenemos muchos más recursos que aquellos que estáis construyendo en esta ocasión, lo que comentaba Irene en Costa Rica. Pero los elementos vertebradores y los de debate son los mismos. Pero bueno, esto lo dejo para mañana para José María García y yo vengo a contaros lo que estamos haciendo en la Ciudad de Madrid en materia de gestión de movilidad. Como decía David, el que preside esta mesa y el moderador, pues Calle 30, yo creo que como estamos en un foro internacional, hay que explicar qué es Calle 30. Calle 30 es la empresa que gestiona la gran infraestructura que es la M30, que es el anillo que da, bueno, pues la viabilidad de la movilidad en la ciudad de Madrid, y esto no siempre ha sido tal y como está configurado en la actualidad. Por eso me gusta siempre cuando voy a un foro internacional
contar de dónde venimos para entender qué es lo que estamos haciendo ahora y cuál es la perspectiva de futuro de una infraestructura como esta. Bueno, venimos de una infraestructura en la que tenía la titularidad a nivel estatal hasta el 2005 y esa titularidad, bueno, pues suponía que la Ciudad de Madrid tenía una presión bien relacionada con la demografía, que es el tema que nos ocupa esta tarde, sino también, bueno, pues lo que era la gestión del tráfico con una serie de inconvenientes y una serie de problemas que había que resolver, como reequilibrio territorial, como una cuestión de sostenibilidad medioambiental para la Ciudad de Madrid, y esto, bueno, pues supuso, como digo, un momento de dar un impulso a esta M30 que no estaba finalizada y sobre todo no estaba dando respuesta a las necesidades que había en una ciudad como la de Madrid. Esto ocurrió hace ya 17 años y el alcalde del momento, que era el señor Ruiz Gallardón, bueno, pues se puso como misión y como objetivo crear una infraestructura diferente a la conocida y a la acontecida en la Ciudad de Madrid. Y es exactamente donde nace la nueva M30 y donde nace Calle 30 y donde estoy yo como responsable, como consejera delegada de esta empresa. Esta empresa es una sociedad mixta que se crea al efecto para que se haga no solamente la construcción de la propia infraestructura, sino después la explotación y el mantenimiento. Esto creo que es un modelo interesante a debatir, y más en un congreso internacional como el de esta tarde, porque es un modelo de colaboración público-privada. Y este modelo de colaboración público-privada tan comentado en los últimos foros, pues viene expuesto, como digo, en el caso europeo, pues, y en el caso nacional, Calle 30 es el modelo de referencia. En la gestión de la propia infraestructura, como digo, no solamente fue en su momento en la construcción en la que se unió el este, el norte, el sur y el oeste de la Ciudad de Madrid, sino que se dio una posibilidad de un reequilibrio territorial que hacía falta en la Ciudad de Madrid. Ahí es donde os podéis, seguro que tienen la oportunidad de conocer la ciudad, de acercaros a Madrid-Río, donde se hizo una infraestructura, se soterró una parte importante de la infraestructura de tal forma que había la posibilidad de hacer esa regeneración urbana y esa sostenibilidad medioambiental con lo que es Madrid-Río tal y como se conoce hasta ahora. El soterramiento supuso el que el propio túnel tiene una referencia de 40 kilómetros, pero esto en un túnel urbano no solamente es sin referencia nacional y europeo, sino internacional. De hecho, como túnel urbano no existe en otros sitios de los continentes. De hecho, tenemos permanentemente visitas institucionales de países como Corea, como Australia, como europeos, por supuesto, y también del otro lado del charco de América Latina, porque somos, como digo, una referencia a nivel de túneles urbanos. Y somos referencias, por supuesto, por la construcción de cómo se hizo en ese momento. Estamos hablando que se hizo una distribución en 4 lotes, que podríamos decir a nivel administrativo, pero aquí trabajaron todas las constructoras que estaban en España, y esas constructoras lo que hizo fue poner en funcionamiento una actividad nada más y nada menos de, en un día me decían a mí los equipos que todavía se mantienen en la propia infraestructura, estamos hablando de un talento de 5.000 ingenieros, que creo que es algo a destacar, porque realmente la construcción de cualquier proyecto, lógicamente tiene que haber una sostenibilidad económica financiera del mismo, pero también creo que es importante destacar, y más en la tarde como hoy, en el que estamos en un instituto de ingeniería de todo el sector y de todas las modalidades posibles, pues aquí confluyeron, por supuesto, ingenieros de caminos, ingenieros industriales y ingeniero de telecomunicaciones. Bien, los ingenieros industriales
que es una parte importante de la infraestructura, porque tiene mucha explotación de las propias instalaciones, que es lo que es menos conocido. Lo más conocido es, bueno, pues como se hizo un soterramiento por debajo del río, ¿no? Del Manzanares, como, bueno, pues cualquier ciudadano que pase, estamos hablando de 1,5 millones de trayectos diarios, lo que pasa por nuestros túneles, pues realmente esto es lo que se ve, pero lo que hay detrás de esta infraestructura es un trabajo y un nivel de elementos en materia eléctricas y que lógicamente supervisan, mantienen y controlan, como digo, pues desde el mundo del sector industrial. Es muy, muy, muy determinante. Por tanto, confluyen no solamente el sector de la ingeniería de caminos, sino también, como digo, el sector de la ingeniería industrial. Y esto lo explico porque este contrato, como digo, no es un contrato al uso de gestión y de mantenimiento de una infraestructura de conservación, para entendernos. O sea, no es un contrato de mantenimiento como puede ser un contrato de vialidad en las propias carreteras que todos conocemos, tanto las autonómicas como las nacionales. No, estamos hablando que es un contrato en el que se gestiona no solamente el mantenimiento, la explotación y del mismo. Y la explotación me estoy refiriendo, lógicamente, a las incidencias que hay que resolver diariamente, que nada más y nada menos, pues la fecha los datos de referencia del último año, estamos hablando en torno a 13.000 incidencias. También tendré que decir que ese número de incidencias, lo que son emergencias, no llegan a un 5%. También tengo que decir que el número de incidencias de mayor nivel, bueno, pues lógicamente por los problemas que puede generar para la gestión del tráfico son mucho menores. Estamos hablando de un 5% en torno a lo que pasa en el túnel con respecto a lo que es la vía el anillo, ¿no? El anillo completo. Y ese tipo de incidencias es lo que hay que resolver en una infraestructura tan importante que absorbe, como digo, bueno, pues la movilidad de la propia ciudad. Por tanto, estamos hablando que hay una gran infraestructura a nivel de explotación en la que, como digo, confluyen no solamente el mantenimiento del mismo, sino la explotación, para que haya dos claves a la hora del desarrollo de la gestión del contrato. Uno, lo que es la resolución de las incidencias, y dos, la seguridad de la propia infraestructura. Es importantísimo que en una infraestructura en la que se está dando servicio a este número de trayectos y a este número de usuarios, pues lógicamente la seguridad sea la referencia del equipo que tengo, como digo, el honor de liderar y de dirigir, y esto es importante para aquellos que formamos ese equipo. ¿Cuántas personas forman ese equipo? Pues estamos hablando de en torno a 400, 450 personas los que están trabajando desde el sector, como digo, industrial, de la construcción y del mantenimiento. Esto es el contrato que tiene el propio ayuntamiento, como digo, con Calle 30, y es la obligación y es nuestro deber cotidiano. Hay una segunda parte que, cuando se está liderando una infraestructura de esta categoría, es importantísimo, y digo yo, clave, el mirar el futuro y ver cuál va a ser la posibilidad de poder seguir dando el mismo servicio. Y para ello, pues lógicamente no solamente tenemos que hacer renovación de los nuevos equipos, sino también tenemos que velar porque todo el patrimonio público de la propia infraestructura lógicamente tenga la mayor y la mejor calidad. Por eso, en los últimos 4 años se ha hecho una inversión en torno a los 55 o 60 millones de euros para, bueno, pues renovar efectivamente el centro de control, que es el que os estaba contando, que era todo el control de todas las instalaciones, que hace la supervisión del propio túnel, pero también la renovación de lo que se hace en las pasarelas y los propios puentes de la M30. Es un trabajo en el que se hace mucho hincapié y donde se pone un esfuerzo considerable,
y donde no vamos a parar y tenemos un plan director para los próximos 4-8 años. Y ya por último, aquellos que habéis tenido la oportunidad de estar en Madrid o aquellos que vivís en Madrid, veréis que ha habido dos grandes obras de los últimos años, que es el Nudo Norte, la incorporación del Nudo Norte, porque había un problema efectivamente de movilidad importante en la zona, y lo que es el soterramiento de la zona del Vicente Calderón, que como sabéis es un desarrollo que ha nacido nuevo en los últimos años. Ambas incorporaciones, lógicamente, se gestionarán desde Calle 30 porque será la mejor forma de compatibilizar aquello que en un momento determinado fue disruptor de lo que es una infraestructura que era la M30 y que se consiguió como digo, en el soterramiento de 40 kilómetros que es Calle 30, y mirando al futuro, que será la incorporación de las nuevas dos zonas en materia de infraestructura y de movilidad de la Ciudad de Madrid. Estoy a vuestra disposición, espero haber sido capaz de explicar el entusiasmo y sobre todo nuestros objetivos y nuestra misión para poder seguir dando un servicio a la Ciudad de Madrid, y me queda solamente en el tintero el análisis que creo que habrá posibilidad de tenerlo en consideración para futuras sesiones, que será efectivamente cómo vive una infraestructura como puede ser Calle 30 y cuál es el termómetro económico y social de la propia Ciudad de Madrid, porque lo que nos determina y lo que nos sorprende a todos aquellos que trabajamos en esta infraestructura es cómo dar respuesta a las necesidades reales de la vida de la Ciudad de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Sin duda es sumamente interesante lo que has expuesto, pero yo me quedo con lo que has comentado al final. La M30 es un verdadero termómetro económico, social y de gestión de la Ciudad de Madrid. Muchas gracias, de verdad, Rosalía. Profesor Lin, para mí es un verdadero placer que pueda explicarnos cómo los cambios demográficos afectan, sin duda alguna, al crecimiento de las ciudades y a la presión que esas ciudades se ven sometidas respecto a la confluencia de los ciudadanos. Profesor, para mí de verdad es un auténtico placer estar con usted aquí. Gracias. Okay, thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, good afternoon. For me, it's the first time to attend this WFEO activities. I will take this honor and thank you, your arrangement to give me this opportunity to roughly we discuss this demographic challenges from rural to cities, China's review, challenges and solutions. Now, before that, can me introduce myself very briefly. Now, I take the master degree, doctor degree, and the postdoctoral fellow in the area of system engineering. And after that, I have 8 years in banking sector, the largest bank in China, ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. I take the position of credit management, loans, and risk management, and also international operation, financial operation. After that, I transferred to one of the largest energy company in China, Shenhua Group, and China Energy Group. How to describe this company? It should be the largest coal producer in the world, the largest electric power producer in the world, the largest wind farm, wind electricity in the world, and the largest coal to chemical operation companies in the world. And after that, in 2019, I take my position into government, served as vice governor of Shandong provincial government. Shandong province will be the third largest economy province in China,
and we have total population of more than 100 million. My responsibility is to manage the industry operation, the transportation infrastructure, the state-owned enterprises, and innovation in science and technology. And just in this January, I back to university, Shanghai Jiao Tong University, in college, in the management school, served as a chair professor. I just want to discuss 3 points. Number one, review the 4 decades in China from rural to cities, population, infrastructure, and employment. And second, we face several challenges. And 3, what are the solutions? Because we are discuss this issue in WFEO, so I will focus on our engineering. So first, review from rural to cities. Everybody knows that since 1978, China will have a great reform and openness. And here we have this photo. During the past 44 years, China's GDP has grown from 1978, 0.37 trillion RMB to last year, 121 trillion RMB, up 327 times. The right figure here is the China's urbanization rate. From 1953, only 13%, and last year, this number 65.22%. This number is very fresh, just published yesterday by Chinese central government. And second, here we can see China during the past 40 years, we have done a great job. We have successfully made the greatest contribution to the global poverty eradication. In 2020, Chinese government announced that we have successfully eliminated extreme poverty in the whole country. That means within last 40 years, China has lifted about 800 million people out of extreme poverty. I think it should be the greatest contribution for China to the world. And this page, let's discuss the utilities, the infrastructure in the rural countryside. During the past 40 years, you can see we have solved the problem of electricity, road, telecommunication, and internet. The mean is all of the percentage means in all of the villages in China, every family will have electricity supply. We have road connected to each family. We have the telecommunication in every family, and we have the internet service in every family. And also, I want to tell you, because I served as the vice governor in Shandong province, we know that Shandong, we have the public transportation and also the express delivery 100%. That means we can order on internet for all of the rural families. They can make the deal, get the deal through internet and get very fast express delivery. They can enjoy this service.
And here we discuss the employment. In 1978, the total population, we have roughly 1 billion. But last year, this number has 1.4 billion. But if we're talking about the employment rate, 1978, less than 10%, but last year, roughly 52%. And a great achievement. So, what should be the conclusion? We discuss engineering and these three things. We found that engineering improves urbanization, infrastructure, and people's life expectancy. And also, on the other hand, these three things also accelerate the development of engineering and technologies, so we code positive feedback. So engineering make these things up, and these three things also give engineering a lot of great potentials in the future. So that's China's secret during the past 40 years. So let's discuss the second issue. Although we have these achievements, but also we must face very serious challenges. What are they? First, last year, very bad thing for China. During the past 60 years, is the first year for China we have this negative population growth. It's the first year. So that means last year, this number, the population, was the peak. And to make the things even more worse, the working age population dropped by 6.6 million, 8 times, because the absolute decline was only 850,000, but the total working age population dropped by 6.6 million. That means 8 times more than the decline absolute number. And second challenge, the aging society, we face very bad thing. So getting old before getting rich. So here, the average level for the upper middle income economies, we have means if we calculate the age 65 and above, the total percentage for average for this upper middle income economies only 11%. But our number last year was 13.5%. So we get conclusion, getting old before getting rich. And the challenge number 3, we are not well prepared. Number 1, healthcare, for example, the hospitals, the medicines, and number 2, the elderly care, and number 3, the social services, public transportation, shopping, theaters, etc. So all of these social systems, we are not well done. We are not well prepared to serve a lot of senior persons, senior customers. So that's the question. That's the challenges. And number 4, the coexistence of labor shortage and unemployment. So on the other hand, on the one hand, the total number dropped, not enough supply. But on the other hand, this a lot of person, they have not well training and the education lower, so they cannot meet the requirement from the enterprises, etc.
So that's the mismatch between human capital and market demand. So how to solve the problem? In China, we have our practice. Number one, the education system. So China has successfully established the world's largest education system. So let's have this number, the right figure. So you can see in China, this figure was the year before last year, and we can have 3 categories. If you calculate the 9-year education system, the total population we have education by 95.5%. But if you calculate the senior high school, say maybe 12 years education, this number dropped into 91.6%. But if we calculate the higher education, only 58%. So now in China, we improve our education system during the past years. And second, among this education system, we established a long life training system of vocational skills for urban and rural workers. So especially it's very important. So education not happened in middle school, primary school, high school, universities, but also the lifetime, the whole life. We should get the training to meet the requirement from the advanced technique and from the requirement for the enterprises, because I was the president and CEO of the largest energy company. And we know that we need this kind of training system. And we know that during the past 3 years, because of this COVID-19, so a lot of companies and enterprises, we cannot operate normally. But Chinese government say, you cannot get the workers out. You cannot make them operate stop. So we can, through these windows, we can let all of the workers, employees, say, have this, off-job and on-job training. So from these 3 years, Chinese government, this number was only central government. The central government had made 100 billion RMB, the training subsidies. But, it's the central government. But the provincial government, every city's government, and etc. So we will give our different levels governments to support this kind of training. So roughly during these 3 years, we have 120 million workers have this kind of training, within which 83 million off the job and 36 million on the job. So we have solved this problem in this way. And number 3, how can we engineering area, our sector, to solve this problem? To the demographic challenges, we do 3 things. Number 1, engineering artificial intelligence, we can make the labor replacement. We have a lot of robots. We can, instead of workers, they can do a lot of things. So for example, I have a lot of power stations, reservoirs, the wind farms. Before, we must have a lot of workers. We go through to look forward all of the wind farm, whether or not operate normally. But now we can have robots. We can have how to say 无人机? I don't know. Drone. They can fly
easily to go through, whether or not they can operate normally. And second thing is this engineering efficiency make our working life more longer than before. So before, average speaking, we should be retired at age of 50, 55, or 60. But now it can extend to 65, 70, or even for our academician, like our former president, Gong Ke, maybe you can more than 80, 90, even 100. Yes, just a joke. Okay, and the third thing is the Chinese government, both central government and provincial government, we do a great job. We have a lot of this so-called engineering intermediary services. Totally, we have 60,000 this kind of intermediate. What's the function? The function is to build the bridge between the supply and requirement. This side is the human capital and this market demand to match this two sides, so we can solve the problem. So that's my presentation. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Lin. It's a pleasure hear the China solution, and it's a pleasure comparing Spain to China. It's the same problem to natality. It's a big problem because the population is very old and the worker is very, very young. And it's a problem. Thank you so much for your time. And the finish to this round table is the engineering Martin. Please, the time is 15 minutes. If you want, try to expose in this day. Okay. Thank you very much for this opportunity. I would like to thank the Institution of Engineers Spain for the invitation, and I really dedicate this time and the presentation to one of my mentors, the late Professor Jose Medem. Him and many of my mentors seated on the front row. There is Maria, Gong Ke, and Jose, and my friend at the back, Emilio. Together, I would like to appreciate them and just begin straight into the presentation. I recognize all the delegations from the FAUO, or the international member where I belong. The president is here, Papias. Okay. So basically, the background to this discussion has already been outlined. Some of the challenges or the solutions that China took are probably where, when I outline the challenges that we have, is where we're going. But our problems are very different. Whereas they have a population that is not growing, Africa has got about 60% of their population by last year, 60% under the age of 25. Yes, believe it or not. And by 2030, globally, there will be 42% of all youths will be from Africa. So my paper will complement what has been presented in the morning and what Prof has presented. In that, I will be looking towards eradicating certain ills that we have, like corruption. I'll be looking towards use of technology to expand and accelerate the development of infrastructure. Again, I think we need to deliver, maintain, and operate infrastructure that is world-class, that is green, and innovative engineering lies in our youth or population dividend in Africa. So I'm taking that opportunity to discuss how engineers and the built environment professionals can be a solution to our population deficit in Africa.
Of course, I've spoken about the technologies. I will go a little bit deeper, and I'm happy in the morning. Prof has already outlined some of the technologies that we will be using. I think the built environment can improve the quality of life. I think engineers and all the other players in the built environment have improved the health of all the population in the world better than doctors. And this is a fact. Clean water, many other things, quality of life has increased our health and quality of life. So this is very important. And in this context, Africa should focus towards this. How do we prepare? Of course, the best time is we should have planted the tree 20 years ago. But the second best time is Africa. Let us plant our tree today. There are examples in Africa of good, or in the world of good and bad infrastructure. That was a tunnel on a power station we were working with Sinohydro. It's now complete, excellent infrastructure. And then that one obviously is one of the best stadiums in China, in the world. And these are examples of good infrastructure, but we do have serious infrastructure problems. Last week but one, we had Turkey and all those other problems, collapsing buildings in Africa, many of those. And we also have flooding. Roads are drainage. Without drainage, we don't have roads. So how do we solve that? Unsustainable infrastructure. Look at the squatters and look at, dirty water. We want clean water. These are the challenges that we really need to get rid. We also have critical shortages, demographic shortages in terms of per capita of professionals. And UNESCO, in its first engineering report, estimated that Africa needs 2.5 billion new engineers, sub-Saharan Africa, engineers and technicians. And the figures are said 1 to 7,000 in sub-Saharan Africa. Some countries, worst case, some are 1 to 6,000. Others, like South Africa, it gets lower. Mauritius, it gets lower to almost closer to this. But that's not the rest of Africa. It's maybe an average of 1 to 600 to 6,000 per capita. So our population dividend is our hope. And I think this development is such that we should concentrate on engineering education, quality education, and also ethical and good conduct of those professionals to deliver good infrastructure. Again, we need to design infrastructure that is environmentally friendly, easy to maintain, as well as sustainable to the end users. Some jobs are disappearing in Africa, and I think here too, we no longer have, typists, dockers, milkmen, those are gone. And many will be lost during our lifetimes, even drivers, when your auto driving vehicles and many other things come into play. But then we need to look at these jobs in infrastructure for the future. It also will eliminate jobs, this technology, but will also create some interesting new jobs in terms of how things are done. We have heard from Prof about how technology in his power stations, like drone technology, robotics, AI, have replaced a lot of people in terms of delivering quality infrastructure. But those people need to be retooled to do something else. So we will take advantage of the 4I era, which is the Industrial Revolution 4.0. And obviously, now it focuses more on people, impact on society, rather than on technology. The first two revolutions were looking at electrification, mass production. Now we are looking at the physical cyber interface of people, society, and solutions at small scales. So it's very important that we will take care of those technologies. I don't want to repeat them. I think they've been done justice. It's very, very important to focus on some of them, especially IoT and cybersecurity, to make sure that we deliver safe infrastructure. Again, what are the impacts? We will reduce costs and have customer satisfaction, as well as deal with complexity easily through technology. And this will give a lot of value. So how do we do this? I think the key driver for Africa will be these policies
and our culture. We have a very rich culture in Africa, and also skills. I'm very happy your problems in China are not skills. Ours is the opposite, skills. We need to develop these skills. So which means partnerships will be one of my recommendations at the end. We need to look at the quality of our graduates. We need to reorganize our TVET to have more hands-on people, graduates that can produce goods and services rather than that can write papers and many theoretical, non-productive activities. Again, we need to reformat our industries and look at where we are coming from and where we are going, and technology becomes the answer. IoT has a lot of applications. I will not waste time on them, but it will make it a lot easier for productivity by us employing all those tools as discussed. We now have Internet of Everything. Our designs are now easy. So as Africa, 70% of the infrastructure needs to be worked on, either for renewal, or some of it is non-existent. So we will leapfrog and take care of all the 3 levels of smart city development, which is the infrastructure, smart infrastructure, and also integration, which basically means we now need to look at the latest solutions and integrate the existing and the old. And as well as the final level, which is basically the smart citizen services, like the apps, the analytics, big data, and also a lot of integration in this. So how will we design? We will obviously have all these advantages, smart cities, integrated command control, smart energy, as well as security is very, very important for traffic management, surveillance. I heard some people have lost their laptops here, 1 or 2. It's obviously you just need to go through the surveillance CCTV and you can just say this one and then you recover. So those are some of the advantages that we will have. Again, telecommunication backbone, which is still very, very poor in Africa, needs to be enhanced. So ideally, the smart city way is the way to go. We have Lanselia in South Africa. We have Nairobi. There is a new smart city there. And then Kigali has been designated by the Africa Union to be an example or a model of the smart city projects. So these are some of the things that we need to do. I would not bore you because I was warned that this session should not be highly technical. But these are some of the hard work that we have to do in terms of looking at what are the domains that we want to automate, integrate, as well as the platforms that we put in place, and also the networks and the physical infrastructure she was talking about. We will invite you to the Africa Engineering Week. You look at some of our infrastructure and we can exchange ideas. It will be in South Africa in September. Refiliwe, the president of the Engineering Council of South Africa, is with us. Refiliwe, maybe raise your hand so that she can get an invitation. Yes, okay. So you are invited. I really enjoyed your presentation. And basically, our young population, estimated to be 42% of the global youth below 25 in 2030, will work together to come up with intelligent solutions on how we deliver our infrastructure. Finally, I wouldn't want to use the examples. I have given the presentation, and Lanselia, it's 5 to 10 minutes. All the activities are within walking distance, so no mass transportation. Then we also have many other aspects, green aspects, zoning of the plants. And, the master plan is quite interesting. But for Africa, I recommend quality engineering education and also adoption of technologies, as well as incentives to make sure that we have a regulatory policy environment that understands how to deploy these technologies, and innovation. So this basically, in conclusion, we commit to build capacity. My background is capacity building. This capacity to our young engineers, practicing engineers through CPD, and also make sure that we have diversity, inclusivity, and transparency in the way our engineering or technical staff is trained.
women, youth, and other minorities need to take part in STEM so that we can, as Africa, claim our dynamic space in the digital space. It's very difficult, but that Kate will walk through. That's Africa. And we will do it. And it's not the strongest, but those that change, that will do that. And I will not finish by not telling you this proverb. In Africa, we say, if you want to go fast, go on your own. If you want to go far, we go together. You are invited. And yes, we can even go faster together. Thank you. Thank you so much for the presentation. If you want, we talk with other round table. Thank you so much. Yeah. Go to a picture. Okay. Thank you. Go to a picture in the okay. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la mesa de movilidad y comunicaciones. Doy paso a José Trigueros, que va a ser moderador de la mesa, presidente del instituto, ya le conocen. A Manuel Sánchez. José Ángel Tamarí. Y Firas Boudia. Muchas gracias. ¿Cuántos somos? ¿3 o 10 más? Los pasos son limpios. Una jarra, oye. Una jarra. Bueno. Buenas tardes de nuevo y enhorabuena por continuar duros en
Engineering the City. La verdad es que después de comer ya a estas horas, se agradece mucho más que estéis aquí y que compartáis con nosotros estos minutos. Creo que son muy interesantes. La verdad es que, como luego funciona mucho el boca a oído, pues estas jornadas, aunque parezca luego no había mucha gente, había poca gente, luego se ve su impacto en la cantidad de visitas que tenemos en los canales de YouTube. Y como experiencia puedo deciros que aquí en esta casa, que todos los días hay sesiones, pues puede haber del orden de 40, 50 personas, pero es habitual encontrar 900, 1000 visitas a lo largo de los 15 días siguientes. Con lo cual, bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por no iros a dormir la siesta y estar con nosotros en esta mesa que va a resultar, yo creo que muy interesante, como están siendo todas las que hemos celebrado hasta el momento. Y ahora vamos a hablar de la movilidad y las comunicaciones. Con lo cual, bueno, pues ha habido un cambio en el programa, que ahí aparece Juan Corro como presidente como representante de la EMT, y no es Juan Corro, va a ser Manuel Sánchez, que está al extremo, y es un ingeniero de telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid, y que es el encargado de un tema tan importante para los habitantes de Madrid, como es cuando uno se coloca en una plataforma que dice va a venir un autobús y puede mirar y dice, hombre, pues mira, el autobús mío es el 14 y va a tardar 10 minutos, va a tardar 3 minutos o va a tardar 20 minutos. Eso hace que el aprecio que tenemos los madrileños hacia la MT haya crecido de una forma exponencial, porque antes, y en muchas ciudades, te colocas en la parada de un autobús y no sabes si va a venir al minuto o a la media hora. O sea, con lo cual dice, bueno, voy a pasar del autobús, y yo creo que precisamente, como nos ha comentado esta mañana el CEO de la MT, el transporte por superficie en Madrid está mejorando a pasos agigantados, y no solamente el transporte en sí, sino también las infraestructuras con los carriles que ya han podido disfrutar algunos de ustedes, el busbao y el carril bicicleta. Una apuesta decidida ahora mismo también por la movilidad en Madrid es la bicicleta. Y fíjense, esto no sé si lo han leído, porque los que tienen español seguro que lo han podido leer. Hay una iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid la semana pasada, en el cual las bicicletas que ponen Bicimar son gratuitas desde ya hasta julio de este año. Con lo cual, cualquier ciudadano, lo único que tiene que sacar es sacar una tarjeta. ¿Y por qué se hace esto? Digamos, hombre, verdaderamente el servicio va a perder dinero. Bueno, va a perder dinero, pero se va a ganar en la sostenibilidad. Se va a ganar en la salud de los ciudadanos también, porque el miedo que se tiene es a montar en bicicleta y que un coche te lleve por delante. Pero por eso toda la ciudad se está reformando con unos carriles especiales para bicicleta en los cuales se garantice la seguridad de los ciclistas. En fin, una vez hecho a título de información, pues ya casi voy a dar la palabra, como había dicho anteriormente, a Manuel Sánchez para que nos haga su exposición y nos diga las ventajas que tenemos la telecomunicación como ingeniería con el transporte, que parece más de movilidad de ingenieros de caminos o de industriales en la construcción del... Adelante. Genial. La presentación, por favor. La presentación. Sí. Ahí está, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la atención. Como comentabas, soy Manuel Sánchez, pertenezco a la Dirección de Tecnología de MT, llevo unos 15 años trabajando en la casa en distintos puestos y recientemente como jefe de servicio en soporte y comunicaciones. Muchas gracias al Instituto por contar con nosotros, es un placer estar aquí y poder compartir la experiencia de MT. Tal y como lo hemos planteado, ciñéndonos un poco al título que teníamos en el panel, es movilidad y comunicaciones. Cómo afectan y cómo impactan las comunicaciones en cada una de las verticales de servicio de movilidad que existen en la casa y cómo el ecosistema hiperconectado y multimodal en el que vivimos nos obliga a dar una respuesta a ello, ¿no?
Muy someramente, pero por repasar las 6 líneas de negocio que existen ahora mismo en MT. La principal es la del negocio de autobús, la más conocida, que arrancó en 1947, que es el transporte urbano de superficie en la ciudad de Madrid. Bicimat, la bicicleta pública eléctrica de la ciudad. Grúas, la retirada de vehículos en calle. Aparcamientos, tanto residentes como rotación, como aparcamientos disuasorios, en los que se incluye también un servicio de carga eléctrica, ElectroMT, con puntos de recarga rápida, más de 100 en distintos emplazamientos. El servicio de teleférico, que era un servicio emblemático de la ciudad de Madrid, con 2 estaciones en Rosales, Pintor Rosales y en Casa de Campo. Y los servicios de consultoría, en el que se ofrece la experiencia sobre el negocio y sobre distintas tecnologías en múltiples proyectos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Algunas cifras así rápidamente: somos en torno a 10.000 empleados, la mayoría de ellos son la parte de conducción de autobús. En cuanto al negocio de autobús, son más de 2.000 vehículos, el 100% de flota limpia, que se distribuyen en 5 depósitos, en 5 centros de operaciones por el Distrito de Madrid. 220 líneas, más de 3.800 kilómetros, que recorren 10.500 distribuciones en 10.500 paradas. Y los datos de servicio prepandemia estaban en torno a 440 millones de usuarios anuales, casi 1,6 millones de usuarios por día en un día de trabajo. En cuanto al negocio de grúas, contamos con 80 vehículos en calle, distribuidos en 7 depósitos, en los que realizan unas 75.000 intervenciones, 77.000 intervenciones anuales. El negocio de bicicletas está en plena renovación, como comentaba José, y pasaremos a doblar esos números que tenemos ahora mismo, ¿no? Hasta 6.000 bicicletas y 600 tótems, estaciones en calle. Tenemos 28 parkings, tanto disuasorios, residentes como rotación, que suman unas 12.000 plazas, más este servicio de ElectroMT a la parte de carga eléctrica rápida. Y en cuanto a teleférico, contamos con 80 cabinas en estas 2 sedes que mencionaba antes, que pueden desplazar hasta 1.200 usuarios hora. Poco como comentaba, lo que teníamos, la idea era transmitir esa dependencia e importancia que tienen las comunicaciones en el servicio. Entonces, lo primero, la estrategia de servicio va destinada a reducir cualquier barrera que esté impidiendo el uso de transporte público, ¿no? En 4 grandes dimensiones. La sostenibilidad, que está alineada con el plan estratégico de la empresa. Cualquier tipo de transporte colectivo o compartido va a incrementar la sostenibilidad y, como veremos posteriormente, necesita de las comunicaciones que le den soporte. La movilidad como servicio, en un sistema multimodal de usuarios que utilizan distintos modos de servicio, requieren una solución que dé respuesta a cada uno de esos modos y los integre en las distintas dimensiones. Y una de las principales son los sistemas de pago. Conseguir un sistema de pago integrado y una tarifa combinada en función de los servicios y los modos que se han utilizado. El caso más que veremos a continuación, más claro de esto, es el de aparcamientos disuasorios, donde el 100% está subsidiado si se ha usado transporte público en el uso de los aparcamientos. Y los sistemas de información de cara al ciudadano, tanto la plataforma Open Data, en la que damos servicio a terceros para que puedan usarlo para cálculos de ruta, accediendo directamente a nuestros sistemas de información internos, como los sistemas de información de cara al ciudadano, paneles, la información del tiempo de espera en parada, como comentaba José, y etcétera, ¿no? La integración de servicios en el concepto de movilidad como servicio para MT tiene esta oferta formada por la aplicación de Madrid Mobility 360 y MPass, ¿no? En los que se pretende dar esa respuesta al entorno multimodal integrando los distintos modos. Se integra la parte también de pagos para los servicios propios, de momento los 5 que se muestran aquí, de parking, autobús urbano, tarjeta de transporte, Bicipark y Bicimat. Pero para cálculo de rutas se incluyen también el resto de servicios de movilidad de la ciudad, aunque no estén bajo el paraguas y la competencia de la MT. Toda esta oferta de servicio necesita un sistema hiperconectado, el autobús conectado, ¿no? Es la idea que más se oye últimamente. Algunas cifras de por dónde estamos trabajando y hacia dónde iremos que muestren esta hiperconexión. Cuando tengamos completamente el sistema Bicimat, tendremos unos 10.000 dispositivos M2M y IoT en calle, en servicio, ¿no?
A día de hoy movemos 20 teras de información móvil al mes, sobre todo del servicio Wi-Fi al viajero que damos en nuestros autobuses, Wi-Fi gratuito. Este servicio lo damos con 2.200 puntos de acceso embarcados que están en movimiento en calle. 8.000 cámaras de videovigilancia también en servicio en calle. Cuando tengamos la totalidad de estaciones de Bicimat podremos llegar hasta casi 650 sites. Cada uno de los tótems pues, será una sede más de MT, ¿no? Aparte de las ya existentes ahora. Y nuestra plataforma Open Data recibe unos 40 accesos por segundo, donde ponemos la información a terceros para que puedan hacer uso y hacer los cálculos de ruta en sus propias aplicaciones, ¿no? Todo esto necesita una infraestructura de comunicaciones por debajo que tiene que ser compleja, abierta, multifabricante y multivendor, ¿no? Y multiproveedor, ¿no? Desde la parte de acceso móvil tenemos dispositivos que pueden ser del IoT o M2M, siempre con la vista puesta en las nuevas tecnologías móviles que den mayor ancho de banda y mejores prestaciones. En cuanto a la red de core, tenemos redes de acceso MPLS, FTTH, VPN/IP, etcétera, de distintos proveedores. Necesitamos, con esa diferenciación de servicios, tener varios accesos lógicos sobre el mismo acceso físico. Y por último, la tecnología SD-WAN que estamos implementando principalmente en las sedes nos permite establecer esa capa entre la WAN de operador y la LAN, dándonos un backup multioperador y permitiendo la optimización de tráfico, lo cual cada vez es una demanda también en los nuevos servicios, ¿no? Vamos a bajar un poco a cada una de las verticales de las unidades de negocio, muy por encima, pero viendo cómo afectan las comunicaciones, qué servicio nos dan y cómo nos puede impactar. No solo en la calidad de servicio, sino algunas veces en la propia prestación, ¿no? Intentando representar cómo es de dependiente las comunicaciones, las telecomunicaciones con cada uno de los servicios, ¿no? En el servicio de autobús tenemos 2 tarjetas SIMs M2M de 2 proveedores distintos por las que podemos acceder a tanto a los servicios corporativos. El servicio corporativo principal es el de gestión de flota y regulación, lo que nos permite la planificación del servicio, y servicios de valor añadido. Servicio de valor añadido como es el Wi-Fi al viajero que mencionábamos, servicios de gamificación que podemos añadir ahí o la parte de videovigilancia, ¿no? Que también la consideramos aquí. Por otra parte, el tener el bus conectado nos permite los distintos formas de acceso y pago, tanto pago MV, Tap and Go, pago con QR a través de la aplicación, todos los múltiples, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos comunicaciones? El primer punto es que no tenemos regulación. Si no hay regulación, esto va a afectar en los horarios y en la planificación de la ruta, con lo cual tenemos una degradación de servicio, ¿no? ¿Qué ocurre eso del lado de la operación interna? ¿Qué ocurre del lado del usuario? Si no tenemos, localización, no podremos dar los tiempos de espera, el tiempo en la siguiente parada, con lo cual igual estamos degradando el servicio, ¿no? Y si bien hay una forma de trabajo offline en modo de supervivencia ante fallo, podemos tener también problemas en la parte de validación con algunos de los tipos que se admiten, ¿no? De ahí un poco la importancia que tiene en toda la línea de autobús que las comunicaciones sean estables. En cuanto al servicio de Bicimat, igual tenemos tarjetas SIMs y dispositivos IoT. En la renovación se están incorporando nuevas bicicletas al servicio. Y lo primero que nos proporciona es la parte de localización. Esto es muy importante para nuestra gente de redistribución, para la gente que está en trabajo en calle. Especialmente importante en modo free floating, ¿no? Donde las bicicletas pueden estar ubicadas en estación o en cualquier otro lugar en la calle, ¿no? Y también el servicio, el desanclaje de la bicicleta realiza una validación mediante QR, con lo cual necesitamos el sistema online para poder realizarlo, ¿no? Y nos permite que se haga con distintos tipos, bien QR o bien con tarjeta. ¿Qué pasa si no tenemos comunicaciones en este caso? Pues desde el punto de vista de la operación interna no tenemos redistribución, no tenemos localización de las bicicletas, lo cual es un problema importante para la operación, con los problemas de uso que puede generar. Del lado del usuario es casi peor, porque puede darse el caso que no pueda realizar un desanclaje de un vehículo al que sí podría acceder, ¿no? Con lo cual tenemos un problema ahí añadido, ¿no? Y si el problema de comunicaciones es desde el tótem, tenemos problemas de interacción con el usuario, con el propio tótem para realizar recargas o las operaciones que haya establecidas. Y aparte perdemos visibilidad desde central de en qué estado se encuentra el tótem, ¿no?
En lo referente a los parkings, todos los parkings están integrados en nuestra red privada. Tenemos de esta forma acceso automático con el lector OCR de matrícula y a la vez nos permite establecer la lógica de precio combinado si se ha usado transporte público, ¿no? Esto especialmente en aparcamientos disuasorios como el que se muestra aquí, el de Fuente de la Mora. Nos permite establecer esa tarifa combinada en función de cuáles son los modos que se han utilizado, ¿no? Por otro lado, para la parte de carga eléctrica, de los puntos de carga eléctrica, también el estar conectados permite al usuario ver la disponibilidad de esos dispositivos y validarse para realizar las cargas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos si no tenemos comunicaciones en este lado? No tendremos acceso, no tendremos ese acceso automático, puede que requiera alguna acción manual. Podemos tener esos problemas de validación para el cálculo de tarifa combinada que requiera un trabajo a posteriori de corrección. Y en la parte de carga no tenemos visibilidad, ¿no?, de cómo se encuentran esos cargadores eléctricos desde el lado del usuario, ni tampoco del lado de mantenimiento y operación. Si abrimos un poco el paraguas y vamos al ecosistema completo de la movilidad en Madrid, más allá de los servicios solo de MT, vemos que la multiplicidad es total, ¿no? Tenemos car sharing, distintos operadores, con distintas tecnologías. Y para que esto engarce tienen que estar hiperconectados, al igual que están los servicios de MT. La única manera es que todos estos sistemas estén disponibles y se hablen entre ellos para que un sistema multimodal ruede y funcione, ¿no? Entonces, el problema o el mundo al que nos tenemos que enfrentar es que nosotros mismos como usuarios no esperamos menos que una conectividad completa. Solo podrá ser posible si la conectividad siempre está disponible, está en modo always on, y el usuario va a dar como hecho que tiene que ser así, que los servicios tienen que estar disponibles en tiempo, ¿no? Y un modo de comunicación, o sea, cualquiera de los modos de comunicación, solo podrá avanzar si consigue cumplir con ese requisito, ¿no? Y bueno, la visión un poco a futuro, como conclusiones remarcando cómo es la situación o cómo la vemos de esa dependencia de comunicaciones y movilidad en las distintas líneas de actividad. La conectividad es un requisito para los servicios de movilidad, no solo en los casos de servicios de valor añadido que queramos dar o en la calidad, sino a veces en la propia prestación del servicio, ¿no? Impacta de una manera directa. Con el tiempo vamos a necesitar redes cada vez más fiables y más baratas, que sean más eficientes en coste, a las que podamos tener acceso, ¿no? Las soluciones multiproveedor desde el lado WAN tienen que ser pensadas desde diseño, y estrategias como la de SD-WAN nos permite establecer esa capa de inteligencia para proporcionar un backup multioperador, ¿no? Los requerimientos de mayor ancho de banda y menor latencia van a ir creciendo en cuanto introduzcamos aplicaciones sensibles al retardo, en cuanto metamos la variable de vídeo dentro de los servicios que podemos tener embarcados. Y en cuanto a la sostenibilidad, que también era uno de los temas del panel, la sostenibilidad está alineada con el plan estratégico de la empresa y realmente la sostenibilidad mejora cuando tenemos transporte colectivo o compartido. Y en cualquiera de los dos casos, ninguno de estos tipos de transporte son posibles si no están sustentados bajo una capa de infraestructura tecnológica que nos proporcione ese mundo hiperconectado en el que nos tenemos que desenvolver, ¿no? Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y la verdad es que, bueno, te lo he oído decir que hemos visto que la MT esta mañana a través de esta conferencia está a la vanguardia de la innovación tecnológica y la aplicación directa a la reducción de emisiones en este campo. Pero yo quiero aprovechar, pasándome la confianza que tengo con el CEO esta mañana aquí, en decirle que toda esta tecnología, toda esta implementación está al servicio de todos ustedes, que muy gustosos que comparten los conocimientos que se han tenido y los problemas que han tenido hasta implantar este sistema. Ahora mismo con una tarjeta de crédito puedes ir en un autobús sin ningún problema. Y luego después hay otro tema que no se ha comentado. Hemos hablado de la gratuidad que hay ahora mismo en la bicicleta hasta julio, pero es que en el transporte en Madrid los mayores de 65 años se benefician en una reducción del 100%. Es gratuito. Quiero decir que también es otro avance, digamos, social para
como no tenemos toda la movilidad, todos los coches eléctricos, para evitar la contaminación, y como también se ha dicho esta mañana, Madrid ha cumplido por primera vez en toda su historia los compromisos sobre contaminantes atmosféricos que no se cumplían en Europa. Y esto es gracias al esfuerzo de mucha gente, pero siempre vuelvo a lo mismo, y a la colaboración de los ingenieros, que son los que ponen al servicio de la sociedad todos estos avances. Y una vez más se ve la necesaria colaboración entre todas las ramas de la ingeniería. Bueno, yo hago de moderador, pero siempre meto mi punto. Y bueno, ahora vamos a continuar la jornada, y ahora voy a presentarles a José Ángel Tamariz, que viene representando, digamos, a Ferrovial, aunque cuando me refiera a él me referiré a la empresa Cintra, que es una empresa totalmente participada por Ferrovial, al cual le agradezco doblemente su participación y el que esté también presente como sponsor de esta jornada. Bueno, pues José Ángel es ingeniero de caminos en la Universidad Política de Madrid. Entró en la empresa Cintra en 1999 y fue director de Cintra Aparcamientos y director en Irlanda. En 2009 fue a trabajar en Canadá y estuvo concretamente en Toronto. En 2016 volvió a España como director para Europa y nuevos mercados, y en 2018 pues también fue director de Cintra Global y Cintra Infraestructuras en Holanda. No sé si tendrá que volver, porque no saben las noticias que aparecen en los periódicos que posiblemente Ferrovial vaya a cambiar su sede de España a Holanda, con lo cual volvería a su casa como top de los boards directores de Ferrovial, una empresa muy importante en España y, por supuesto, en el mundo. Continúa en Madrid en 2022 como el representante de Europa y nuevos mercados, y está trabajando como Cintra también en Europa, en el Reino Unido, en Colombia, en India y en Australia. Como vemos que es un hombre de futuro, apuesten por él, porque le veremos en los top de los directores del mundo. Aparecerá en cualquier revista Forbes cualquier año de estos, porque verdaderamente es un hombre que ha demostrado su capacidad pues desde el año 1999 hasta ahora. No han pasado tantos años, es muy joven y seguro que nos va a aportar con sus conocimientos y nos va a ilustrar en este tema de movilidad en las ciudades del futuro. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es José Tamariz, soy el director de Cintra, que es una subsidiaria de Ferrovial. Nos dedicamos al tema de infraestructura del transporte, principalmente autopistas. Y lo que querría presentar aquí hoy, me va a hacer falta que ponga la presentación. Se lo pueden poner. ¿No está? ¿Es pendrive? Sí. Sí. Bueno, problemas del directo. Sí. Que todos los males sean este. ¿La tenéis o no la tenéis? Hay otro pendrive aquí, ¿eh? Él tiene. ¿El otro la tenéis? Ahora. Antes, pero bueno, en fin. Todas las mejores familias. Bueno. Ok, perdonad. Pero cuéntanos algo de tu experiencia. Mientras no hablemos de lo que hay en los periódicos hoy. Para que nos llegue la...
Iba a hacer la presentación en inglés, yo creo que es mejor Sí, para muy bien, todo el sí, mundo, ¿no? perfecto. So the idea is to make so we're going to talk about mobility and sustainability. So what we're going to present today is an innovative system that Thintra is implementing in our highways. In fact, we are already developing in one of our highways today. And it's a way of connecting the cars, the future cars that will be automatic vehicles, electric vehicles, with the infrastructure. And it's a project that we started a few years ago, but we think it's very important for the future because it's a matter of time that most of the cars will be automatic cars in the medium long term, and our highways, our infrastructures have to be ready for that. So I think in that, Thintra and Ferrovial have been a pioneer in improving these systems, and that's what the presentation is about. So hopefully I can show you what I'm gonna talk about. Yeah. Finally. Okay, so this is what I'm gonna talk about. IVIA, that's the name of the product, and if this is working. No? Well, I want to the best way of introducing this this product was an example. I don't even gonna be able to play this video here. I don't think I'm gonna be able to do it, but it's a very short video that shows an accident in a highway that is very common, and here you can see the video. So it's just an accident with a person that hit the central barrier, but the big problem with this type of accidents is all the people that is coming behind a certain speed, and they don't know what's going to be ahead of them. They're not able to stop, and that's the problem. So it's create a secondary accident much higher than the very first one. So okay, now it's moving. How can we avoid this type of incidents in the road and it's with this technology that we are talking today? That to recap a little bit about the situation of our cars today. So we are moving very fast into these new automatic vehicles cars, and the key thing here, and is the reason of this panel, is the connectivity. So we have to make sure that all these vehicles are connected to the infrastructure, and that's the idea of this project. So just facts: 45% of the cars in 2030, they're going to have a level of automation about 3 and above. That means that the car are ready to drive by themselves, but there is going to be a person sitting on the wheel just to make sure that the car doesn't make anything strange. But more and more the passengers are becoming just passengers, even the drivers. In 30 years plus, we're going to be the developing of all these cars, and we're going to see that all the cars in the future will be automatic vehicles. But it's going to be a transition period where there's going to be this mixed traffic of both automatic cars with regular cars, and we have to manage that also from the infrastructure point of view. But again, in 2030, 100% of the cars, they're going to be what we call extended connectivity. So they will be able to talk to each other as cars, and also with the infrastructure. This is going to be ready. What is not ready now is the infrastructure. Is that what we are willing to change? So what is IVIA really? What's the mission of IVIA? Well, it's create reliable corridors where you are going to drive and enhance safety, as we have seen before, using the smart technology. So the idea is have a safe operation to all types of vehicles that are on the highway, and in all conditions. Could be even the conditions are very bad or whatever. We have to make sure that the conditions are safe for everyone. And second, and that's very important, it's going to be more important in the future with these automatic vehicles, is to have a better coordination of traffic to optimize capacity. We know that when all the cars will be automatic, there will be more cars on the road. So how does this system work? Really, is what does the system is sending messages to the drivers real time
unreliable information, and they do it in 3 different layers. So the first one, let's go to the bottom of them, is the physical infrastructure of the highway. We already have that, but we need to enhance that physical infrastructure by doing reflective pavements, smart signage, and put a lot of sensors on the highway. That's the first step. Second one is going to be the digital infrastructure. So what we have to have with all these devices is connection with the cars and create this network 5G and connection cellular to vehicles to make sure that we are able to connect that to the highway. And then the third layer is the real-time road information that we're going to create and we're able to send to different areas. So the system, what does is detects all the incidents in the highway. Could be that there is a slow traffic, could be a debris on the road, could be a wrong way driver, could be an accident that we just saw before on the video, whatever. We need to process all that information for all the different sensors. We're going to see now how we do that. And then we have to communicate that. Communicate that to 3 different parts. The first one, to the traffic management centers, will be the highway or the police or whatever, to tell them to send some emergency cars or whatever they need it. Second, to the vehicles themselves that are driving the highway, real time have this information. And then through third parties applications like Google Maps, Waze, etc. And that has to be at the same time, the same information to everyone in real time. So we will be informed what's going on the highway, and they're going to be informed of that. So this is the description of how we are able to get all this information from the infrastructure. And what we do is installing all this technology that is already known. We are not inventing really nothing new. We're just using devices that today already exist. We use laser detectors that are able to map in 3D the highway with all the informations. We use radars that can manage everything, weather, things like that. And of course, we use high definition cameras that today is not only that they're recording everything, but they're also able to detect any incident in real time. And all these things we need to manage and communicate through a 5G network in this communication between the vehicles, the traffic corridors, and everything. So just let me highlight that this is a real project that we are doing. It's not just the future that is coming or whatever. We're already doing that. We just opened a highway last November in Virginia in the States called I-66. And we are already implementing this project, and it's going to be ready in a few months. So what we have done, really, we have deployed all these devices that I mentioned before. They are already on the highway. And then we're going to try to be able to detect all these things. No? Some examples could be work zones, when people is working, restriction of speed for whatever reason, incidents alert, erratic vehicles or wrong ride drivers that we were saying before. If there is if the infrastructure is damaged, let know to the drivers. If there is any obstacles on the roads, could be animals, that's very common, or even some climatic hazards like snow, ice, all those things. We're going to be able to tell and communicate all this information in real time to the drivers. So, which is the benefit of that? Well, this is a win-win solution for everybody. First, for the drivers. They're going to have a safe and convenient highway to use without any expenses or more equipment. Usually they receive that information through the car or through the phone, so it'll already be there. We're going to avoid these secondary accidents I was referring before with the video to be able to get informed. And of course, this is going to accelerate all this process of the autonomous vehicles coming into our highways. Going to be this vehicle deployment is going to be in the short term, and we have to be ready. It's also a win for the operators like us, because it's a risk mitigation and cost mitigation, both of them. There's a performance in safety, which is good for the drivers, performance in maintenance for us. We are able to maximize the asset availability and the incident prediction and improve the decision making that we are making in our highways. And the other thing that is very important for us is the ESG value of all these things. No? Sustainability is very important for us. There is a lot of positive social impact for this. So
I just telling you a few things, but it's clear there's going to be lower emissions because we are again able to keep the traffic moving and reduce any congestion at all. There's going to be a full safety enhancer, as we described before. It's going to increase regional mobility and competitiveness, so economic benefits also for that. We're going to reduce the environmental footprints by reducing, probably this is also include the electrification of the vehicles, also automation, so that will reduce all the consume and CO2 emissions. We're going to be able to deliver some social impact through data and services to the people. There's going to be a community impact for use into the neighbor. There's going to be improved in transportation for all of them, commuters that use our highways almost every day. And it's going to be an incubator of a new and emerging technology to develop new things related to this camp. And the key thing for this is that we're doing that with a lot of collaboration and transparency. All these systems are open, anybody can use them and deliver. So it's going to be a good thing for everyone. And that's all. Thank you very much. Muchas gracias, José Ángel. La verdad es que el win-win ha quedado clarísimo. O sea, la verdad es que muchísimas gracias por tu disertación. Y ya vamos a cerrar esta mesa con Firas Budiap, que es el Chair of WED de los jóvenes ingenieros y el jefe también de los futuros líderes, del Comité de los Futuros Líderes en la Ingeniería, lo cual en ti tenemos depositada toda nuestra confianza. Pero Firas, bueno, ha trabajado, es Project Manager y Senior Transportation Ingeniero, bueno, una compañía importante en todo el mundo que ha trabajado para más de 850 clientes, y lo que es muy importante es que está realizando trabajos ahora mismo para varios proyectos importantes en el medio este y en África. En África precisamente es donde tenemos que volcarnos todos nuestros conocimientos y líderes también para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en países quizá más avanzados desde el punto de vista tecnológico, para que no lleguen a cometer los errores que hemos cometido y nos enseñen cómo mejorar lo que hemos implementado hasta este momento. Es miembro del Board Member en la Orden de los Ingenieros y Arquitectos, OEA, de Líbano desde abril de 2018. Y sin más Firas, como decimos aquí, la audiencia es tuya. Adelante. Thank you, Chairman. Good afternoon, everyone. This is Firas Boudiab. I come from Beirut, Lebanon. I'm speaking to you today in my capacity as the chair of the Young Engineers Future Leaders in the WFEO. Thank you for the opportunity today for being part of this panel in the Institute of Engineers in Spain, and thank you for the opportunity given by Professor Vieira, the WFEO president. My presentation today is a bit of, it's not about technical, but it is mainly addressed for young engineers working in the field of transportation and the importance of design and engineering for traffic safety. First of all, this presentation will be outlined about speaking about the 5 E's of safe road operations, role of engineers to ensure safe roads, strategies to achieve safer roads by design, why speed is an important approach to road safety, key elements of safe road infrastructure design, proven safety countermeasures, safety during road construction, and finally, which is very important, the strategies towards sustainability and examples of good practices of safe road infrastructure design with a set of conclusions. Background. We all know that globally more than 1.24 million people are killed in traffic crashes every year. This number is expected to keep rising to become the 5th largest cause of death by 2030. Traffic crashes also exact an economic toll. In some countries, the economic cost of traffic crashes is around 3% of GDP. We need to create
safe streets for our responsibility by designer, engineers, regulators, and civic society. Street designs that prioritize automobiles over vulnerable users and encourage high speeds fail to provide safe environments. I'm showing here a set of examples of some of the practices of design. Probably these examples could be found in any country of the world. I have chosen these examples from countries in the Middle East and from some projects we're working about to show some of the existing situations of the infrastructure in terms of roads, in terms of guardrails, in terms of street lighting, in terms of roads embankments, in terms of sharp horizontal curvature for roads. And we're talking here exactly about the 5 E's of safe road operations, which are very important in order to establish safe design for roads, starting with the engineering, which defines the built environment, including the road design and the vehicle design, enforcement, which is the strict application of law, education, which teaches good road behavior through awareness campaigns, encouragement by rewarding people for good road behavior, and emergency care, which is very important to have roadside medical care and access to paramedics in the golden hour or the hour immediately after following a road accident, during which the provision of first aid can greatly enhance the prospects of accidents, victims' survival. I understand that some of these are applicable in many countries, but still many countries are facing these challenges, and I do believe that such challenges needs to be taught for people or young engineers coming to the field of transportation and engineering design. Role of engineer in order to ensure safe roads it's a triangle, sorting function, design, and usage. From the planning stage through land use and control policies, from a design stage to design self-explaining roads, by selecting the most desirable standards and not the minimum standards. During the construction stage, by proper separation of the construction zone through effective barcoding construction of proper traffic diversions, and by maintenance and operation stage, by providing automated traffic management systems for safe operation of traffic incident management, including mobile communication systems, variable message signs, weigh-in-motion system, and central control room. Strategies to achieve safer roads. These are different strategies that are really very important. I will not enter into the details. I'll make this presentation public for different engineers. This has been collected and presented to put some strategies for a safe road designs in terms of mobility, in terms of sustainability, in terms for how to design for intersections, whether grade separated or at grade intersections, and how to design for all types or all modes of transport, whether vehicular transport or designing for pedestrians or designing for cyclists, and all other types of soft mobility, including e-bikes and other soft mobility modes. Speed, it's an important approach to road safety. We all know that different, without mentioning that many studies say that based on speed, crash risk suggests that most unprotected road users survive if hit by a vehicle at up to 30 kilometers per hour. A modern car can protect occupants up to 50 kilometers per hour in side collision and can protect occupants up to 70 kilometers per hour in head-on collision. The risks for vulnerable pedestrians, such as elderly and young children, are higher. This shows the graphs of the importance of speed and how does the speed, increasing the speed, affect the visibility of people using the different types of roads. Key elements of safe road infrastructure design. This is starting from the design and the planning stage. It shows us some of the undesirable cases and the desirable cases with the principles that should be applied, whether in alignment selection, whether in the horizontal geometry of the roads, having adequate offset distance, whether of having consistency in the geometry, avoiding monotonous straight lines,
And we go here to the vertical alignment and the profile of the roads and how to design for divided and undivided carriageways in terms of cross-section elements, in terms of width of lanes and shoulders, and including widening for the sharp curves. This is also for typical, whether they are rural roads or some of the urban roads, how to do the protection of the slopes in order to control the vehicles and to control high speeds, and to have a separation between the pedestrians and the cyclists, between everything which is a motorized traffic and with other types of traffics. Here it's also many principles that we've seen that they are not being adopted in different countries who are designing for safe roads in terms of entry exits at junctions and in terms of having the passenger transit, whether we have a lay-by for buses or taxis. The same here is also shows part of the channelization provisions for stacking lanes and the pedestrian facilities in urban areas. This also speaks about the facilities, the footpath, how to merge the footpath with the slope, with the cross street and the bus bays. Also the barriers and how to design the barriers to defect the vehicle and not to crash it. Road signs, the road signs, how to standardize the road signs throughout the country, and how to have traffic calming measures which are or should be properly designed, like speed humps, rumble strips, and small roundabouts, to play an important role in decreasing the arrival speeds. Proven safety countermeasures, these are part of the countermeasures that can be adopted even if the design failed to adhere to some sorts of safety. These are countermeasures that are divided into different categories, whether we're speaking here about having a clear zone, whether we're speaking here about having widening shoulders, whether to have cable barriers, guardrails, and concrete barriers, and the type of pavements which could be applied after finalizing, and even if the construction failed to adopt to these measures. This is the clear zones, and which we need the clear zone to, depending on the vehicle speeds, the vehicle volumes, and the road curvature, and also the embankment slope, and what types of safety barriers are needed on the different types of roads. Also, this is related to junctions, big roundabouts, and big signalized junctions, and the treatments at these junctions. This is also to have a pedestrian-friendly environment in terms of cycleways, in terms of sidewalks, also for disabled people or people that are using different types or different modes of walking or cycling. And definitely here, when we speak about this, we need to make sure that the most important part of achieving safer roads is to conduct the road safety audits. And these road safety audits shall be conducted during the different phases of design, starting from the concept design and then going to the schematic and the detailed design, and possibly after concluding and during the construction or after the construction, such audits needs to be conducted to make sure that everything is get in place. Also, this is part of the safety which shall happen during the construction by having early warning signs, advanced warning signs, taper zone, safety buffer zones, and work zones. Many of these have not been applied in different regions, in different countries where we have many projects, and we do believe that awareness on such things need to be given to engineers working in this field and to contractors who are also doing projects in such countries. Strategies towards sustainability. This is the very most important thing, and we at WFEO are stressing about the importance of the Sustainable Development Goals and the importance of achieving the 2030 UN agenda.
3 strategies we can put here to avoid unnecessary trips and shift away from cars, improve fuel and vehicle technology, to promote behavior change and culture shift in mobility, to have traffic law enforcement providing bike and bus lanes, low-cost solutions, and could potentially reshape the mobility landscape. 3 names: avoid, shift, and improve. I guess this is very important in order to have like a green and pedestrian environment, urban cities. These are some examples of good practices to achieve safe road infrastructure designs in different types of roads. Here I'm showing some embankments in rural areas. And these are also examples of good practices of safe road infrastructure designs in terms of traffic calming measures, the design of roundabouts, in terms of designing speed humps and other speed calming measures. Also, these are related to providing accessibility and providing dedicated cycle lanes, protective bollards, and providing pedestrian zones and frontage zones, also a furniture corridor. Also, good examples related to the crossing, having with the universe access, the speed management. How can you design for typical cross sections of roads depending on the increase in the design speed from 50 to 30 to 50 in urban areas, the turning radius, and other designing for cyclists and other vulnerable users. Conclusions, we can say that roads tend to favor motor vehicles. Change that by creating a livable, sustainable, and safe city that prioritizes people over cars. Achieving mobility for all will ensure social equality and accessibility for different transport modes. Car use reduction are prerequisites to initiate this change. The need of a safe road system to protect us that includes low-speed streets where people and traffic mix. And finally, a real political will, user support, and adequate institutional environment are essential to implement the change. Thank you very much. Muchas gracias, Iras, y la verdad es que ha sido muy inteligente en tu exposición y nos ha recordado todas las buenas prácticas que tenemos que hacer los ingenieros. Desde luego, seguro que en tu comité de jóvenes ingenieros lo tenéis muy internalizado, seguro que lo hacéis llegar a todos los demás. Muchísimas gracias, que con esto damos por concluida esta mesa y bueno, pues tenemos un minuto hasta que incorporemos la nueva mesa del papel de las mujeres en la ingeniería. Enhorabuena, gracias. Espero que te quedes mucho tiempo en España. Está muy bien. No, hombre, Rafael. De mesa y hago yo la presentación. Animo a Maricruz Díaz, que va a ser la que va a coordinar la mesa, a que suba. Ya están subiendo. Down Bonfield,
a María Teresa Pino, Lidia Santiago, Ania López y Mrs. Hijing para que compartan esta mesa, en la cual yo creo que después de esta mesa vamos a pedir todos, en fin, la paridad hombre-mujer, ¿no? Pero bueno, en fin. Un anuncio, porque es que yo Maricruz. Yo voy a anunciar. No, te ponen el caso. Bueno, no sé. Pero, sí, por aquí. No sé cómo funciona. Yo no pasa, pero bueno, se para un blip out. Esto. Un anuncio, porque yo al final de la mesa no voy a poder estar, aunque luego Maricruz lo recordará, es que para la cena los autobuses salen de la plaza de Alonso Martínez, muy cerquita del hotel, el Hotel Nuevo Versalles. Estarán allí a las 8 de la tarde para llevarles al restaurante. En fin, no sabíamos que había un partido de fútbol Barcelona-Real Madrid. Si no, hubiéramos suspendido la cena, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer la cena, vamos a disfrutar y de vez en cuando diremos que alguien nos informe cómo va el partido. Bueno, en fin, muchas gracias por esta jornada. Yo es que tengo que salir ahora porque tengo un compromiso y además lo voy a decir, es que es el cumpleaños de una de mis nietas, entonces no tengo más remedio que ir a soplar la vela con ella, o sea que por eso no me puedo quedar hasta el final, pero espero verles y saludarles en la cena. Muchas gracias y Maricruz, ya te dejo la audiencia para ti. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero quiero decir la satisfacción que tengo de estar aquí sentada dirigiendo esta mesa. En este país tenemos un serio problema y es que de cada 100 ingenieros solo 20 somos mujeres. Como he visto en la presentación de la ciudad del futuro, la ciudad del futuro va a ser complicada, va a ser muy tecnificada y va a requerir muchísimo talento. Por lo tanto, la ingeniería no podrá nunca trabajar con el 50% del talento. Necesitará, como es nuestro lema, el lema de Ingenia, la ingeniería necesita el 100% del talento. Luego necesitará el talento de las mujeres que hoy estamos aquí presentadas y que puedo asegurar con sus currículum que son tremendamente talentosos. Por lo tanto, como tenemos que ocupar el tiempo que luego hay que ir a cenar, tenemos que ir a arreglarnos esas cosas que tenemos, pues vamos a proceder a ello. En primer lugar voy a presentar a María Teresa Pino, mi amiga. Es ingeniera civil, especializada en ingeniería industrial, especializada también en comercio internacional. Eso es muy importante que sepamos comprar y vender. Es presidenta de la Unión Panamericana de la Asociación de Ingenieros, UPADI, miembro internacional del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial de Ingenieros, la de la FEMOI, y se ha dedicado al difícil trabajo de la acreditación. Es una cuestión importantísima tanto en nuestro país como en Europa como en Latinoamérica. Es decir, cómo somos de ingenieras y hasta dónde podemos llegar en nuestra actividad como. Ella es miembro del grupo de evaluación y acreditación de las carreras de Mercosur y bueno, pues me gustaría muchísimo que adelante, querido. Sí. Imagino que no.
La verdad que las mujeres, mientras pasan, somos un poco... oye. Ahí está. No sé cómo para ¿Tienes pasar. un mando? No, acá está. Sí. Bueno, quise empezar mi presentación poniendo un poco esto. Somos mujer, ingenieras, aves. Sí. Sí. Para traducir a la señora aquí. ¿Quieres? Ahí. Bueno, quise comenzar mi presentación un poco planteando qué somos las mujeres cuando nos metemos en el tema de la ingeniería. Cuando yo comencé hace más de 40 años, la ingeniería no era cosa de mujeres. Entonces nos encontramos que somos mujeres, somos ingenieras, somos líderes de nuestras comunidades en muchos aspectos, pero no por eso dejamos de ser madres, amas de casa, maestras y tener un montón de cosas adicionales que hacen que muchas veces nos cueste más estar en el ambiente de la ingeniería. El trabajo es duro, pero creo que los sueños y las metas que tenemos las mujeres hace que llevemos adelante estas actividades con mucha fuerza. Yo agradezco en el fondo a las oportunidades que me dio la vida y realmente tengo una experiencia muy rica, no solamente como profesional ingeniera, sino que he trabajado en tema educativo, he trabajado en la movilidad profesional del Mercosur y realmente es complicado cuando uno tiene que salir corriendo de su casa, tiene hijos chicos y realmente cuesta mucho llevar adelante. Y creo que eso es algo que solamente es posible cuando nuestro compañero de vida también nos apoya, porque eso también es importante para el desarrollo profesional. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la situación de la mujer en la ingeniería y en América Latina, que no varía mucho más que en porcentajes de un país a otro, de una región a otra. En la proporción de mujeres en ciencia y tecnología evidentemente es baja, ha aumentado sustantivamente en la última década, pero sigue siendo baja. En ingeniería varía entre un 10 y un 30%. Depende mucho de los países y también depende mucho de las regiones. Hay ciertas regiones donde hay mayor acceso a la educación y entonces es mucho más fácil que las mujeres ingresen y hay regiones donde es más difícil para las mujeres acceder a una formación en ingeniería. Hay algunas especialidades, por ejemplo, como la mecánica o la eléctrica, donde el número de mujeres es muy bajo, como que eso no es para mujeres. Y sin embargo aumenta sustantivamente en el área de la ingeniería industrial o la ingeniería de producción. En América Latina la ingeniería industrial es una ingeniería más de gerenciamiento que la industrial dura, y en la ingeniería química. Y la ingeniería civil está un poco ahí en el medio. Es la situación que se da en toda América Latina. Me pasó a mí, por ejemplo, que siendo profesora te enseñaba una asignatura que se llama investigación de operaciones, que es tanto de la carrera de ingeniería industrial como de mecánica. Y mi aula de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, había una niña y después todos varones. En cambio, en el aula de ingeniería industrial, el 80% eran chicas y los varones eran los menos. Entonces se nota dentro de una misma institución, de un mismo curso, como en la especialidad hay una diferencia en el número de mujeres. Por supuesto que se le reconoce los méritos y cada vez se requieren más a las mujeres, pero en general difícilmente ocupe cargos altos en las empresas de ingeniería, salvo que sean socias, dueñas, pero es muy difícil que una mujer acceda. Se dan todas las situaciones, esto se da en el sector educativo, se da en los gremios profesionales, se dan en los grupos de investigación. Siempre tenemos los grandes, los líderes varones, y de entre la segunda y la tercera línea todos los cargos ocupados por mujeres. Es una realidad, ¿verdad? No sé los motivos, pero es lo que se da. Hay muy pocas organizaciones profesionales que fueron presididas por mujeres. Organizaciones como Confea, ¿verdad?, de Brasil, que es una organización grande, nunca tuvo una mujer presidente.
Sí tuvo mujeres presidentas de CREA, pero no de CONFEA. En la Argentina se da lo mismo, Uruguay. En Bolivia, creo que solo Teresa Dalen fue presidenta. Tenemos otro caso, en Colombia, Diana. Pero es muy poco el número de mujeres que acceden. Y creo que ahí es muy importante el apoyo de los varones para el liderazgo de las mujeres en ingeniería. En el tema laboral, ¿verdad? Muchas mujeres optan por trabajar en forma independiente, freelance. ¿Por qué? Porque eso le permite compaginar una vida en la cual tienen que llevar a los chicos al colegio, ocuparse del bebé, el papá está enfermo. Y entonces cuando tienen una libertad en cuanto a horario, eso les permite desarrollarse. Y si no, muchas mujeres dejan la carrera y dicen, bueno, ya fui ingeniera, ya le probé a todo el mundo que sí se puede y ahora voy a dedicarme a otra cosa. Ocurre, porque lastimosamente es difícil equiparar todas las cuestiones. La equiparación salarial sigue siendo una lucha en América, ¿verdad?, de las ingenieras. Y si bien aún se detectan casos de salarios menores para cargos de igual responsabilidad y con las mismas calificaciones, se está dando cada vez menos. Un problema que se tiene mucho es lo que se llama el efecto Matilda, ¿verdad? El efecto Matilda, denominado así, es el que invisibiliza los logros de las mujeres y se atribuye a los varones. El término fue creado por una norteamericana que era abolicionista y que ella hizo un estudio y dijo que es notable que hay muchas mujeres que trabajan en trabajos de investigación, pero nunca aparecen sus nombres, ¿verdad? Entonces, tenemos muchísimas mujeres, ¿verdad?, que fueron parte de procesos muy importantes y quienes llevaron los premios Nobel fueron los varones y no ellas. Entonces, esto todavía se da, no solamente se da en ciencia y tecnología, ¿verdad? También se da en el sector profesional, se da en la academia. Vamos a encontrar siempre que decano varón, junta directiva todos varones y después del tercer nivel vienen las mujeres que son las que están trabajando. También existe un fuerte prejuicio sobre la capacidad de las mujeres de desempeñarse en algunas áreas de la ingeniería. Eso no es una actividad para las mujeres. ¿Cómo usted va a trabajar ahí? Y eso hace que muchas veces se frustren, ¿verdad? Y lo peor del asunto es que son muchas veces las propias mujeres las que de alguna manera tratan de evitar o generan problemas a otras chicas. Yo tengo una amiga, ¿verdad?, que trabajaba, cuando estaba por recibirse, estuvo trabajando mucho tiempo en fundaciones de líneas. Entonces una empresa del Estado abrió un concurso para contratar fiscales y ella se presentó. Y por supuesto fue una entrevista con una psicóloga. Entonces la psicóloga le dijo, ¿y qué vas a hacer en un campamento donde solo hay hombres? Y voy a trabajar, le dicen. ¿Y qué va a hacer si su camioneta llanta? Y voy a cambiar la rueda. Pero usted está casada, sí, y sus hijos, ¿por qué no se dedica a cuidar a los niños? ¿Cómo se va a ir al campo? Entonces mi amiga se molestó tanto que le dijo a la psicóloga, ¿y usted, señora, tiene hijos? Sí. Bueno, ¿y qué está haciendo aquí? Bueno, la verdad que fue muy grosera también, ¿verdad? ¿Por qué no se va y atiende a sus hijos en vez de estar aquí molestándonos? Y por supuesto salió, presentó su renuncia y nunca más le llamaron. Pero fíjense que es la mentalidad de una psicóloga que está entrevistando a una mujer para un trabajo de ingeniería. Entonces muchas veces la gente dice, los hombres no nos dan los lugares, pero también las mujeres de alguna manera tienen esa visión de que una mujer en el trabajo genera problemas. No sé por qué, pero todavía existe eso, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, cada vez es más fuerte la presencia de la mujer en la zona, en todos los niveles. En mi país, por ejemplo, últimamente se dio una fuerte presencia de la mujer en obras viales. Muchas comenzaron como banderilleras. ¿Saben? Banderillera es la que dirige el paso de los vehículos. Y fueron subiendo, se hicieron cargo de los depósitos. Y en este momento, en la mayoría de las empresas de viales, hay un casi 20% de mujeres que manejan vehículos pesados. ¿Verdad? Hicieron los cursos, se formaron y están trabajando. Entonces, de repente uno ve una máquina enorme, motoniveladora con una mujer manejando y se sienten muy felices y están trabajando. Entonces, no solamente las ingenieras,
los mandos medios, de lo más bajo hasta lo más alto. Hay muchas mujeres que trabajan de albañiles en las obras, ¿verdad? En hormigonistas, armadoras de forjados. Entonces vemos que en la ingeniería no solamente es la ingeniera, sino que también es todo el mando medio de mujeres que está detrás y que hoy en día están trabajando en igualdad de condiciones. La maternidad es un problema, no es un problema, pero presenta una disyuntiva para las mujeres. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser una buena madre o voy a ser una profesional exitosa? Y realmente no es fácil. Muchas optan por decir, bueno, voy a trabajar en mi profesión y cuando llegue a cierta edad me voy a tener mis hijos para poder atenderlos. Y otras dicen, no, voy a tener hijos pronto para que dentro de 10 años yo pueda desarrollarme como mujer. Porque evidentemente, ¿verdad? Afecta muchísimo nuestra capacidad de trabajo. A lo mejor algún día, cuando las leyes sean igualitarias y los hombres tengan los mismos permisos y las mismas obligaciones, eso se da igual. Decía una amiga mía, el día que los hombres se tengan que encargar de llevar a los chicos y de traer del colegio, van a sacar leyes para tener guarderías en cada esquina, ¿verdad? Porque siempre ellos son la mayoría en los parlamentos. La legislación relativa a la maternidad también dificulta el acceso laboral. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se presenta a trabajar, lo primero que le pregunta es si piensa tener hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad protege mucho la maternidad. Y cuando uno tiene que contratar a una persona que en algún momento le va a dejar 9 meses y usted le va a tener que pagar igual el salario, hay una situación de que dice, ups, lo piensa mejor. Entonces tendríamos que buscar alguna manera de que estas cuestiones, que son cuestiones propias de nuestra naturaleza, no es culpa de nadie ni nada por el estilo, pero es parte de nuestra naturaleza. ¿Cuáles son las causas por las cuales hay una poca participación de las mujeres en la ingeniería? En América Latina probablemente las razones culturales son muy fuertes y las razones económicas también. Una familia con escasos recursos opta porque estudie su hijo varón y la mujer no, porque la mujer se va a casar y se va a dedicar a su familia, pero el varón va a ayudar a los padres. Y las cuestiones culturales, ¿verdad? Cómo una mujer va a ser ingeniera, cómo una mujer va a estar aquí. Y no solamente eso afecta muy fuertemente la posible participación de mujeres. Y después, cuando las niñas están en un cierto curso, que reciben apoyo vocacional, las propias encargadas de ese apoyo vocacional les encaminan hacia carreras de las áreas económicas, hacia carreras más simples, porque ellas tienen probablemente otro rol en la vida y carreras duras son complicadas para una chica. Después tenemos una muy baja inserción de niñas en los programas de formación en ciencia y matemática. Hay pocas, pero son buenas. Entonces es necesario aumentar. En América Latina también hay una sociedad con valores tradicionales. Eso significa que un padre no le va a permitir a una hija de 17 años que vaya a estudiar a una ciudad a 20 kilómetros o a 50. Va a dejar que vaya el hijo, pero no la hija. A mí me ocurrió cuando era decana de la Facultad de Ingeniería, abrí una sucursal en una ciudad que queda a 400 kilómetros de Asunción y vino un padre. Me dijo, yo señora no sé cómo puedo agradecerle lo que usted está haciendo, porque mi hija quiere ser ingeniera. Pero mi hija tiene 17 años y es mi única hija. Yo no le voy a mandar a la ciudad de Asunción para que se pervierta en esos lugares. Si ustedes no abren esta carrera, mi hija nunca iba a cumplir su sueño. Entonces, fíjense cómo esos valores de familia, tradición, influyen muy fuertemente en el ingreso de las mujeres. Después tenemos un problema que es muy propio de las mujeres, que se autolimitan. Las mujeres, muchas, se ponen techos bajos, no sueñan. Entonces, de repente, ¿verdad? No, yo eso no voy a poder, no, ese trabajo no puedo tomar porque tengo otros compromisos. No se arriesgan mucho. No digo que sean el 100%, estamos hablando de la generalidad. Y en alguna medida son inconstantes. Entonces, de repente, para formar parte de un gremio, ¿verdad? Tal vez uno entra como la cuarta secretaria y va trabajando y subiendo.
pero tiene que dedicarse y necesita el tiempo. Y el otro problema que tenemos es muy bajo número de referentes y mentores. Una persona estudia ingeniería porque tiene un referente, un ingeniero, una persona de éxito en como quien quiere ser, que es su reflejo. Y tenemos pocas mujeres en donde nuestras niñas se puedan mirar. Y un tema final, ¿verdad? Que es lo que decía anteriormente, comentaba, es hay poca sororidad. Las mujeres en algunos aspectos somos muy solidarias, pero en otros aspectos de repente no tenemos mucha capacidad de empatía, de ponernos en lugar de la otra persona, sobre todo en temas laborales. Entonces, yo creo que si analizamos esto como un todo, evidentemente esa problemática existe y tenemos que hacer esfuerzos para lograr que cada vez seamos más las mujeres que estemos en la ingeniería. Las mujeres ingenieros no somos ni mejores ni peores que los hombres. Yo creo que somos iguales. Y creo que ese es el término que nosotros tenemos que mantenerlo fuertemente, ¿verdad? Ser iguales en todo. Y eso también implica ser iguales en lo que aportamos y en lo que recibimos. También tenemos que dar una nueva mirada a la participación de la mujer en la ingeniería. No buscar, no segregarse las mujeres, ni autolimitarse. En mi país, por ejemplo, las mujeres trabajamos en igualdad de condiciones en las organizaciones profesionales con los hombres. No tenemos un comité de mujeres, no tenemos una organización de mujeres, pero peleamos hombro a hombro y somos reconocidas y formamos parte de la organización. Entonces, muchas veces esta discriminación positiva que busca realmente obtener una serie de igualdad para la mujer hace que también corran en líneas paralelas. Por un lado la organización local y por otro lado la organización local de las mujeres. Y eso suele colisionar. Necesitamos políticas para promover un mayor número de ingenieras que básicamente deberían enfocarse en programas específicos para las niñas rurales, porque la formación rural en matemática y física siempre es menor. Rural digo cuando es alejada de los núcleos urbanos grandes. Mecanismo de discriminación positiva con énfasis en becas destinadas a niñas en ciencia y tecnología. Porque es la única forma de que si yo digo, bueno, de este cupo 20% es para niñas que quieran estudiar ingeniería, yo voy a lograr que realmente ingresen. Y compartir, ¿verdad?, los programas exitosos que se desarrollan en nuestros países para el ingreso de niñas en ciencia y tecnología. A lo mejor mi programa es bueno, pero el que tienen ustedes es mucho mejor y ese compartir puede hacer que nuestros programas vayan mejorando. Y necesitamos una mayor visualización de las ingenieras exitosas a todos los niveles, ¿verdad? Porque siempre estamos encontrando que el ingeniero fulano que hizo esto, que hizo lo otro, se publicita mucho, pero las mujeres no tanto. Y esto va a generar esta figura referente y programas de mentoras, porque la gente mira y ve, ella puede, yo también puedo. Y entonces eso hace que busquen ingresar y estudiar ingeniería. Y finalmente, ¿verdad? Nosotros, como todo ser humano, soñamos, luchamos por nuestras metas, luchamos por cumplir nuestros sueños y quién sabe, algún día cada una de nosotras vamos a poder ser las referentas y los ideales de muchas niñas. Entonces, es importante que las líderes sigan trabajando, sigan impulsando y sigan generando un camino para las que vienen después. Porque en algún momento estas niñas que vienen después, ¿verdad?, van a mirar en nosotras que sí se puede luchar y que sí se puede llegar. Y en la medida que nos vean como referentes, vamos a tener un mayor número de niñas que quieran formar parte de este maravilloso mundo de la ingeniería. Muchísimas gracias.
a continuación. Bueno, a continuación, Dawn Bonfield. Esta es una mujer subdirectora de Mujeres en la Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de la Ingeniería, fundadora y directora de Software Vision, una organización sin fines de lucro que trabaja hacia una visión de diversidad e inclusión en la ingeniería. Es vicepresidenta del Comité de Mujeres en Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y trabaja en la aplicación de la ingeniería y la tecnología para abordar la desigualdad de género a nivel mundial. Es fundadora de la empresa social Magnificent Woman, que celebra la historia de las mujeres en la ingeniería, y fue fundadora del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, INWES, que tiene lugar el día 23 de julio. Como ven, es una líder en estas cuestiones. Adelante. Thank you. Thank you very much for the introduction, and thank you for your presentation, which I found really, really inspiring. And it's great to be on a stage with lots of women and see women in the audience as well. So, yeah, my name's Dawn Bonfield. I'm from the UK. I represent the Women in Engineering Committee at WFEO, and I'm speaking on behalf of that committee. So I will explain some of the things that we're doing as a committee towards the lack of diversity in engineering, but also around how we use engineering to improve the lives of women around the world as well. So I'll tell you more about that as well. I think I keep going in the wrong direction with this flicker. Okay, so there we are. So that, I think that's what I was just saying. I am also President-elect of the Commonwealth Engineers Council as well. So if anybody is interested in speaking to me about that whilst we're here this week, then I'd be really interested in that too. I'm a member of the Royal Academy of Engineering Africa Steering Group and Education and Skills Committee. And I know the Royal Academy do a lot of work globally too. And I work in academia. I used to be in aerospace and automotive engineering. I'm a materials engineer by background, but I work a lot on inclusion at the moment. So as a committee, we have four main themes. And the first two themes are around capacity building in engineering. So we've heard already, and we know very well that the figures of women in engineering around the world are very low. So we recognise that we have a role to play. And our theme one is around the pipeline, so getting more young women interested in engineering and to progress their careers through inspiration and role model activities into engineering. The second one, theme two, is around retention of women, progression and leadership roles, helping them into leadership. And, you know, I'm from the UK, and I think we've got one of the lowest numbers of women in engineering probably around the world. We have 16% of women working professionally as engineers in the UK. We have 6% of those are professionally registered as chartered engineers. We have something like 8% of women who go into vocational engineering qualifications, so that's also low. But one of the starkest figures is that we have 78% of our female chartered professionally registered engineers leave the profession below the age of 50. So we have a huge drain of our female engineers, and we know the reasons for that are that they don't get support in the workplace, they find it difficult to juggle their careers, and we heard some of those from the previous speaker. So there are themes 1 and 2. Theme 3 is around, I think I've actually got slides for all of these, so I probably shouldn't give you the details of all of the themes. I'll come to the themes 3 and 4. So this is what I was saying about themes 1 and 2, the capacity building. So we as a committee are trying to address the issues mostly on a national scale in terms of actual activities that are carried out, but on an international scale. We are hoping to launch some mentoring programs, and we are hoping to do that on International Women's Day this year, but I think it's going to be a little bit delayed. But we're also keen on women as entrepreneurs and looking at working with UNESCO on awards for women entrepreneurs. My own work, I work at King's College London,
on, as an entrepreneur in residence, to try to embed entrepreneurship skills into engineering, because entrepreneurship and engineering are very similar, and we know that we need to empower young people to address the sustainable development goals as entrepreneurs or as change makers. So those entrepreneurship skills are very important for engineers, or all engineers. We also do some work on role models. So we work with the GEDC, the Global Engineering Deans Council, and IFES, the International Federation of Engineering Education Societies, on the Rising to the Top book, which is all about role models of engineering female leaders. So they go from strength to strength, and there are quite a number of volumes of those available now. And we've been involved. I wrote some of the chapters for the UNESCO engineering report on what are the things we need to do within engineering to encourage more diversity. We have an equality charter as well, which we hope is something that we can show best practice, because WFEO, after all, is a membership organisation of institutions. So, we have influence. Those institutions have influence to set their own professional engineering landscapes, if you like, to be more inclusive. So the Equality Charter is to help with best practice and allow them to give a commitment to improving equality, diversity and inclusion. The third theme is around compilation of statistics. So we have very poor visibility of statistics globally, and what we'd like to do as an organisation is be the go-to organisation globally who have those statistics. So we're really trying to work with our executive to bring in those gender disaggregated statistics for women, numbers of women in engineering, so that we can track progress over the years. We can then see where areas of the world who have best practice are. We can start to look at their best practices and share that best practice between us. So we feel like this is a really important area of compilation of statistics, and it is also a way of encouraging all of our institutions to measure and publish those statistics, and it is a lever, if you like, to getting that evidence that we need. And I think it's only when people start to understand the statistics and appreciate the numbers of women who leave the profession, for example, that they can then do something about it, because you always need evidence if you want to put some action in place. The next one, though, is around theme 4 is around gender responsive engineering, and this is a little bit more aligned to the theme of the conference, and it's looking at how we as engineers create solutions that are accessible and inclusive, making sure that we understand how women live in the world. We heard a little bit about that from the first speaker in terms of women having very different social norms, different cultures, different religions will treat women differently. Women have different amounts of access and independence throughout the world. So we need to know more about their work patterns, and we need to understand this as engineers. We are creating solutions for everybody, not just for people that are like us, but for everybody. So we need to know that everybody and what that everybody looks like. And it's the same with women, it's the same with people with disabilities, all types of intersectional characteristics need to be taken into account by us, even if we are not those people ourselves. So we have to ensure as engineers that we embed the gender perspective into the policy, the planning, the budget decisions, that we listen to the voices of women around the world, and that we understand the difference between equity and equality. We are trying to do this as a committee by looking at each of the goals in turn and bringing out best practice examples of what that actually looks like to have a good solution, a good engineered solution that takes women into account. And in the built environment, what that looks like often is shown on this slide here. So top left there, any women in the room will recognise the queue of women for the toilets. So we know that equality of space in terms of giving women toilet facilities is not the same as equity. You have to take into account the way people behave and the way people use those facilities.
So it's all around equality of outcomes. That's what equity means. It's not about giving the same people the same things. Related to toilets, we know also that, you know, in many countries around the world, if you don't provide public toilets that are accessible by women, you will not get women into those public spaces, and women then won't take part in the role of the city. They won't take part in the governance or the policy making decisions, because they do not easily have access to those city safe public spaces. The bottom right, women with pushchairs, it's the same with people with access issues, creating solutions like the one on the top right that are accessible to everybody in the same space and provide flexibility. And then the bottom left is around transport, making sure that we know how people use those facilities when we're devising them. So, you know, transport is a service, so it's not just a service that we have to say, well, we're providing this service and there you go. Because if you're a woman who uses transport for a small number of short journeys, if there are any inequalities in that system, then they will mount up, and you will face disadvantage as a woman who uses transport in a variety of different short journeys than, for example, if you're a man who gets on the train at home and goes straight to work and then back again. So women's lives, you have to take children to school, call in to get the shopping on the way home, call in to check on elderly parents. They're the ones that suffer if there are those inequalities in the system. And then the top one in the middle is all around use of artificial intelligence in cities, and making sure that if we have facial recognition cameras, for example, that they are accurate and they don't discriminate against people who, you know, maybe don't look like the person who tested that facial recognition technology. So if you're a woman or if your skin is black, then the chances of that facial recognition technology working effectively are lower. And then because of that, you are penalized. So you don't get access to the things that the majority do. So these are things that we as engineers need to take into account. Technology as well can be used really effectively in cities. So the top right is the Red Dot campaign in India, which allows women to identify parts of cities that where they've had sexual harassment. The bottom left is a Google Maps, which allows people to find routes home that are well lit. So, you know, that's really important if you're a woman walking home on your own, that you find a way home, or if you need an accessible route that doesn't have steps, for example, then that's how technology can help us in cities. And then the bottom right, the use of virtual reality to look at city designs before they're made into reality, to make sure that they are safe. There aren't any dark corners that would offer any kind of unsafe spots for women at night. This is around engaging with women's behaviours as well. And I think, you know, I used to be the CEO of the Women's Engineering Society, and that is an organisation that reached its centenary a few years ago. And back when it started, it was very keen on looking at how technology was being used for helping women. And as time has gone on, we have, as women, we've kind of lost sight of that, and we want to be seen as engineers, so we don't want to be seen as women often. So we lose track of the fact that actually we do have different views on things. We do use things differently. So the behaviours of women in the home, for example, women are often the gatekeepers of a number of behaviours in the home around buying food, around waste, around buying cars, you know, those purchasing decisions, around buying appliances as well, and making sure that we're buying appliances that have the best energy ratings. So understanding how we interact with women is crucial for us. If we're going to the, you know, bother of creating technology that is can do anything and everything, we need to make sure that people are buying that and using that, and not building technology into appliances where actually the user says, actually, we don't want that technology built in. We want something that's simple to use. Well, I was at COP last year, and one of the things that struck me most was that we were given a drinks bottle,
that had a little temperature measure in the top of it, a little thermometer in the top, to tell us how hot the liquid inside was. Well, do we need to be building that into a drinks bottle? You know, we take the lid off and we take a sip, and if it's not hot enough, well, we don't drink it, or we do drink it, whatever. You know, I think just because we can build technology into things like appliances doesn't mean that we should be doing that. And especially when we're thinking about decarbonisation and how people use things. So, you know, the bottom one is an air fryer. So getting people to understand that cooking things in a microwave, whilst it doesn't have the kind of sex appeal of the cooking shows where we like to see everything cooking on the hob, that actually is a much better way of cooking things for the environment. So we have another opportunity next year in the centenary of the Electrical Association for Women to think about campaigns for getting people, women in particular, to understand their behaviour. Digital technology is another one that I haven't represented on there. Well, I think I have actually at the top, but the cost of keeping emails, for example, you know, the digital cost to the cloud, to the carbon emissions of everybody keeping emails. You know, we need to understand as creators of that technology that we have the ability to maybe, you know, delete emails if they're not marked as important, so they automatically disappear from our inboxes. But, you know, behaviors are important too, so that we don't keep those gifts that people send us when, you know, it's our birthdays. We don't need to keep those on our phone and in the cloud forever and ever. So I think I'm really coming to the end of my time now, but just understanding in terms of city design, how we need to be empathetic for all city users. The bottom designs there around hostile architecture for homelessness, so preventing people sleeping in dry areas. The same is true of the one on the right. The top one is an indication of good design in terms of young people and play areas in cities and helping people to be more active in cities. And then the top left is an empathetic design around queering the built environment. So we have really good examples from around the world when it comes to city design as well. So just to say that our job as engineers is to make sure that our engineering is inclusive so that we have these equitable and safe, just, fair, accessible solutions. And Industry 5.0, you know, we talk about Industry 4.0, but I don't know if you've seen the definition of an Industry 5.0. So going beyond producing goods and services for profit and shifting the focus from shareholder to stakeholder value. So, you know, that's what I wanted to finish on. Thank you. Muchas gracias. A continuación, Ania López es doctora ingeniera industrial y de gestión del Departamento de Ingeniería Informática, Automática y de Gestión Antonio Ruberti de la Universidad Sapienza de Roma. Es especialista en la producción agrivoltaica y energías renovables. Cuenta con más de 20 años de experiencia, aunque es joven, privada en obras privadas y públicas de grandes infraestructuras. Es la primera mujer que pertenece al Consejo Nacional de Ingenieros de Italia y también ha creado, es creadora del proyecto Ingenio en Femenino, sería la traducción, para la puesta en valor de la figura del ingeniero. Desde el 2013 es delegada de la CNI por la Organización Mundial de la Federación de Ingeniería, miembro activo del Comité Técnico Permanente de Mujeres y Energía. En el 19 es miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y en 2020 preside el Comité de Premios de la Federación Mundial de Organizaciones de la Ingeniería y es miembro del Comité de Apoyo y Grupo de Trabajo. Buenas tardes. Por la presentación que ha hecho, voy a iniciar en español, pero voy a continuar luego en inglés. Le agradezco mucho. Sí, es verdad. He hecho todas esas cosas con mucho esfuerzo y sobre todo que tengo 2 veces, me he graduado de ingeniero mecánico en Cuba y en Italia y no ha sido fácil porque en las aulas me encontraba todos hombres
todos. Y si me vuelven a preguntar si quiero estudiar ingeniería, iría de nuevo a la universidad y estudiar ingeniería mecánica, porque me encanta. Me encanta porque pienso que la preparación que tiene la mujer y el punto de vista de la mujer es fundamental, porque es diferente al hombre. No es porque sea mejor, no es porque sea peor, es porque es diferente y por eso lo completa. ¿Por qué pensamos que el matrimonio ideal, con todo respeto, es hombre y mujer? Porque se compensan. No es porque la mujer sea mejor, no es porque el hombre sea mejor, porque donde no llega la mujer, llega el hombre, y donde no llega el hombre, llega la mujer. Si ese concepto tan fácil, no dicho por mí, dicho por tantas personas y la historia, se aplicaría anche en las organizaciones, estaríamos en un mundo perfecto. En un mundo perfecto. Muchas gracias. Yo hoy tuve un pequeño problema, pero como mujeres encontramos soluciones a las cosas. Entonces voy a hacer mi presentación basada un poco sobre lo que hemos hecho en casi 11 años de trabajo en el Consejo Nacional. I would like to introduce, thank you so much for I introduce myself. I am a first woman in the history in Italia, National Councillor of Engineer of Italy. Very difficult work together with all my colleagues, men, because it's not easy, because every time, every moment, explain your reason and your motivation and your emotion is very, very difficult. But you need to explain. Explain, not fight, because you not find solution. It's very, very difficult. And reason, and put on the table your reason, unexplained, unexplained, unexplained. And I create my project, the project in Italian, the name is Ingegno al Femminile. All men, my president, the vice president, all participate in my round table because it's important, men and women, because it's necessary identification the problem. Okay. This is a survey. I thank you so much for a Council of Engineers of Italy. This is in the floor my vice president and the colleagues, Dr. Rassano, for the support of activity, because the foundation of Council National of Engineers of Italy prepare every year a survey dedicated to women. Because and say that it's important explain, but use the number, because you explained and you not justificate a number of this situation is very difficult to understand the problem. I would like to concentrate my presentations in this activity. Okay, this is subdivided in different topics. This is a female universe. This is a graduate in Italy, okay, and subdivision, because in Italy is 3 sectors: environmental and civil engineer, industrial engineer, and ICT. But architect and civil engineer is together. This is a number very, very important of the women to study in Italy. And the second, you know, the number of included the engineering degree in Italy. This is the percents and respect and the year you increase. For example, 35 year, this is the percent a lot, respect 65 year, because explain first the women when the engineering sector, a lot of women, it's very difficult to study 40 years ago, and more women now beginning to study because it's important, because interesting, because attraction for mathematics, for physics. I like it, physics, because I would like to study a mechanical engineer. Okay, this is very important, and the project is specific for a woman and the mentor. This is necessary. This is the percent academic background. But the problem is 25% to 26%. 10 years,
10 years, the same number. It's not good. It's necessary to have enough, okay? It's very important, all organization, national member, international member, and World Federation organization have more for women. And the project is specific for the women for a study. It's not an obligation. My child study in the Language Institute and say that it's your problem. But the engineering in the future is the future, okay? It's not obligation for you, but it's necessary a job, okay? And included your motivation in your life, okay? It's necessary. All men and the women is not the best profession in the world. Probably it's engineer, but it's important to explain the main reason why. Because the engineer resolve the problem, you know. Think about us, no man, no woman, no more engineer in the society. What happened? This is very, very important. And create a video for all. No more building, no more conditioner implantation, no more nothing. This is very, very important. And men and women together, okay, for the main reason I explained first. This is a quote of a woman attending, depend of degree, okay? The sector is not develop ICT. This is very important today. ICT, telecommunication, the information technology is very important. Not only women and men, all to study because this is the future. And say that the present now. This is very, very important. The second diagram is a quote of a woman graduate and the total. And the level in Latin America and Europe and in Italy is the same, 30%. It's not high. It's necessary to continue to work together. This is a quote of women graduate and respect to degree and a different. This information is to analyze with a specific office in Italy, Alma Laurea, that this office to analyze all information about the old University of Italy. And the center study with the research analyze this information. I have the publication specific for the National Council of Engineers. For example, now and create a new master degree, for example, biomedical engineer, very important today. We have organization, I invite for international organization biomedical engineer because it's very, very important. And other specialization, I think in the future, and create a new field of engineer because it's necessary. It's very, very important. And it's very important to participate more women in this activity. This is the quote of women graduate for master degree and very specific for degree. A second topic is about labor market. This is a percent very high in Italy. 33% are estimated to beat employment in Italy. This is a good because engineering is very, very important in Europe and Italy. And the people finish, men and women, beginning to the job. More North Italy and not South Italy. And I create a special program to help for the student of engineering. This is the percent unemployment and subdivide for subject group. Architect, civil engineer, industrial engineer, men and the women. And this is unemployed, and the most important information in this pay is the salary. This is a difference of salary. It's the same. 10 years ago, it's the same. Why? Why is the main reason is the difference? One and the man. It's the same responsibility. When I sign my contract in my office, it's the same as the man. Why not you pay me different? Now I work for the government, for a special program.
this is next generation Europe. In this national competition, because I have interview with, it's not directly, I present my CV, I file interview, I have a list, I file a national competition. In this competition, put in the document, men and the woman the same salary. It's good for the government. It's a good practice. And in Italy, approved by the government, the special gap, the different gap, all enterprise have a process about UNI. UNI this is the organization to unification and the technical norm, and create the activity for help for a different enterprise, private enterprise, to create a special program for the gap salary. It's not correct, because I study the same subject of the men. Why I not pay the same? It's not good. It's not a good practice. Continue to this information, the professional register in Italy. This is a good number, an increase in this year. The percent, it is a victory. More women and men in Italy subscription and in the consular in the college. I introduced 10 years ago a project, Ingegno Femminile, for I am only women. I am a big responsibility with my council and say that, what happened? I have something, okay? And talk about with my counselor and say that, create a best practice, create the program. Because it's you talk, and not have nothing. It's not important what happened. And create this project. This project, I prepared this slide specific about happen and explain you. The project, I present the project with a group of women. The project is subdivided in 2 periods. The first period, I select a woman in different regions of Italy and present for capacity, okay? Depend of a different type of the degree. Civil engineer, mechanical engineer, ICT, and explain, storytelling, and explain why you decide study and create the best model, the role model, okay? And explain, and create an event, and invite the government, the parliament, and present the research, because it's important for a woman and increase the percent. And create the group, okay, all women, and invite the men for the activity, okay? And I am very, very satisfied, because now in the National Council of Engineers participate 5 women, and elect now 5 women, no more 1 woman. This is very, very important. This is the best practice. This is women councillor member of professional order. This is a good percent respect when I begin, and the women president, it is a lot respect when I begin, because when I organize in the meeting 4, 5, horrible. It's not good, okay? It's not all women, all men, normal. If you decide, okay, participate, it's necessary to put in the table activity, program, because it's important, because you are a position of a leader is necessary, your responsibility, a responsibility for all people, for engineers in this case in Italy. And it's important, create the project, the program for stimulate and continue forward. Women in engineering understand. This is the situation in Europe, okay? The percent is not good, but I continue, because Italy is in the 4th position respect Europe, and it's necessary to continue to increase
and a new project, a new activity. I think that is a good responsibility is all organization to have more activity for women and to think about with a goal number 5 and stimulate, participate and in organization and the board for the activity, because if no women is not represent the idea, is a problem. It's a big problem. It's necessary to stimulate more project, more back practice, more activity. No round table, all women. Round table, women and men. All topic. Okay, this is very important. This is the gender gap in different countries: Italy, Germany, France, Spain. And this is a comparison of the pay gap. The problem is real. It's necessary to continue to work very hard, but it's necessary, very important, the support of the men of this activity. Thank you so much. Gracias. A continuación va a intervenir otra líder, que es Lidia Santiago. Es licenciada en Ingeniería Química, máster en Ingeniería de Alimentos, estamos relacionados, posgrado en Dirección Comercial y Formación de Marketing y Gestión, y es ante todo la creadora del grupo Ingenieras Lushispánicas, que creó en el 2020, cofundadora de Woman by en 2019, y es la organizadora del evento en West Woman Day en el 2010. Y sigue dando cosas que ahora son las que nos va a contar Lidia. Adelante, Lidia. Buenas tardes. Yo hablo mal castellano porque yo hablo portuñol. Entonces, no sé si va a ser fácil de traducir, mas yo voy a intentar. Bueno, ingeniería es un sueño. Y esta es la mensaje que debemos pasar a todas las niñas. Es la profesión en que es posible de soñar, de proyectar, de construir y de producir y de colher. Entonces, la mensaje es ideas, sueño, pasión, ferramentas, emprendimiento y realización. Muy bueno. En este slide nós temos um pouco da história que se ha passado em Portugal. Em 1938, nós teníamos a primeira mulher engenheira civil. Em 2024, nós teremos o ano de igualdade de género na engenharia e vamos a ter o Prêmio Nacional de las Ingenieras, o Prêmio Maria Amélia Chaves, com o nome de la primeira engenheira de Portugal. Mas o caminho se faz caminhando. Em 1974 havia solo 92 engenheiras. Em 2006, 2.070 engenheiras. 2008, 1.100. E em fevereiro, na última semana, nós outras éramos 12.630 engenheiras. A estatística, nós outros somos 21,6%
de mujeres en la ingeniería en Portugal, las inscritas en nuestra asociación profesional. Y tenemos una mujer excelencia, Elvira Fortunato, que ha sido el Premio Mundial de la Ingeniería en 2020 concedido por WFO. Mas, como eu digo, é necessário também se ver o caminho se vai cambiando, porque o número máximo de engenheiros são de engenharia civil. E depois, se forem ver, antes era de química. Mas neste tempo se ha cambiado. E nós temos civil, eletrotécnica, mecânica, ambiente e química. E que se ha visto em Portugal, muitas das niñas que iam para a química se cambiaram para ambiente. É, de facto, cambio que existe en el desarrollo de las niñas en ingeniería en Portugal. Em 2017, eu entrei em WED. Em março de 2018, 8 de março de 2018, eu he hecho el Dia de la Mujer com Inés. Foi a primeira vez que as engenheiras de Portugal se agregaram em um evento. Eu lo fiz solamente com o apoio de nosso presidente del momento e de nosso vice-presidente, que é o atual presidente. E tive nosso auditório quase lleno, e com uma engenheira espanhola, Belén García. Em 2019, hemos assinado um acordo com o Brasil, em março de 2019. E em Brasil se ha criado, por la primeira vez, o programa Mujer. E também em setembro de 2019 já existia a FEAG, Associação Feminina de Engenheiras Agrimensores e Geólogas. Também em 2018, em Portugal, hemos recebido uma equipa feminina de ministras e secretárias de Bangladesh. Ha sido um evento muito importante, porque também nós outros, engenheiras de Portugal, nos agregamos a elas. Bueno, 2020 pandemia. Em pandemia, eu he pensado, temos que fazer mais. Então, eu he criado o grupo Engenheiras Luso-Hispânicas. Com que objetivo? Motivar niñas para a engenharia, compartilhar experiências entre as engenheiras de seus países diferentes e criar pouco a vontade de ser empreendedor e também criar autoemprego. Em 2021, resultado já de 2020 deste grupo, se ha criado em Bolívia a Associação Feminina de Engenheiras de Bolívia. É já resultado deste grupo. Este grupo de engenheiras luso-hispânicas pode buscar em LinkedIn, porque com este símbolo e com seu nome vão haver tudo que as engenheiras destes países compartem. 2022 ha comemorado 8 de março em Costa Rica, faz um ano atrás, e com as engenheiras de Costa Rica. Mas também nós outros em Portugal temos tido eleições e hemos criado a Comissão Nacional de las Engenheiras ou a Comissão de Igualdade de Gênero. Tudo fruto já de 2020.
Aquí en esta asistencia tenemos una ingeniera de Mozambique y que también ha trabajado con este grupo y continúa trabajando. Ella ha hecho cursos simples de matemática, ha implementado cursos simples de matemática y de física para motivar niñas para entrar en ingeniería. Ela ha feito muitas mais coisas, ela também poderia falar, porque está acá. Bueno, todas nós outras estamos conectadas, porque eu tampouco em Portugal também tenho um grupo de mais de 500 engenheiras. Este é o grupo de engenheiras luso-hispânicas. 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Pretendemos que nossos países todos seja o ano de igualdade de género na engenharia. Em 2021, hemos feito o dia 23 de junho, hemos comemorado com os países que pertenciam nesse momento a este grupo. Éramos 14 países. Portugal, Espanha com Begonha, Moçambique com Carlota, que está acá, Argentina com Alexandra Fogel, Cabo Verde com Carla Martins, Bolívia com Maria Teresa Dalense, Colômbia com Diana Espinosa, Chile com Marlena Murillo, Cuba com Kira, Brasil com Flávia, Paraguai com Teresa Pinho, que está aqui, Angola com Maria Solo e uma niña engenheira muito ativa, e México com Xochitl Hernández, e também Costa Rica com Adriana Embarra. E o tema era saber quantas mulheres engenheiras havia em seus países. E daí que se concluiu. Moçambique tinha 12% de engenheiras. E se formos por aí, Chile 12,3%, Brasil 19%, México 20%, Portugal 21,3% há 2 anos atrás, Argentina 24%, Espanha 25%. Mas se vermos Europa, a média é 28%. Mas temos um país acima destes todos, Cuba. E Cuba tem 38%. É o país de Ania. E se vê o sangue cubano aqui a pouquito. Então, lo ODS 5, lo ODS 10, lo ODS 17 são nossos temas de trabalho. Em 2015, em novembro passado, ha estado em 15º Encontro Ibero-Americano de Engenheiras, Arquitetas e Agrimensoras em Costa Rica. Encontro Ibero-Americano. Aonde estava a Ibéria? Solo Portugal. Então, nos candidatamos para o 16º EMEA, que será em Lisboa, em novembro de 2024. Mas necessitamos criar desafio para que as engenheiras sul-americanas e que hablam português, como Cabo Verde, Angola, Moçambique e Brasil, venham a Lisboa, a Portugal. Então, se ha pensado em temas globais e aplicações locais. Se ha criado 5 temas: hidráulica, empreendimento, economia circular e sustentabilidade, linhas para engenharia e educação em engenharia e
informática no mundo digital, gestão de plataformas, e ha distribuído responsabilidades. Cada grupo tem 2 a 3 coordenadoras. Mas, se vierem, há mais engenheiras nestes grupos. E elas vão aplicar em seus países estes temas globais. E lo interessante vai ser os resultados que vamos a ver em 2024. Porque isto ha criado as parcerias, o ODS7, os trabalhos em conjunto, mas também o desafio de ver os resultados diferenciados em cada país. E esta é a motivação para que engenheiras de Paraguai ou de Argentina, tão distantes, ou de Chile, venham à Europa e, em particular, a Portugal. Então, a Ordem de Engenheiros de Portugal e o 16º EMIA Portugal invitam todas as colegas engenheiras a participar virtual, em presença e também com apresentações em Lisboa, entre 18 e 21 de novembro de 2024. Esperamos contar com muitas, porque em Costa Rica estavam 300 pessoas, 99,9% de mulheres e o resto de homens. Bueno, é essencial que mais niñas considerem a engenharia como uma profissão. Niñas e niños também. E neste momento eu digo sempre para todos, mas aqui estou no painel de mulheres. Bueno, eu digo mais. Quando tivermos mais mulheres, em especial engenheiras, em posições de decisão, teremos menos fome, menos pobreza e mais paz. Muitas graças. Los espero em Lisboa em 2024. En la parte de Iberia que me toca, estaremos ahí. Pero quiero decirte que cuando va a venir, cuando vuelve nos pone a trabajar a todas. Ella va en representación, pero nos aplica el trabajo igual que Begoña. Pero iremos, estaremos ahí. Muchas gracias. Bueno, por último, quiero presentar a una arquitecta, que es la doctora He Jing. Es arquitecto jefe adjunto del Instituto de Diseño e Investigación de Estándares de Construcción de China, afiliado a la Construction Technology Consulting, y ella y sus colegas realizan investigación interdisciplinaria con científicos en los campos de cambio climático, sobre todo la resiliencia de edificios ante problemas sísmicos y a la gestión de energía. Promueve el desarrollo de estándares de diseño de resiliencia para ayudar a los edificios a adaptarse mejor a un futuro cambiante. Es secretaria general del Comité de Construcción Ecológica de la Sociedad de Arquitectura de China desde el 2019 hasta ahora. Good afternoon and good evening. And thanks to the invitation from IIE, and I am an architect from China. And it is my great honor to speak here and talk about my career. Thank you. Architects may be stereotyped, not suitable for women, because you have to work with concrete. However, female architects, with their keen empathy, imagination, and inclusiveness, they have constantly breaking through existing thinking and shaping the future of the cities for a century.
Today, I would like to discuss three periods when Asian female architects played a role in the industry. The first period is career kick-off from the 1930s to 1950s. In the context of the Industrial Revolution, a few Asian women received professional education and started their careers. They are Nobuko Sakura from Japan and Harry James G. Mistry from India and Zhang Yuquan from China and Minette da Silva from Sri Lanka. And there are two famous female architects that stand out. Miho Hamaguchi from Japan. And she was the first woman to be licensed to be an architect in Japan. And she devoted her life to changing the feudal concept in the traditional Japanese housing space. And she wanted to create an eco and friendly living environment for women. This is the DK space she designed to raise the low status of kitchen by blending it with the male times. And this design continues to this day. This is her hand drawing. And Lin Huiyin was the first female architecture scholar in China. Together with her husband Liang Sicheng, they surveyed more than 200 ancient Chinese buildings and produced more than 2,000 drawings during the war. And they compiled the book, A Pictorial History of Chinese Architecture. This is the hand drawings and they produce, and the photos. They have surveyed the Asian Chinese buildings. And during this period, the number of female architects is still very small, but they made outstanding contributions to shaping the future cities with their efforts, and which should be remembered. And the second period is engagement in urbanization. From 1950s to 2000, and after the World War II, with the speeding up of urbanization, the number of female architects increased. Together with their male counterparts, they are engaged in the boom of modern urban construction. And during in the decades of the urbanization, large number of buildings are built. So the ability of female architects are displayed. By the end of the 20th century, the proportion of female architects in some Asian countries, such as China, was close to 30%. And in China, a group of outstanding female architects, including Zhang Jinqiu, Zhai Zongfan, and Wang Weiyu, have designed a large number of important public buildings. Libraries, this is the National Libraries of China, designed by Zhai Zongfan. And the museums, the Shanxi History Museum, designed by Zhang Jinqiu. And the airport, the International Airport, and this is the National Convention Center, and also designed by female architects. And this is a building, the digital Beijing Tower, the Olympic Games. And during this period, the living conditions of Chinese residents have been greatly improved. This embodies the efforts and patience of the tens of thousands of unknown female architects. And by the end of the 20th century,
the super aesthetic creativity of the female architects was recognized and sought after by the public. Kazuyu Sejima from Japan, she won the Oscar of Architecture, the Pritzker Prize, and for using everyday building materials to create penetrating, floating, dream-like spaces. This is how it works. And Marina Tabassum from Bangladesh, she designed the famous Dhaka Mosque and won the Aga Award for Architecture. And this building was named one of the 25 most important buildings in the world after the World War II. And Iraqi British architect Zaha, he is the first female architect to win the Pritzker Prize. And her works pulls out an extraordinary amount of artistry and revolutionized the architectural geometry. This is her famous works, Beijing Daxing International Airport. So in the half a century, female architects have stepped into the center of the stage and became an important force in the architectural field. The next period is shaping resilient future. And in the 20th century, sustainable development has become the common goal of the global architecture field, especially how to mitigate and adapt it to future climate change. And according to IPCC projection, and Asia is likely to experience more severe droughts and floods in the future, and extreme heat events, heat waves, and becomes more frequent in most regions. And so the female architects actively explore strategies how to make more resilient building to address the changing climate and to reduce the carbon emission from the building. So Yasmin Lari from Pakistan, he is Pakistan's first female architect in the 80s. And after a flood, she come back to work and designed thousands of zero carbon shelters with bamboo. And in the subsequent floods, there were no loss of life properties houses by these shelters. And she also designed a smokeless stove and to cook in an eco-friendly way. And Kachikum Barakum from Thailand, she tried to improve the urban resilience by a landscape design. Yeah. She designed a famous large urban park that can absorb the water from the heavy rainfall and to reduce the risk of the urban flooding. And she also designed a huge rooftop farm and addressing food and water storage and to prepare for the future climate challenges. And Anupama Kundal from India, she used building materials with low environmental impact. And this is the home for homeless children she designed, and they are made by mud and baked and on site. And she also used bicycle wheels to shape the window. So clever. And the glass bottles to be the door opening. So beautiful. And there's 3 female architects in China. They participate in the important building standard
evaluation standards for green buildings from 2006. And the buildings aim to reduce the energy consumption and the carbon emission in the built sector. They are 液氢、交件、增洁。And since the implement of the standard, low carbon technologies such as prefab, spawned cities, zero carbon buildings have been used in some of the new construction and renovation in China. Ye Qing, she and her team designed the iconic green buildings in China, and the buildings can reduce the carbon emission by 1,600 tons per year. And this building also provides green open space to encourage low carbon behaviors. For example, you can take the meeting and coffee on the rooftop garden. Finally, I will introduce my good friend Shi Lixiu. She is a landscape architect, and she designed the ecological restoration of Yanqing competition area of the 2022 Beijing Winter Olympic Games. And they designed the strategies such as preserving topsoils and creating habitats for animals, and to mitigate the ecological disturbance caused by the construction. So architects cannot work from 9 to 5 because they're doing a work of imagination. However, female architects are also doctors, wives, and mothers behind their works with greater efforts input. So I'm so proud of my peers. And in the World Engineering Days, wish female architects bring more possibilities and colors to the world. Thank you. Bueno, un brillante cierre a esta mesa, que yo espero que la próxima tengamos compañeros aquí. Propongo eso. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Bueno, a las 7:30 sale el autobús de aquí al lado, Alonso Martín.